Dear friends, welcome to A's American English. Take your level 5 grammar book. It's the video number 227. Communication. This is a spoken English center. This is a center which helps people to communicate properly. What is communication, sir? Transferring the ideas, transferring the thought, exchange of thoughts and ideas are called communication. So what is a thought? It is one idea. What is an idea? It is one action. What is an action? It is the verb. Verb plays an important role. Verbs are the life for the sentences. Verbs are the life for the communication. So one sentence, one verb. One idea, one sentence. So one idea is equal to one verb. If you want to say 100 ideas, 100 verbs. See, I go, I came, I slept, I talked, I went, we watched a movie. See, each verb is one idea. Each verb is a sentence. Sentence, verbs as present tense, past tense, future. They have different dimensions they take in tenses. Present participle, past participle, infinite. A lot of things are there. So coming here, we are going to start with the verbs. Present tense is the first column. Second column, the meaning of the word. Meaning of the verb we have given. Third column is the past tense of the verb. Fourth column is the future tense of the verb. Fifth column is the present participles of the verb. 1, 2, 3, 4, 5. Sixth column is the past participle of the word. And the seventh column is the infinite of the word. See, of the verb. See, first column is the present tense. Second column is the past tense. Third column is the past participle. Fourth column is the future. Fifth is the present participle. Sixth is the past participle, and the seventh column is the infinite. So my dear friends, what is the first verb? It is assimilate. You say assimilate. What do you mean by assimilate? You are taking the information, gathering the information, reading newspapers, reading magazines, collecting the data for a project, what you have to do. It is called assimilating, means gathering information, or absorb the food, take the food. Two meanings are there. Past tense is assimilated. I assimilate lot of information from newspapers for my college project. I assimilated. It is the past tense, it's over. Future, I will assimilate. I will assimilate lot of information from the newspapers. Assimilating, I am assimilating. You know, assimilating is the present participle, you add ing. Assimilating is not a verb. In front of the verb, assimilating, if you put am, is, are, was, has, the helping verb and auxiliary verbs, they are the verbs. See, you can add am, has been, you can add has been. So, has been. So, this has been and am, these are the verbs. Assimilating is not a verb. Assimilating is the present participle. So, present tense and past tense and future, three are verbs. Present participles are not verb. Assimilated, it is past participle. You add has assimilated, or you are using as assimilated, have assimilated, have been, no, all those things are assimilated. To assimilate, it is infinite. To assimilate, to gather information. To assimilate, I went to library. To assimilate lot of information, I went to library. So, assimilated is not a verb. To assimilate is not a verb. Assimilating is not a verb. Only the present tense and past tense and future are verbs. Assimilate, assimilated, will assimilate. All three are verbs. Coming here, address. Address means it is a noun. Address, you stress on dress. Rest, address means you give a speech, you tell, you speak to the audience. Address, to refer.
Addressed is the past tense. Will address is the future tense. Addressing is the present participle. Addressed is the past participle. To address is the present, is the infinite. How do you say address? The chief guest addresses the audience. Chief guest address the audience. Chief guest will address the audience. Chief guest is addressing the audience. Chief guest has addressed the audience. To address the public, the chief guest came to the stage. Our third verb is our means to tell confidently, secretly. You are telling something to somebody. Our past tense. Will our future. Avering present participle. Our past participle. To our infinite. Assail, to harm or to assault, to harm somebody. You are hitting somebody physically. Or see that assassination. So this word comes from that word, assassination. So assail means to harm or to assault somebody, to hurt somebody physically. Assailed, past tense. Will assail is the future tense. Assailing is the present participle. Assailed is the past participle. To assail is the infinite. See, all the words in the past tense and past participle, you get ed, they are called weak verbs. When past tense vowel changes, it is called strong verbs. Eat, ate. You don't say eated. So eat, ate, the vowel changes. Those verbs are called strong verbs. Ed verbs in the past tense, they are called weak verbs. Next, abdicate, to give up the power, resigning from the power. Abdicate means giving the throne away, the kingdom. Abdicate means to give up the power. Past tense is abdicated. Future is will abdicate. Abdicating is the present participle. Abdicated is the past participle. To abdicate is the infinite. So abdicate means giving up the power. For example, the king abdicated his throne. So the king gave away his power, authority. Burgeon. Burgeon means what? To grow. Making something to grow. Past tense is burgeoned. Will burgeon. Burgeoning. Burgeon. To burgeon. So burgeon means to grow. Next, balk. Balk means what? To frustrate. Frustrating means annoying somebody. Balk. Past tense is balked. Future is will balk. Balking, barked, to bark. Brook, eighth verb. Brook means tolerate. Patiently you are tolerating. So brook, brooked is the past tense. Will brook is the future tense. And brooking is the present participle. Brooked is the past participle. To brook is infinite. And coming here, barge, ninth verb is barge. What do you mean by barge? To rush into. Without an invitation, you go inside. Somebody has not given you invitation, you just go inside the marriage hall and have your lunch or breakfast or dinner. So without admission, without any proper invitation, you just go inside. To rush into, barge, barged. Will barge. Barging, barged, to barge. You can also call it as gate crashing. People go without invitation, attend a function, it is called gate crashing. Blaze, 10th verb. Burning with flame. Blaze means you can find the tongue of the fire, you say. All the red burning. Blaze, burning with flame. Blazed is the past tense. Will blaze is the future tense. Blazing, present participle. Blazed, past participle. To blaze, it's infinite. The fire is blazing, you can say. Next, 11th verb. Bristle. 11th verb is bristle. Bristle means to irritate, to insult, to annoy somebody. Bristle. Past tense is bristled. Future is will bristle. And present participle bristling. Past participle bristle. Infinite is to bristle. Hope you are able to understand.
Now hope you understand. Now tell assimilate. What do you mean by assimilate? Assimilated. Will assimilate. 1 minute. Yes, young Revati. Assimilate is the verb. Say assimilate. Keep the mic closer to your mouth. Assimilated. Will assimilate. Assimilating. Assimilated. To assimilate. Next word is address. 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 Means to refer. Addressed. Will address. Addressing. Addressed. To address. Next. Ever. Averred. Will ever. Avering. Averred. To aver. Assail. Assailed. Will assail. Assailing. Assailed. To assail. Abdicate. Abdicate means to give up the power, to give up the position. Abdicated. Will abdicate. Abdicating. Abdicated. To abdicate. Burgeon means to grow. Burgeon. Burgeoned. Will burgeon. Burgeoning. Burgeoned. To burgeon. Balk. Balk means to frustrate. Balk. Balked. Will balk. Balking. Balked. To balk. Brook means to tolerate. Brook. Brooked. Will brook. Brooking. Brooked. To brook. Now barge means to rush into. Barge. Barged. Will barge. Barging. Barged. To barge. Blaze means burning with the flame, the fire, the tongue of the fire. So blaze. Blazed. Will blaze. Blazing. Blazed. To blaze. Bristle means to irritate somebody. Bristle. Bristled. Will bristle. Bristling. Bristled. To bristle. Very good, very good. Please come. Dear friends, coming here to the 12th verb, curtail. Curtail means to reduce. Past tense is curtailed. Will curtail. Curtailing. Curtailed. Past participle. To curtail. So curtail means what? How do you form a sentence? The government curtailed. Giving kerosene to the people. So government curtailed means government stopped or reduced supplying kerosene to the people through the ration shops. So curtail means reduce, curtail. So curtail is present tense, curtailed is past tense, will curtail is future tense. Curtailing is present participle. Curtailing is not a verb. You are adding am, is, are, was in front of the curtailing. That is the verb, auxiliary verb. Curtailed, past participle. Past participles are not verbs. If you use has and have and had, those are the verbs, helping verbs. To curtail is not a verb. To curtail is not a verb, it's an infinite. So you should add one other verb to get a full meaning. So conjure means what? To do something by magic. To do one thing by magic. It is called conjured. Conjured is the past tense. Mr. Modi will conjure and bring the economy of India. Modi will conjure and make India a powerful nation, you know, all type of magic things. Will conjure, conjuring, conjured. To conjure means to do something in a magic way. Curtail means to control, to stop, to reduce. And conjure means to do one thing by magic. Covet, to have a strong desire to go abroad, to work in an MNC company, to be an IAS officer, to buy a diamond necklace. So that is called covet, to have a strong desire. Coveted, past tense. Will covet is the future tense. Coveting is the present participle. Coveted is the past participle. To covet is the infinite. Caveat, it is a law term. Caveat, what do you mean by that? To do one thing, to cancel the proceedings lawfully. Caveat means, see, one case is going on, you want to
stop the case for some time, you want to postpone it for 1 month or 2 months. That is called caveat. The past tense is caveated. Will caveat is the future tense. Caveating is the present participle. Caveated is the past participle. To caveat is the future. To is infinite. Circumscribe means to limit. Circumscribe means you are limiting, you are not crossing the limit. To confine means to be in a circle, to be in a limit. Circumscribe. So past tense is circumscribed, future is will circumscribe, present participle is circumscribing, past participle is circumscribed, and infinite is to circumscribe. Circumscribe, right? Next, curb. Curb means what? To control. Check, curb. Present tense is curb, to control. Curbed is the past tense. Will curb is the future tense. Curbing is the present participle. Curbed is the past participle. To curb is the infinite. How do you form a sentence using to curb? Can you form? The government curbed the terrorist activities. The government curbed the gold smuggling. Controlled. So concoct. Concoct means what? Made a story for excuse. So you want to cut the class and go for a movie. Suddenly you say, I am not feeling well, I don't want to, I didn't attend the class. That is called concoct. Means what? Saying a false reason for some reason. Concocting. Made a story for excuse. You are making a story for an excuse. Concocted is the past tense. Will concoct is the future tense. Concocting is the present participle. Concocted is the past participle. To concoct is the infinite. And coming here, castigate. What do you mean by castigate? Punish severely. Castigate. In Arab countries, what do? If you steal, they will cut your hand. If you do some wrong thing, they will whip you in the public. Take a whip and whip you in the public. If you kill somebody, they will kill you in public. That is called castigating. Severe punishment. Castigate. Past tense is castigated. Future is will castigate. Present participle is castigating. Past participle is castigated. And infinite is to castigate. So, my dear friends, hope you are able to understand. I request a young lady to come forward. Yes, please, please. Stand there. Stand there. Okay. What is this? Curtail means what? Keep the mic closer. Look at the camera. Curtail. Curtail. Reduce. Curtailed. Reduce. Curtail. Will curtail. Will curtail. Curtailing. Curtailing. Curtailed. Curtail. To curtail. To curtail. Conjure means to do one thing by magic. Conjure. Conjure. Conjured. Conjured. Will conjure. Will conjure. Conjuring. Conjuring. Conjured. Conjured. To conjure. To conjure. Covet means to having a strong desire, will and wish to do something. Coveted. Coveted. Will covet. Will covet. Coveting. Coveting. Coveted. Coveted. To covet. To covet. Next, caveat means postponing the hearings in the case. Caveat. Caveat. Caveated. Caveated. Will caveat. Will caveat. Caveating. Caveating. Caveated. Caveated. To caveat. To caveat. Circumscribe means you are limiting your activities in a circle, not crossing that. Circumscribe, to limit. Circumscribe. Circumscribe. Circumscribed. Circumscribed. Will circumscribe. Will circumscribe. Circumscribing. Circumscribing. Circumscribed. Circumscribed. To circumscribe. To circumscribed. Curb means you are controlling, checking, not allowing. Curb. Curb. Curbed. Curb. Will curb. Will curb. Curbing. Curbing. Curbed. Curbed. To curb. To curb. Next is concoct means what? You are saying some false stories for some excuse. You want to have a fun going out for a tour, but the manager doesn't give you permission. You say somebody is seriously ill, I have to go, no other way. That is called concocting. Concoct
concoct, concocted, concocted, will concoct, will concoct, concocting, concocting, concocted, concocted, to concoct. to concoct, Castigate means punishing somebody very severely. Castigate, castigate, castigated, castigated, will castigate, will castigate, castigating, castigating, castigated, castigated, to castigate. to castigate. Hope you are able to understand all these verbs, and you have to be good in forming in present, past, present participle, future tense, past participle, infinite, in positive, in negative, in question and in information, in active and in passive, indirect and in indirect. You should be very good, you know. These are the various formations this verbs takes. Verbs are the very important part. So grammar is verb, verb is grammar. So simple. Grammar is verb and verb is grammar. Everything, nearly 90% of grammar is related with verbs. You are a master in verb and sentence formation of different forms of verbs, different forms of tenses, different forms of this active and passive voice, different forms of sentences like positive, negative, question, question, negative, information, information, negative, different forms like direct and indirect. Then you become an expert in grammar. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க இலக்கண புஸ்தகம் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5 வீடியோ நம்பர் 227க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடியது வினைச்சொல். இதில் மொத்தம் 7 பத்திகள் இருக்கிறது. ஒன்று நிகழ்கால பத்தி, இரண்டாவது பத்தி அந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லினுடைய அர்த்தம், மூன்றாவது பத்தி அது இறந்த காலத்தை பற்றியது, நான்காவது பத்தி எதிர்காலத்தை பற்றி அந்த வினைச்சொல், ஐந்தாவது பத்தி ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்கால எச்சம், ஆறாவது பத்தி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம், ஏழாவது பத்தி இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற எச்சம். ஒரு வினைச்சொல் இத்தனை ரூபங்கள் எடுக்கிறது. இத்தனை ரூபங்கள் மட்டுமில்லை, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், எச்சங்கள் என்று பலதாக வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் பாசிட்டிவாக, நெகட்டிவாக, கேள்வியாக என்று பல மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. உதாரணத்திற்கு முதல் வார்த்தை பாருங்க, அசிமுலேட் என்று சொல்கிறோம். அசிமுலேட் என்றால் என்ன? அசிமுலேட் என்றால் டேக் த இன்ஃபர்மேஷன், அப்சர்வ் த ஃபுட். அசிமுலேட் என்றால் தகவல்களை சேகரி, தகவல்களை சேகரி என்பதை அசிமுலேட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அசிமுலேட் என்ற வார்த்தை தகவல்களை சேகரி என்ற அர்த்தம், உணவை உட்கொள் என்ற அர்த்தம். அசிமுலேட், இதனுடைய இறந்த காலம் அசிமுலேட்டட், எதிர்காலம் வில் அசிமுலேட். பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் நிகழ்கால எச்சம் அசிமுலேட்டிங், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அசிமுலேட்டட், இன்ஃபினிட்டுங்கிறது அசிமுலேட் டு அண்ட் அசிமுலேட். நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலம், இறந்த காலம் அசிமுலேட், அசிமுலேட்டட், ஈடி சேர்த்திக் கொள்கிறோம். இதை என்ன வினைச்சொல் என்று சொல்வீர்கள்? வீக் வெர்ப் என்று சொல்வீர்கள், வலிமை குன்றிய வினைச்சொல். இப்போ ஈட்டுக்கு ஏட்டுன்னு சொல்கிறோம், ஈட்டு ஏட்டா மாறிடுது. உயிரெழுத்துக்கள் மாறும் பொழுது அது ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இறந்த காலத்திலே ஈடி சேர்த்தி கொண்டால் அது வீக் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். இப்போ எது எது வினைச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசிமுலேட் நிகழ்காலம் வினைச்சொல், இறந்த காலம் வினைச்சொல், வில் அசிமுலேட் எதிர்காலம் வினைச்சொல், அசிமுலேட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல, ஈட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல, ஸ்லீப்பிங் வினைச்சொல் அல்ல, டாக்கிங் வினைச்சொல் அல்ல. அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஆம், இஸ், ஹேஸ் பீன் அதுதான் வினைச்சொல், ஹெல்பிங் வெர்ப் தான் வினைச்சொல். அதே போன்று அசிமுலேட்டட் என்று எழுதியிருக்கிறோம், அது வினைச்சொல் அல்ல. அதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஹேஸ், ஹேவ் தான் வினைச்சொல். டு இன் அசிமுலேட் இதுவும் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இன்ஃபினிட் மூன்றும் எச்சங்கள், எச்சங்கள் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் வர வேண்டும், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் வர வேண்டும், அல்லது இன்னொரு வினைச்சொல் வந்தால்தான் அந்த வாக்கியம் முழுமையடைகிறது. ஸோ அசிமுலேட், இதை வைத்து ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? பெண்ணே நீங்கள் அமையுங்கள், அந்த மைக்க வைங்க, அசிமுலேட் வச்சு சொல்லுங்க. த போலீஸ் அசிமுலேட்டட் அபவுட் த ராபரி. அப்படின்னா என்ன? போலீஸ் திருட்டை பற்றி தகவல்களை சேகரிக்கிறது. அடுத்தது அட்ரேஸ், அட்ரஸ்னா முகவரி, அட்ரேஸ் ரெஸ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது டு ரெஃபர், ஒன்றை சொல்லுவது, ஒன்றை பேசுவது. அட்ரேஸ்ட், சீஃப் கெஸ்ட் அட்ரேஸ்ட், வில் அட்ரேஸ், த சீஃப் கெஸ்ட் வில் அட்ரேஸ், அவர் பேசுவார். அட்ரஸிங், த சீஃப் கெஸ்ட் இஸ் அட்ரஸிங், அப்போ முக்கிய விருந்தாளி உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அட்ரேஸ்ட், ஹேஸ் அட்ரேஸ்ட் என்று வர வேண்டும், சீஃப் கெஸ்ட் ஹேஸ் அட்ரேஸ்ட், அப்போ விருந்தாளி பேச்சை
அவருடைய சொற்பொழிவை ஆற்றி இருந்தார். டு அட்ரஸ் சொற்பொழிவாற்ற, டு அட்ரஸ். அடுத்ததாக அவர், அவர் ஏவிஇஆர்னா ரகசியமாக சொல்லுதல், டு டெல் கான்ஃபிடென்ட்லி. பாஸ்ட் டென்ஸ் அவர்ட், ஃபியூச்சர் வில்லவர், present participle avering, past participle avert, infinite to aver. அடுத்ததாக அசைல், ஒருவரை ஊனமாக்குவது, மனதால திட்டுவது, அவர்கள் மனதை காயப்படுத்துவது, உடலை காயப்படுத்துவதை அசைல் என்று வருகிறது. ஆங்கிலத்திலே அசாசினேஷன் என்று சொல்வார்கள், சுட்டு கொள்வதை. ஸோ அசைல் என்றால் அசால்ட். அசால்ட் என்றால் என்ன? உடல் ரீதியாக காயங்களை உண்டாக்குவது. அசைல் என்பது வினைச்சொல். பாஸ்ட் டென்ஸ் அசைல், எதிர்காலம் வில் அசைல், அசைலிங் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், அசைல்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இன்ஃபினிட் டு அசைல். அடுத்ததாக ஆப்டிகேட், ஐந்தாவது என்றால் பதவியை விட்டு விடுவது, பதவியை துறந்து விடுவது, தன்னுடைய அந்தஸ்தை விட்டு கொடுப்பது. இதுதான் ஆப்டிகேட், டு கிவ் அப் த பவர் ஆர் த்ரோன். இறந்த காலம் ஆப்டிகேட்டட், எதிர்காலம் வில் ஆப்டிகேட், நிகழ்கால எச்சம் ஆப்டிகேட்டிங், இறந்த கால எச்சம் ஆப்டிகேட்டட், இன்ஃபினிட் டு ஆப்டிகேட். அடுத்தது பட்ஜான் என்றால் வளர்வது. குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சில்ட்ரன் ஆர் பட்ஜானிங். பட்ஜான் என்றால் வளர்வது. பட்ஜான் வளர்ந்தது, வில் பட்ஜான் வளரும், பட்ஜானிங் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பட்ஜான் வளர்ந்திருக்கிறார்கள், டு பட்ஜான் வளர. அடுத்ததாக பால்க் என்றால் எரிச்சலை உண்டாக்குவது மற்றவர்களுக்கு. பால்க், இறந்த காலம் பால்க்டு, எதிர்காலம் வில் பால்க், பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்கால எச்சம் பால்கிங், இறந்த கால எச்சம் பால்க்டு, இன்ஃபினிட் டு பால்க். ப்ரூக் என்றால் டாலரேட், பொறுத்து கொண்டிருப்பது ப்ரூக். பாஸ்ட் இது ப்ரூக் என்றால் டு டாலரேட், பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரூக்டு. ஃபியூச்சர் வில் ப்ரூக், ப்ரூக்கிங் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்கால எச்சம், ப்ரூக்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், டு ப்ரூக் என்றால் பொறுத்து கொள்ள. பார்ஜ் என்றால் அத்துமீறி நுழைவது, ஒரு வீட்டுக்குள்ள அத்துமீறி நுழைவது, பார்ஜ். அப்ப நிகழ்காலம் பார்ஜ், பார்ஜ் அத்துமீறி நுழைந்தது, வில் பார்ஜ் அத்துமீறி நுழைவார்கள், பார்ஜிங் அத்துமீறி நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பார்ஜ் அத்துமீறி நுழைந்திருக்கிறார்கள், டு பார்ஜ் அத்துமீறி நுழைய. அடுத்தது பிரிசில். பிரிசில் என்றால் மற்றவர்களை எரிச்சல் உண்டாக்க, டு இரிட்டேட். பிரிசில் எரிச்சல் உண்டாக்கினார்கள், வில் பிரிசில் எரிச்சல் உண்டாக்குவார்கள், பிரிசிலிங் எரிச்சலை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள், பிரிசில் எரிச்சலை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள், டு பிரிசில் எரிச்சலை உண்டாக்க. இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய 11 வினை சொற்களும் நன்றாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக கர்டெயில் என்றால் என்ன? ஒன்றை குறைப்பது, ஒன்றை நிறுத்துவது. ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருப்பதை நிறுத்துவதை கர்டெயில் என்று சொல்கிறோம். ரெடியூஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ்ல கர்டெயில். உதாரணத்துக்கு the government curtailed sugar for the people என்றால் என்ன? 10 கிலோ கொடுத்துட்டு இருந்த சர்க்கரையை 5 கிலோவாக குடிக்கிறார்கள். curtailed என்றால் குறைத்து விடுகிறார்கள். curtail குறைப்பது, curtail குறைத்தார்கள், will curtail குறைப்பார்கள், curtailing குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், curtail குறைத்திருக்கிறார்கள், to curtail குறைக்க. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது கஞ்சூர் என்றால் என்ன? மாயா மந்திரங்கள் செய்து ஒரு காரியத்தை செய்வது, மாயா மந்திரங்கள் எல்லாம் செய்து ஒரு காரியத்தை செய்வது. கஞ்சூர், இறந்த காலம் கஞ்சூர், எதிர்காலம் வில் கஞ்சூர், நிகழ்கால எச்சம் கஞ்சூரிங், கஞ்சூர், டு கஞ்சூர். அடுத்ததாக கோவிட், தீராத ஆசை. சொத்து வாங்கணும், கார் வாங்கணும், பணம் வாங்கணும், வெளிநாடு போக வேண்டும், நிறைய ஆசைகள், டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்க வேண்டும், இதெல்லாம் கோவிட் என்று சொல்வார்கள். டு ஹேவ் எ ஸ்ட்ராங் டிசைர், தீவிர ஆசைப்பட்டேன், கோவேட்டட், தீவிர ஆசைப்படுகிறேன், வில் கோவேட், கோவேட்டிங் தீவிர ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன், கோவேட்டட் பார்த்திருக்கிறேன், டு கோவேட் தீவிர ஆசை பெற. காவியாட் என்றால் என்ன? வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது கோர்ட்டிலே, அந்த வழக்கை தள்ளி வைக்கிறது, 1 மாதம் 2 மாதம் கழிந்து மறுபடியும் விசாரணையை தள்ளி வையுங்கள் என்று சொல்லுவது. விசாரணையை தள்ளி வைப்பது கேவியாட், விசாரணையை தள்ளி வைத்தது கேவியாட்டட், விசாரணையை தள்ளுவது வில் கேவியாட், விசாரணையை தள்ளி வைத்து கொண்டிருப்பது கேவியாட்டிங், விசாரணையை தள்ளி வைத்திருக்கிறது கேவியாட்டட், விசாரணையை தள்ளி வைப்பது டு கேவியாட். அடுத்ததாக சர்க்கம்ஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? ஒரு வட்டத்துக்குள், ஒரு சர்க்கிளுக்குள்
அத்து மீறி போகாமல் ஒரு வளையத்திற்குள் வாழ்வது சர்க்கம்ஸ்கிரைப் டு லிமிட். நான் சென்னையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஐ சர்க்கம்ஸ்கிரைப் மை செல்ஃப் டு சென்னை. நான் என் குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வரல. ஐ சர்க்கம்ஸ்கிரைப் மை செல்ஃப் வித் மை ஃபேமிலி. சர்க்கம்ஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? ஒரு வட்டத்திற்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது, ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பது சர்க்கம்ஸ்கிரைப். இறந்த காலம் சர்க்கம்ஸ்கிரைப், எதிர்காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது வில் சர்க்கம்ஸ்கிரைப். சர்க்கம்ஸ்கிரைப் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். சர்க்கம்ஸ்கிரைப் ஒரு வட்டத்திற்குள் இருந்திருக்கிறேன். டு சர்க்கம்ஸ்கிரைப் ஒரு வரையறைக்குள் இருக்க வேண்டும். கர்ப் என்றால் என்ன? கட்டுப்படுத்துவது, ஒன்றை சோதனைக்கு உட்படுத்துவது. கர்ப் கண்ட்ரோலில் வைத்துக் கொள்வது. அதாவது இப்போ கவர்மெண்ட் கர்ப்டு, அரசாங்கம் தடுத்தது த ஸ்மக்லிங் ஆஃப் கோல்டு. அப்போ தங்கத்தை கடத்துவதை அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்தியது. கர்ப்டு கட்டுப்படுத்தியது. கர்ப்ட் கட்டுப்படுத்தும் வில் கர்ப். கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது கர்பிங். கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறது கர்ப். கட்டுப்படுத்த டு கர்ப். அடுத்தது கன்காக்ட். அருமையான வார்த்தை. கன்காக்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது மேட் ஏ ஸ்டோரி ஃபார் எக்ஸ்கியூஸ். இப்போ ஒரு விடுமுறை வேண்டுமென்றே நன்றாக உடல் நன்றாக இருக்கிறது, நீங்கள் சினிமாவுக்கு போகணும் அல்லது டூருக்கு போகணும், 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் உடல்நிலை சரியில்லை என்று பொய்யான காரணங்களை கூறுகிறீர்கள். அதுதான் கன்காக்ட் என்றால் என்ன? கட்டுக்கதை சொல்வது. கன்காக்டட் கட்டுக்கதை சொல்லியது. வில் கன்காக்ட் பொய்யான காரணங்களை சொல்லும். கன்காக்டிங் பொய்யான காரணங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். கன்காக்டட் பொய்யான காரணங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள். டு கன்காக்ட் பொய்யான காரணத்தை சொல்ல. அடுத்தது கேஸ்டிகேட் என்றால் என்ன? கடுமையாக தண்டிப்பது. கடுமையாக தண்டிப்பது. அரேபிய நாடுகளிலே பார்க்கும் பொழுது திருடினால் கையை வெட்டுவார்கள், சவுக்கால் அடிப்பார்கள். அந்த கேஸ்டிகேட் என்றால் தண்டனையை மிக தீவிரமாக கொடுப்பது. அப்போ தண்டனையை கொடுப்பது, கடுமையான தண்டனையை அளிப்பது கேஸ்டிகேட்டட். கடுமையான தண்டனை அளித்தது கேஸ்டிகேட்டட். கடுமையான தண்டனை கொடுப்பார்கள் வில் கேஸ்டிகேட். கடுமையான தண்டனையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கேஸ்டிகேட்டிங். கடுமையான தண்டனையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கேஸ்டிகேட்டட். கடுமையான தண்டனையை கொடுப்பார்கள் டு கேஸ்டிகேட். ஓகே, நவ் இப்போ எல்லாம் புரிஞ்சுட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம், ஒரு சில ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் கம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லணும். அந்த பக்கம் திரும்பி சொல்லணும். நான் கேட்பேன், நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லணும். ஓகே, அந்த வினை சொல்லுக்கு. ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு கன்காக்ட்னு என்ன அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள். நீங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடாது. கன்காக்ட் மேட் எ ஸ்டோரி ஃபார் கட்டுக்கதை சொல்லுவது. ரைட்டாக தமிழ்லேயே சொல்லுங்கள், தப்பு இல்லை. ஓகே, கர்ப்னு என்ன? மேடை அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள், இங்கே பார்க்கக்கூடாது. கர்ப் கண்ட்ரோல் பண்ணுவது, ஒன்றை கட்டுப்படுத்துவது. சரி, கர்டெயில் என்றால் என்ன? கர்டெயில் CURTAIL. ரெடியூஸ் டு டு ஒன்ஸ். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க அதுக்கு? தன்னைத்தானே ஒன்றை குறைப்பது. அரசாங்கம் வந்து ரேஷன்ல 10 கிலோ அரிசி கொடுத்து 20 கிலோ அரிசி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 10 கிலோ அரிசியாக குறைப்பதை கர்டெயில் என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டுங்களா? ஓகே, குட். ப்ளீஸ் சிட் டவுன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த வினைச்சொல்லுதான் இலக்கணம், இலக்கணம்தான் வினைச்சொல். இலக்கணத்தினுடைய வினைச்சொல்லினுடைய பல ரூபங்கள், 6 ரூபங்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்சம், செய்ய என்கிற எச்சம். இதில் பாசிட்டிவாக வாக்கியம் அமைக்கணும், நெகட்டிவ் எதிர்மறையாக வாக்கியம் அமைக்கணும், கேள்வியாக வாக்கியம் அமைக்கணும், கேள்வியில் நெகட்டிவாக வாக்கியம் அமைக்கணும், செய்வினையாக வாக்கியம் அமைக்கணும், செயற்பாட்டு வினைய வாக்கியமாக அமைக்கணும், நேர்கூற்றிலே வாக்கியம் அமைக்கணும், அயற்கூற்றிலே வாக்கியம் அமைக்கணும். இந்த வினைச்சொல் தான் இலக்கணம். வினைச்சொல்லினுடைய தன்மையை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் நம் வினைச்சொற்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. It's the video number 228. Verb and its verb forms. Verb and its tense forms. Verb and its various forms. So verb is the very important in a sentence. Verb is one thought, verb is one action, verb is one idea. When you want to say various ideas, say 10 ideas, 10 thoughts, it means 10 actions you are saying.
So the verbs, different types of verbs, understanding the verbs is very important. Verb is grammar. The most important part is the verb and how it functions in a sentence. See here, coming here, we have around how many columns we have? We have around 7 columns. The first column is the present tense. The second column is the meaning of that word, meaning of the verb's meaning. Third column is the past tense. Fourth column is the future tense. Fifth column is the present participle. Present participle always has a suffix ending ing. Past participle, generally, if it is weak verb, you have ed. And if it is strong verb, generally it is en, eaten, spoken. Here ed as the past participle. Infinite. 2 plus present tense is infinite, my dear friends. You have to understand, present participles are not verbs. Past participles are not verbs. Infinites are not verbs. But the present participle becomes a verb when the auxiliary verb is added, when helping verb is added. With infinite, one other verb is needed to form a verb format. Coming here, the first word, 20th row. Capitalize. What do you mean by capitalize? Word ending with izd becomes a verb. Capitalize means use something for one's benefit. Capitalize. See, I joined in a MNC company. I capitalized means what? I made use of that opportunity. Past tense is capitalized. Future is will capitalize. Present participle is capitalizing. Past participle is capitalized. Infinite is capitalized. Capitalize. You get this verb from the noun capital. What do you mean by capital? It is the capital of a city. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Capital, capital letters. Capital, the investment amount. So capitalize means you are using something for one's benefit. I capitalize the opportunity. I will capitalize the opportunity. I am capitalizing the opportunity. The politicians have capitalized. To capitalize, I joined in politics. Like that you can say. Denigrate. What do you mean by denigrate? Spoiling one's name. Denigrated is the past tense. Will denigrate is the future. Present participle is denigrating. Past participle is denigrated. Infinite is to denigrate. Denigrate is spoiling one's name. He denigrates my name. He denigrated me. He will denigrate me. He is denigrating me. He has denigrated me. To denigrate, he has published my photographs. Dispel means removing the doubt. Dispel. Dispelled past tense will dispel. Dispelling, dispel, to dispel. Dispel. By reading Bhagavad Gita, it dispelled my doubts. Dispelled past tense. So next, decamp means go away with something. You are taking something and getting away. Decamp, past tense is decamped. Will decamp, decamping, decamp, to decamp. Decamp. The thief decamped with the jewels. Decamped. Okay, next, deteriorate. 24th row is deteriorate means worsening day by day. Day by day it is getting spoiled. Deteriorate. Deteriorated is the past tense. Will deteriorate. Deteriorating, deteriorated, to deteriorate. Law and order deteriorates day by day. Law and order deteriorated in Iraq. Law and order will deteriorate. Law and order are deteriorating. Law and order have deteriorated. Okay, next, diatribe. Scolding somebody severely, you call it as diatribe. Diatribed. My father diatribed the driver. Diatribed, will diatribe. Diatribing, diatribe, to diatribe. Befriend, acting as a friend. You are becoming friends. Befriend, befriended. He befriended me. He will befriend me. They are befriending me. They have befriended me. To befriend means what? To become friends. Belittle, makes something small. Insult something. He is belittling me. He belittles me. Belittled is the past tense.
Will belittle, he will make me, he will insult me. Belittling, he is belittling me, he has belittled me. To belittle. Bellow means shout. You are shouting at somebody. Bellow. Bellow, past tense is bellowed. Will bellow. Bellowing. Bellowed. To bellow. What do you mean by that? He is bellowing me. He bellows me. He is shouting at me. Betray means unfaithfulness to somebody. Betray means you have cheated somebody. He betrayed me. He cheated me. He will betray me. He will cheat me. He is betraying me. He has betrayed me. To betray. So, my dear friends, present tense, past tense, future are verbs. Present participles are not verbs. Past participles are not verbs. Infinites are not verbs. Before present participle, you are using auxiliary verbs. Before past participle, you are using helping verbs, has, have, and had. To capitalize, you need to have one other verb to get a complete meaning. I request the young lady to come forward. Please come, madam. Young lady. Dear friends, young girls, what I am going to say is, the word capitalize means you are making something for your benefit. You join in a company, you capitalize, make use of it. So, present tense is capitalize. Say capitalize. Capitalize. Capitalized. Capitalize. Will capitalize. Will capitalize. Capitalizing. Capitalizing. Capitalized. Capitalize. To capitalize. To capitalize. Mind you, present tense, past tense, and future are verbs. Capitalizing, capitalize, to capitalize. It doesn't stand on its own legs. So, it needs auxiliary verbs like am capitalizing, is capitalizing, was capitalizing. For capitalized, you have to use has and have. To capitalized, you need one other verb. Right, sir? Next, denigrate means spoiling one's name. Right? Somebody is spoiling your name, saying bad about you. So, denigrate. Denigrate. Denigrated. Denigrate. Will denigrate. Will denigrate. Denigrating. Denigrating. Denigrated. Denigrated. To denigrate. To denigrate. Okay, now dispel. Dispel means removing the doubts. Your doubts have been cleared. Dispel. Now look at the camera, look at the audience and say, dispel. Dispel. Dispelled. Dispelled. Will dispel. Will dispel. Dispelling. Dispelling. Dispelled. Dispelled. To dispel. To dispel. Next, decamp means taking away something and going. Thief comes there, he takes away your jewels and he is going away. So, decamp. 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 Will decamp. Will decamp. Decamping. Decamping. Decamp. Decamp. To decamp. To decamp. Next is deteriorate means getting spoiled. Law and order is getting spoiled. Health is getting spoiled. Deteriorating means getting spoiled. Deteriorate. Deteriorate. Deteriorated. Deteriorate. Will deteriorate. Will deteriorate. Deteriorating. Deteriorating. Deteriorated. Deteriorated. To deteriorate. To deteriorate. Next, diatribe means scolding severely. Somebody is scolding you like mad. Very much they are scolding. Your father scolds, your brother scolds, your husband scolds, wife scolds. So, diatribe. 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 Will diatribe. Will diatribe. Diatribing. Diatribe. Diatribed. Diatribe. To diatribe. To diatribe. Befriend means you go to an institution like this, you come, you meet a friend, you want to become friends, so you become so close friends. So, befriend means trying to be friendly with somebody. Befriend. Befriend. Befriended. Befriended. Will befriend. Will befriend. Befriending. Befriending. Befriended. Befriended. To befriend. To befriend. Belittle means you are saying this, I have finished this, that and everything, but you are telling what is there in this is nothing great achievement. So, you are trying to reduce or trying to make something big into small. So, belittle. Belittle. Belittled. Belittle. Will belittle. Will belittle. Belittling. Belittling. Belittled. Belittle. To belittle. To belittle. Bellow means you are shouting at somebody. Bellow. Bellow. Below. Bellowed. Below. Will bellow. Will below. Bellowing. Bellowing. Bellowed. Below. To bellow. To below. Betray means somebody has cheated you. Betray. So, betray. Betray. Betrayed. Betrayed. Will betray. Be betrayed. Betraying. Betraying. Betrayed. Betrayed. To betray. To betray. So, we have seen from 20 to 29 verbs we have seen. Next we shall see in the next session. Yes. Okay. Friends, coming to the 30th row, betroth. Present tense is betroth. Betroth means fix up a marriage. Betrothed. He betroths her.
He betrothed. He will betroth. He is betrothing. He has betrothed. To betroth. Purohits has come to the house. So, betroth means fixing up a marriage. Generally, people confuse by saying engaged. Engaged is just a, the first talk between the bride's side and bridegroom's side. The first talk. Then they come for an agreement. Then formal way of saying this girl is for this boy. This bride is for this bridegroom. So, the fixing in legalized way, it is called betroth. Bewitch, to delight, to make somebody happy. Then you are using the verb bewitch. Past tense is bewitched. Future is will bewitch. Bewitching. Bewitch, to bewitch. Bewitch means what? To delight somebody, to make others happy. Breach, make way. Breach means what? You are allowing a way to go. Breach. Past tense is breached. Will breach. Breaching. Breached. To breach. Bully. Bully means what? Torturing. My husband bullies me. My senior bullies me. My friend bullies me. My brother bullies me. Bullies means what? Always torturing. Either through physical harm they are making, or mental harm, or insulting, or ragging, whatever it is. So, bully is the present tense. Bully means torture. Past tense is bullied, will bully. Bullying, bullied, to bully. Next is cater. Cater is serving food. Cater is you are giving food. Cater is supplying the food. So, present tense is cater, past tense is catered. They catered us. Catering is will cater, catering, providing the food. Catered, past participle, to cater, to provide food. Cherish. What do you mean by cherish? Cherish is to entertain. She cherished me with a good lunch. She cherished me with a good song. The actor cherished us. So, cherish means to entertain. Past tense cherished. Future will cherish. Cherishing. Cherished. To cherish. Chide. What do you mean by chide? The verb chide means scolding somebody. My brother chides at me. Chides me. My brother scolds me. My brother scolded me. Chided. Will chide. Future. Chiding. Chidden. To chide. Infinite. Next, civilize means what? Act decently. Please be civilized. Civilize means what? Acting decently, using all the manners, good habits. Civilize is present tense, past tense is civilized, future is will civilize, present participle civilizing, past participle civilized, infinite is to civilize. Next, cleanse. Cleanse means what? To clean. Cleanse present tense, cleansed past tense, will cleanse future, cleansing present participle, cleansed past participle. To cleanse means to clean. Cleanse, to clean, cleansed. He cleansed the room. Next, coming here, clutter, throw everything in disorder, everything here and there in a shabby way. So, clutter means throwing in disorder. Past tense is cluttered. Future is will clutter, cluttering, cluttered, to clutter, throwing all the things in a disorderly way. Deface, uglifying the face. You are not beautifying the face. Beautifying the face means what? You are applying makeup, you are applying lipstick, you are applying eyebrow. It is defacing means uglifying your face. You are doing this and that and you are uglifying your face. So, deface is the past tense. Will deface is the future. Defacing is the present participle. Defaced is the past participle. To deface is the infinite. And coming here, demean. Demean means what? Lowering oneself. So, maybe you may be an IAS officer, you come and act so humbly. So, in a very polite manner. So, demean means lowering oneself, demeaning. So, demeaned is the past tense, will demean is the future, demeaning is the present participle,
Demeaned is the past participle. To demean is the infinite. And coming here, dismay. You are amazed and frightened. You are frightened. You are surprised and frightened. I'm amazed, dismayed. So dismay means you are amazing and getting frightened. Dismay. Dismayed, past tense, will dismay. Future, dismaying, dismayed, to dismay. Hope you are able to understand. So I request three of the young girls to come forward. Please come forward. Yes. Come there, stand there. Together, yes. Okay, the words are they clear? Okay. Now say betroth. 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 All three together. Will betroth. Will betroth. Betrothing. Betrothing. Betroth. Betroth. To betroth. To betroth. Betroth means fixing up a marriage. Bewitch. Bewitch. Bewitch means making others to feel happy. Bewitched. Bewitched. Will bewitch. Will bewitch. Bewitching. Bewitching. Bewitched. Bewitched. To bewitch. To bewitch. Look at the audience and tell. Breach. Breach. Breach is making way. You are allowing. Breached. Breached. Will breach. Will breach. Breaching. Breaching. Breached. Breached. To breach. To breached. Now coming here, bully means torturing somebody. Bully. Bully. Bullied. Bullied. Will bully. Will bully. Bullied. Bullying. Bullying. Bully. To bully. To bully. Next is cater means serving the food. Catering. You are providing the food. So cater. Cater. Catered. Catered. Will cater. Cater. Catering. Catering. Catered. Catered. To cater. To cater. Cherish means you are entertaining somebody. Cherish. Cherish. Cherished. Cherished. Will cherish. Will cherish. Cherishing. Cherishing. Cherished. Cherished. To cherish. To cherish. Next, child means scolding at somebody. Chide. Chide. Chided. Chided. Will chide. Will chide. Chiding. Chiding. Chidden. Chidden. To chide. To chide. Next, civilize means you are asking somebody be decent. Civilize. 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 Civilized. Civilize. Will civilize. Will civilize. Civilizing. Civilizing. Civilized. Civilized. To civilize. To civilize. You want to say somebody to clean the things. So, cleanse. Cleanse. Cleansed. Cleanse. Will cleanse. Will cleanse. Cleansing. Cleansing. Cleansed. Cleansed. To cleanse. To cleanse. Throwing all those things, the paper, everything here and there in a disorder way, you say is clutter. 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 Cluttered. Cluttered. Will clutter. Will clutter. Cluttering. Cluttering. Cluttered. Cluttered. To clutter. To cluttered. Next is deface. Beautifying the face means you are doing your face, so applying something to make yourself beautiful. So make uglying yourself, making your face ugly. So it is called deface. 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 Defaced. Deface. Will deface. Will deface. Defacing. Defacing. Defaced. Deface. To deface. To deface. Next is demean. Demean means lowering yourself. You are bringing down your ego, you are bringing down your pride, you are bringing down your snobbishness, you are being so humble. So you say demean, Demean. demeaned, Demean. will demean, Will demean. demeaning, Demeaning. demeaned, Demean. to demean. To demean. Dismay means you are amazed and frightened. You are shocked and frightened. So say dismay, Dismay. dismayed, Dismay. will dismay, Will dismay. dismaying, Dismay. dismayed, Dismay. to dismay. To dismay. Okay, fine. Please take your seat. That's good. நண்பர்களே, வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 5 வீடியோ நம்பர் 228 வினைச்சொற்கள் தான் இலக்கணம். ஒரு 10 வாக்கியம் சொல்றீங்கன்னா 10 வினைச்சொற்கள் இருக்கும். வினைச்சொற்கள் செய்கைகள், வினைச்சொற்கள் சிந்தனைகள், வினைச்சொற்கள் தான் கருத்துக்கள், வினைச்சொற்கள் தான் நீங்கள் பரிமாறக்கூடிய அந்த பேச்சு வார்த்தைகள். ஸோ ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். ஸோ இந்த வினைச்சொல் பல ரூபங்கள் எடுக்கும். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அப்புறம் செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை, நேர்கூற்று, அயற்கூற்று, வாக்கியங்களில் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கேள்வி வாக்கியம் என்று பலதாக இருக்கிறது. ஸோ இப்போ நீங்கள் 7 பிரிவுகளை பார்க்கிறீர்கள். முதல் பிரிவில் நிகழ்காலம், அப்புறம் அதனுடைய அர்த்தம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்சம், செய்ய என்ற வினை எச்சம். ஸோ கேபிட்டலைஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை உனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள். கேபிட்டலைஸ். உனக்கு ஒரு தோழி கிடைத்து விட்டால், இல்லை ஒரு தோழன் கிடைத்து விட்டான், நல்ல அரசாங்க வேலையில் இருக்கிறான், அவனை நல்லா பயன்படுத்திக்கணும், அவனை நல்லா உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதுதான் கேபிட்டலைஸ், உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுதல்.
இறந்த காலம் கேபிட்டலைஸ். வில் கேபிட்டலைஸ் என்றால் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வார்கள். கேபிட்டலைசிங் உபயோகப்படுத்தி கொள்வது. கேபிட்டலைஸ்டு இறந்த கால வினையெச்சம். டு கேபிட்டலைஸ் என்றால் பயன்படுத்தி கொள்ள. கேபிட்டலைசிங், கேபிட்டலைஸ், டு கேபிட்டலைஸ் இது மூன்றும் வினைச்சொற்கள் அல்ல. ஆம், இஸ், ஆர், வா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் வினைச்சொல். இங்கே ஹேஸ், ஹேவ் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அடுத்தது டினிகிரேட் என்றால் ஒருவருடைய பெயரையும் புகழையும் கெடுப்பது. இறந்த காலம் டினிகிரேட்டட். வில் டினிகிரேட்னா பெயரையும் புகழையும் கெடுப்பது. பெயரை கெடுத்து கொண்டிருப்பது டினிகிரேட்டிங். டினிகிரேட்டட் பெயரை கெடுத்திருக்கிறது. டு டினிகிரேட் பெயரை கெடுக்க. அடுத்தது டிஸ்பில் என்றால் என்ன? நமக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் போக்குவதற்கு, சந்தேகங்களை போக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொல் டிஸ்பில். ரிமூவ் த டவுட். மை பைபிள் அல்லது குரான் அல்லது பகவத்கீதா டிஸ்பில்டு மை இக்னோரன்ஸ். என்னுடைய அறியாமையை பகவத்கீதையும் பைபிளும் குரானும் அகற்றியது. டிஸ்பெல்டு இறந்த காலம். வில் டிஸ்பெல் என்னுடைய சந்தேகங்களை அகற்றிவிடும். டிஸ்பெல்லிங், டிஸ்பெல், டு டிஸ்பெல். அடுத்தது டீகேம்ப் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றுடன் ஓடிவிடுவது. பணத்துடன் ஓடிவிடுவது, நகையுடன் ஓடிவிடுவது. ஸோ டிகேம்ப் ஓடிவிடுவது. டிகேம்ப்டு. வில் டிகேம்ப் ஓடிவிடுவார்கள். டிகேம்பிங், டிகேம்ப்டு, டு டிகேம்ப். அடுத்தது 24 டிட்டீரியரேட் என்றால் என்ன? அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. உடல்நிலை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. பேரும் புகழும் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. டிட்டீரியரேட் என்றால் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. டிட்டீரியரேட்டட் அழிந்து கொண்டிருந்தது, அழிந்தது. வில் டிட்டீரியரேட் அழியும். டிட்டீரியரேட்டிங் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. டிட்டீரியரேட்டட் அழிந்திருக்கிறது. டு டிட்டீரியரேட் அழிய. டயாட்ரைப் என்றால் என்ன? ஒருவரை திட்டுவது. ஸ்கோல்ட் சிவியர்லி ஒருவரை கடுமையாக திட்டுவது. டயாட்ரைப்டு, வில் டயாட்ரைப், டயாட்ரைபிங், டயாட்ரைப், டு டயாட்ரைப். அடுத்தது பிஃப்ரெண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவரை நண்பராக்கி கொள்வது. இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஐ பிஃப்ரெண்டட் எ அமெரிக்கன். ஐ பிஃப்ரெண்டட் என் அமெரிக்கன்னா நான் ஒரு அமெரிக்கனை நட்பு உருவாக்கி கொண்டேன். பிஃப்ரெண்ட் நிகழ்காலம். பிஃப்ரெண்டட் இறந்த காலம். வில் பிஃப்ரெண்ட் எதிர்காலம். பிஃப்ரெண்டிங் நட்பு ஆக்கி கொண்டிருத்தல். பிஃப்ரெண்டட் நட்பாக்கி இருத்தல். டு பிஃப்ரெண்ட் நட்பாக்கி கொள்ள. அடுத்தது பி லிட்டில் என்றால் ஒருவரை இன்சல்ட் பண்ணி அவமானப்படுத்தி அவர்களை கேவலப்படுத்துவது தான் பிலிட்டில். இறந்த காலம் பிலிட்டில்டு. வில் பிலிட்டில், பிலிட்டிங், பிலிட்டில், டு பிலிட்டில். பிலிட்டில்னா என்ன? மை நெய்பர் ட்ரை டு பிலிட்டில் மீ. என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னை கேவலப்படுத்த முயற்சிக்கிறான். பெல்லோ என்றால் கத்துவது. ஷவுட், பெல்லோ, பெல்லோட், வில் பெல்லோ, வில் பெல்லோயிங், பெல்லோட், டு பெல்லோ. மை மதர் பெல்லோட் அட் மீ. எங்கள் அம்மா என்னை பார்த்து கத்தினார்கள். பிட்ரே என்றால் என்னை ஏமாற்றுவது. அன்ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ். பிட்ரேட், வில் பிட்ரே, பிட்ரேயிங், பிட்ரே, டு பிட்ரே ஏமாற்ற. ஏமாற்றுவது என்றால் என்ன? நம்பி கழுத்தறுப்பதை பிட்ரே என்று சொல்வார்கள். The boyfriend betrayed the girlfriend, அல்லது the lover betrayed his girlfriend என்று சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, 20லிருந்து 29 வார்த்தைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்க, பெட்ரோத் என்றால் என்ன? நிச்சயதார்த்தம் பண்ணு. ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம்பிரதாயமாக நிச்சயதார்த்தம் பண்ணு என்று சொல்லும் பொழுது பெட்ரோத், பிக்ஸ் அப் ஏ மேரேஜ். பெட்ரோத் நிச்சயம் ஆகிவிட்டது. வில் பெட்ரோத் நிச்சயம் ஆகும். பெட்ரோத்திங் நிச்சயிக்கப்படும். பெட்ரோத் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. டு பெட்ரோத் நிச்சயிக்க. பிவிச் என்றால் மற்றவர்களை மகிழ்விக்க. பிவிச்ட் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்தியது. வில் பிவிச் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்தும். பிவிச்சிங் சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டிருத்தல். பிவிச்டு சந்தோஷப்படுத்தி இருத்தல். டு பிவிச் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்த. பிரீச் என்றால் என்ன? பலிவிடுதல். பிரீச் சட்டம் ஒழுங்கு. பிரீச் அதை மீறுவது எல்லாம் சொல்லலாம். பிரீச், பிரீச்டு இறந்த காலம். வில் பிரீச் எதிர்காலம். பிரீச்சிங், பிரீச், டு பிரீச். அடுத்தது புள்ளி. ஒருவர் சாதாரணமலை தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார், திட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார், அடித்து கொண்டே இருக்கிறார், கேவலப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார், அவமானப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு ஹி புல்லீஸ் மீ என்று சொல்ல வேண்டும். ஹி புல்லீஸ் மீ. புள்ளி என்றால் டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டிருப்பது. புள்ளி என்பது வினைச்சொல். இறந்த காலம் புள்ளி டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டிருந்தார். வில் புள்ளி, புல்லியிங், புள்ளி, டு புள்ளி என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது கேட்டர் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லாக வருகிறது. மற்றவர்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாறுவது கேட்டர். மற்றவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது கேட்டர். மற்றவர்களுக்கு சமையலை ஆக்கி சமைத்து போடுவது கேட்டர். ஸோ கேட்டர் நிகழ்காலம். கேட்டர்டு இறந்த காலம். வில் கேட்டர் எதிர்காலம். கேட்டரிங் சமைத்து கொண்டு பரிமாறிக்கொண்டிருப்பது கேட்டர்ட், டு கேட்டர் என்று வருகிறது. அடுத்தது செரிஷ் என்றால் என்ன?
பழைய நினைவுகளை நினைத்து சந்தோஷப்படுதல். செரிஷ் இறந்த காலம் செரிஷ், வில் செரிஷ், செரிஷிங், செரிஷ், டு செரிஷ். அடுத்ததாக சைல்டு என்றால் திட்டுவது, ஒருவரை பார்த்து. சைல்டு இறந்த காலம் சைல்டட், வில் சைல்ட், சைல்டிங், சிடன், டு சைல்ட். சிவிலைஸ் என்றால் என்ன? நாகரீகமாக இரு, பி டீசென்ட், சிவிலைஸ்டு. அடுத்ததாக சிவிலைஸ்டு, வில் சிவிலைஸ், சிவிலைசிங், சிவிலைஸ்டு, டு சிவிலைஸ். அடுத்தது கிளென்ஸ் என்று சொல்வார்கள், சுத்தப்படுத்து, அசுத்தங்களை சுத்தப்படுத்து. கிளென்ஸ் இறந்த காலம் கிளென்ஸ்டு, வில் கிளென்ஸ், கிளென்சிங், கிளென்ஸ்டு, டு கிளென்ஸ் என்று வருகிறது. அடுத்தது கிளட்டர் என்றால் என்ன? பொருட்களை அங்கும் இங்கும் சிதறை அங்கும் இங்கும் வீசுவது கிளட்டர். இறந்த காலம் கிளட்டர்ட், வில் கிளட்டர், கிளட்டரிங், கிளட்டர், டு கிளட்டர். அடுத்தது டிஃபேஸ், பியூட்டிஃபை யோர் ஃபேஸ் என்றால் என்ன? முகத்தை அழகுப்படுத்து. டிஃபேஸ் என்றால் முகத்தை அசிங்கப்படுத்து. டிஃபேஸ் இறந்த காலம் டிஃபேஸ்ட், எதிர்காலம் வில் டிஃபேஸ், டிஃபேசிங், டிஃபேஸ், டு டிஃபேஸ். அடுத்தது டிமீன், டிமீன் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய தரத்தை குறைப்பது, ஒருவரை கேவலப்படுத்துவது. டிமீன், டிமீன்ட், வில் டிமீன், டிமீனிங், டிமீன், டு டிமீன். அடுத்ததாக டிஸ்மே, ஆச்சரியத்துடன் பயத்துடன் ஒன்றை பார்ப்பது, ஆச்சரியப்பட்டு பயத்துடன் ஒன்றை பார்ப்பது. டிஸ்மே இறந்த காலம் டிஸ்மேட், எதிர்காலம் வில் டிஸ்மே, நிகழ்கால எச்சம் டிஸ்மேயிங், டிஸ்மே, டு டிஸ்மே. ஸோ நண்பர்களை, டோட்டலாக இறுதியாக 42 வினைச்சொற்கள். அதில் நிகழ்காலம், அதனுடைய அர்த்தம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்சம், செய்ய என்கிற எச்சம். இதன் மூலமாக நீங்கள் வாக்கியம் பாசிட்டிவாக மட்டுமல்லாமல் நெகட்டிவாகவும், நெகட்டிவாக மட்டுமல்லாமல் கேள்வியாகவும், கேள்வி மட்டும் இல்லாமல் கேள்வியிலே எதிர்மறையாகவும், நேர்கூற்று, அயற்கூற்று என்று பல பிரிவுகளை செய்வினையாகவும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களாகவும் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் பல வினைச்சொற்களை. Dear friends, welcome to A's American English. Take your accent American Grammar Level 5 book. The video number is 229. Verbs. Verbs are very important in your English. Understanding the verb, almost 90% of grammar you have understood. Verb, it takes different forms: present, past, future, present participle, past participle, infinite, gerund, active, passive, direct, indirect, lot many forms, with, positive, negative, question, question negative, various varieties of transformation the verbs goes in for. So the verbs are very important. A sentence is equal to one verb. You say, I go to the market, I buy vegetables, I came to my home. See, each verb is equal to one sentence. Each idea is equal to one sentence. I went for a movie, I saw hill stations, I cooked my food, I dressed up. So all these verbs makes you a sentence. All the verbs gives you an idea. So coming here, the present tense is the first column. Meaning of the present tense verb is in the second column. Third column is the past tense. Fourth column is the future tense. Fifth column is the present participle. Present participles always ends with ing, and past participle ends with ed or en. For example, written. For example, played. Infinite, you are always adding to in front of the present tense verb. See, disparage means what? Speak without any regards. Disparage means what? You are speaking at somebody without any respect. You are speaking about your father-in-law, about mother-in-law, about your elders, about your college professors, about your whoever it is, without any respect. Then you call it as disparage. The past tense is disparaged, future is will disparage, present participle is disparaging, and past participle is disparaged, and infinite is to disparage. So disparage. He disparaged his parents. He is speaking ill about his parents. Distill, distillation. Distill, what do you mean by distill? Vaporize and condense. It's very important. Vaporize means what? First you boil it at the time of 100-degree temperature. What happens? The boiled liquid item will be vaporized. After it is becoming vaporized, you make it as a solid item, condense. So distill means first you take the liquid item, you burn it,
then it becomes liquid. After that, liquid form is made into a solid part. That is called distill. Distillery units. Have you heard about it? So past tense is distilled, will distill, distilling, distill, to distill. Dodge. Dodge means what? Escaping. I am asking you certain question, you are trying to escape and go. That is called dodging. Dodging, trying to escape, trying to avoid, trying to escape. So dodge. She dodges my question means I am asking a question, she is trying to avoid and escape. So dodge means escape. Dodge means avoid. Past tense is dodged. Will dodge. Dodging. Dodge. To dodge. Dodging and dodged are two dodges, not verbs. You add am, is, are, was. These are the verbs here, helping verbs. Here for in this past participle has, have and had. These are the verbs. These are not the verbs. Now coming here, dredge. Dredging means what? Taking the mud. Dredging means what? Making a hole. Removing the mud is called dredge. Take the mud. How do you say? The farmers are dredging the ground means they are taking the mud to have a well. Dredge. Past tense is dredged. Will dredge. Dredging. Dredged. To dredge. Drudge means what? Working very hard. She drudges night and day for her exams. She works hard. So drudge means working very hard. The past tense is drudged. Future is will drudge. Present participle is drudging. And the past participle is drudged. And the infinite is to drudge. Fatigue. Very important word, my dear friends. Fatigue. Becoming very tired. Becoming very tired. You must be knowing this word. Do you know this word already? Fatigue means getting tired. After eating, you feel tired. Without eating, you become tired. After studying hard, you become tired. Fatigue means feeling uneasiness, feeling tired. She fatigues. After traveling, after walking a long distance, she becomes tired and feel like getting a glad. Fatigue. Fatigue, the past tense, will fatigue. Fatiguing, fatiguing, fatigue, to fatigue. Fatten. What do you mean by fatten? Eating a lot and you are growing broad and broad. Your waist is growing broader. It is called fatten. Grow fat. She fattened. She after eating a lot of food, after sleeping a lot of daily sleeping. So fatten. Grow fat. Fattened. Will fatten. Fattening. Fatten. To fatten. Next. Flee. Wonderful word. Escape. Escape. The thieves flee from the prison. Escape. Flee means escape. Fled, the past tense. Will flee, future. Fleeing, fleed, to flee. Foist. What do you mean by foist? You are trying to put a blame on somebody, some innocent person. See, for example, when 10,000 rupees has got stolen, you say suddenly she has taken that. So you are trying to falsely blame on somebody. The police foist a case on the innocent man. Police foist the case. Foist means putting the blame. Foisted, past tense. Will foist in future. Foisting, present participle. Foisted, past participle. To foist. It is in future. Forfeit means what? Forfeit. Forfeit, anybody? As a punishment. As a punishment, you are losing something. That is called forfeit, right? See, you drive a car, you take drinks and drive, police catches you, so the license is taken away. So you forfeit the license means because of some offense you have done, they are taking away your rights. That is called forfeit, right? Suppose you pay your college fees, you don't attend the class, and you want to get your TC, you ask them, they say you forfeit the fees means you lose the fees because you didn't attend the class. So forfeit means you losing because of some offense. Past tense is forfeited, future is will forfeit, forfeiting, forfeited, to forfeit. Hope you are able to understand. No doubt about it. Now I request three young ladies to please come forward, please. Please come. All three of you, please. No Tamil, please. Okay.
Come to this side. Come. You also, please come. Come. All three of you stand this side. All three of you stand this side. Look at the camera. You're not supposed to look at the board. Look at the camera. I'll be asking questions. You have to say correctly. First you. Okay, turn to that. You never have to look at the. Dodge without looking at the board. Dodge. Escaping. Escaping. Okay, what do you mean by distill? Without Distill, looking at the board. It's evaporate. Oh, okay. What Vaporize. Vaporizing. What do you mean by forfeit? Forfeit is doing some crime. Because of that? The police will be Because of that, taken the offense from them. You are doing some offense, and because of that, you are losing your rights, right? Rights. Okay, please come. Give the mic to her. Please come sit. Okay, look at the camera. What do you? Please look at that. What do you mean by fatigue? Look at the camera and say fatigue. No looking at the board. Fatigue. Fatigue. Getting tired. Okay, what do you mean by fatten? At least that word you say. Fatten, Uh-huh. not more fat. What more fat? Eating a lot and Eating getting fat fat. Okay. What do you mean by yes? Look at the camera. Flee. Skip. Escape. Good, good. Please come here. Yes, give the mic to her. Yes, look at the camera. Okay. What do you mean by fatigue? Look at the camera and say fatigue, fatigue, fatigue. Make tired. You are getting so tired. Fatigue. What do you mean by dredge? Look at the camera and say dredge. Take the mud. Take the mud out of the land. Dredge. Okay, right? Okay. Now I request all these two girls to come forward. Yes, you also please stand. All two. Come. Okay, everybody should join together and say disparage. Everybody say together disparage. Disparage. Disparaged. Disparage. Will disparage. Disparage. Disparaging. Disparaging. Disparaged. Disparage. To disparage. Disparage. Distill. Distill. Distilled. Distill. Will distill. Distill. Distilling. Distilling. Distilled. Distill. To distill. To distill. Dodge. Dodge. Dodged. Dodge. Will dodge. Dodge. Dodging. Dodging. Dodged. Dodge. To dodge. To dodge. Dredge. Dredge. Dredged. Dredge. Will dredge. Dredge. Dredging. Dredging. Dredged. Dredge. To dredge. To dredge. Drudge. Drudge. Drudged. Drudge. Will drudge. Will drudge. Drudging. Drudging. Drudged. Drudge. To drudge. To drudge. Fatigue. Fatigue. Fatigued. Fatigue. Will fatigue. Will fatigue. Fatiguing. Fatiguing. Fatigued. Fatigue. To fatigue. To fatigue. Fatten. Fatten. Fattened. Fatten. Will fatten. Will fatten. Fattening. Fattening. Fatten. Fatten. To fatten. To fatten. Flee. Flee. Fled. Fled. Will flee. Will flee. Fleeing. Fleeing. Fleed. Fleed. To flee. To flee. Foist. Foist. Foisted. Foisted. Will foist. Will foist. Foisting. Foisting. Foisted. Foisted. To foist. To foist. Forfeit. Forfeit. Forfeited. Forfeited. Will forfeit. Will forfeit. Forfeiting. Forfeiting. Forfeited. Forfeited. To forfeit. To forfeit. So it is not fleed, it is fled. Okay, right? Okay, please sit down. Take a seat. Now, my dear friends, coming to the 53rd row. Freshen. Word ending with en becomes a verb. Freshen means what? After so tired, after hard work, you getting refreshed yourself. Freshen means you are taking bath, you are taking a cup of coffee and wearing a nice free dress and freshening. Freshen is the verb. I freshened after coming to my house. Office means what? After coming from the office, I am freshening. Refresh. Freshened past tense. Will freshen. Freshening. Freshened. To freshen. Next is frown. Frown means what? Giving an angry look, frowning. Why do you want to frown at me? Why do you want to look angrily at me? Frown means what? Showing your face. Showing your face means what? Showing your anger towards somebody. Frown. Angry look or displeased look. Past tense is frowned. Future is will frown. Frowning. Frowned. To frown. To frown means to showing your anger. Fudge. Fudge means what? Humbug. Humbug means what? Cook up. Fake. Humbug means what? Fudge. He is telling me, yesterday I saw a man with 2 heads, 6 hands,
That is called humbug. Humbug means what? Telling wrong story. Fudge. Fudge means telling wrong things. Fudged, past tense. Don't fudge me. Don't try to fool me. Will fudge. Fudging. Fudged. To fudge. Coming here. Gnawl. Growl. Gnawed. Will gnawl. Gnawing. Gnawl. To gnawl. Means growling, means shouting. That also. Gorge means what? If you get the food, immediately you are eating. 5 idlis in 1 second you eat. Tup, tup, tup. That is called gorging. Eat greedily, fully, as if you have not seen the food. Gorge. He gorges the food means he takes the food and swallows it. Gorge. Past tense, gorged. Future is will gorge. Gorging. Gorge. To gorge. Grasp means what? Grasping. You are catching this. Grasping. Grasping. You are catching it on your hands. Grasping. So grasp, present tense, hold on with the hand. Past tense, grasp. He grasped her. He just pulled her. Will grasp, grasping, grasp, to grasp. And coming here, gratify means what? Satisfy. I had a gratifying lunch means what? I have a full satisfying lunch. Gratify means satisfying. Now, gratify, past tense, gratified. Future, will gratify. Present participle, gratifying. Past participle, gratified. Infinite, to gratify. Groan means what? Because of some pain you are crying. Oh, the pain. Because of the pain you are crying. You are making a sound. That is called groan. Why do you groan? Why do you want to cry? Groan. Crying because of pain. Past tense, groan. Future, will groan. Present participle, groaning. Past participle, groaned. Infinite, to groan. Groom. What do you mean by groom? Bridegroom. What do you mean by groom? Neatly arranging. You are dressing properly. You are doing all those things. You are make-upping it, or you are bringing your child in a proper, fantastic way. That is called grooming. You are teaching all type of good manners. It is called grooming, right? Putting in the nice school, international school, studying in a wonderful college, taking them to temple. All those things are called what? Grooming. So present tense is groom, past tense is groomed, future is will groom, past present participle grooming, groomed, to groom. Next is grudge. What do you mean by grudge? Having a revenge in my heart. I am being friend with you, but having a revenge on you. That is called grudge. Don't have grudge on me. Please don't take revenge on me. So grudge means regard with ill feeling. Past tense is grudged. Future is will grudge. Present participle is grudging. Past participle is grudged. To grudge. Next is goggle. What do you mean by goggle? Goggle means what? Rolling your eyes and looking. Goggle. Are you able to understand? Goggle. Rolling your eyes and looking at somebody. Goggling. So, goggled is the past tense. Will goggle is the future. Goggling, present participle. Goggle, past participle. To goggle is infinite. So, my dear friends, say everybody together. Please stand up and say. Please stand up. Please stand up and say. Please stand up. Freshen. Freshen. Freshened. Freshen. Will freshen. Will freshen. Freshening. Freshening. Freshen. Freshen. To freshen. To freshen. See, after standing, the voice is louder. Okay. Frown. Frown. Frowned. Frowned. Will frown. Will frowned. Frowning. Frowning. Frowned. Frowned. To frown. To frown. Fudge. Fudge. Fudged. Fudge. Will fudge. Will fudge. Fudging. Fudging. Fudged. Fudge. To fudge. To fudge. Gnawl. Gnawed. Will gnawl. Will Gnawing. gnawing, Gnawed. gnawl, To gnawl. to gnaw, Gorge. Gorged. gorge, Will gorge. will gorge, Gorging. gorging, Gorge. gorge, To gorge. to gorge, Grasp. grasp, Grasped. grasp, Will grasp. Will grasp. Grasping. Grasping. Grasped. Grasp. To grasp. To grasp. Gratify. Gratify. Gratified. Gratify. Will gratify. Will gratify. Gratifying. Gratifying. Gratified. gratified, To gratify. to gratify, Groan. groomed, Groaned. will groom, Will groan. will groom, Groaning. groaning, Groaned. groon, To groan. to groom, Groom. groom, Groomed. groom, Will groom. will groom, Grooming. Grooming. Groomed. Groom. To groom. To groom. Grudge.
grudge, grudged, grudge, will grudge, will grudge, grudging, grudging, grudged, grudge, to grudge, to grudge, goggle, Goggle. goggle, Goggle. will goggle, Will goggle. goggling, Goggling. goggle, Goggle. to goggle. To goggle. Okay, I'll be asking one question. You give the mic to her. What do you mean by distill? vaporize and condense, What do you mean by drudge? to work hard, What do you mean by what do you mean by groan? Making someone ready. Oh, that is grooming, groaning, crying with the pain. Okay, grudge, showing your anger, showing your revenge activities. Yes, goggle, rolling your eyes and seeing. Okay, you. Yes, man. Frown, angry look or displaced look. freshen, refresh. Okay, fine. நண்பர்களே, உங்கள் லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 229. வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியமானது. வினைச்சொற்கள் பல ரூபங்களை எடுக்கும். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், எச்சங்கள், செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைகள், நேர்கூற்று, அயற்கூற்று என்று பலது எடுக்கும். எல்லா வினைச்சொற்களை பற்றி தெரிந்துவிட்டால் 100% இலக்கணத்தை அறிந்தது போல 43வது பத்தியிலே முதல் பத்தியிலே டிஸ்பரேஜ் என்ற வினைச்சொல் கொடுத்திருக்கிறோம். அடுத்து அதனுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கிறோம். ஸ்பீக் விதவுட் எனி ரிகார்ட்ஸ், எந்த விதமான மரியாதையும் இல்லாமல் ஒருவரை பற்றி அவமரியாதையாக பேசுவதை டிஸ்பரேஜ் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய இறந்த காலம் டிஸ்பரேஜ், அதனுடைய எதிர்காலம் வில் டிஸ்பரேஜ், அதனுடைய நிகழ்கால எச்சம் டிஸ்பரேஜிங், இஸ் டிஸ்பரேஜிங் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐஎன்ஜி இஸ்தான் வினைச்சொல், டிஸ்பரேஜிங் வினைச்சொல் அல்ல. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இறந்த கால எச்சம் டிஸ்பரேஜ்ட், ஹி ஹாஸ் டிஸ்பரேஜ்ட் என்று சொல்கிறோம். டு டிஸ்பரேஜ் என்றால் என்ன? அவமானப்படுத்துவதற்கு. டு டிஸ்பரேஜ் அவமானப்படுத்த என்று வருகிறது. ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். எஸ் யூ மேடம், ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். ஓகே, ஃபார்ம் ஏ சென்டென்ஸ் யூசிங் டிஸ்பரேஜ். மை ஃப்ரெண்ட் டிஸ்பரேஜ்ட் அட் மீ, ரைட்டா? ஓகே, யூ ஹேவ் டு பி ரெடி வித் த சென்டென்ஸ். சிட் டவுன். அடுத்தது டிஸ்டில் என்றால் என்ன? ஆவியாக்கி கெட்டியாக்கு. ஆவியாக்கி கெட்டியாக்கு. ஒரு தண்ணீர் நீர் உள்ளதை நீராவியாக்கி அதை கொதிக்க வைத்து அதை ஆவியாக்கி அந்த ஆவியை கெட்டித்தன்மை ஆக்குவது டிஸ்டில். சாராயமெல்லாம் டிஸ்டில்டு ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்டில்டு, வில் டிஸ்டில். அப்போ ஆவியாக்குவார்கள், கெட்டியாக்குவார்கள். டிஸ்டிலிங், டிஸ்டில், டு டிஸ்டில். அடுத்து ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா? டிஸ்டில் வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க. they distilled the okay milk. They distilled the milk. Okay, உட்காருங்க. அடுத்தது டாஜ் என்றால் தப்புவது. நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், நீ நைஸாக தப்பிச்சுட்டு போகோட பார்க்குறேன். டாஜ் என்றால் எஸ்கேப் ஆக பார்ப்பது. டாஜ் இறந்த காலம். வில் டாஜ் எஸ்கேப் ஆக பார்ப்பது, தப்ப முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பது. டாஜிங். டாஜ்டு தப்பி இருப்பது. டு டாஜ் தப்ப. அப்போ நைஸாக நழுவ பார்ப்பதை டாஜ் என்று சொல்கிறோம். என்ஜினிங்க டாஜ் வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டாஜ். When my teacher asking the question, I am dodge. When the teacher asked me a question, I was dodging him. உட்காருங்க. dredged என்றால் மண்ணை தோண்டுவது. dredge என்றால் மண்ணை தோண்டுவது. past tense dredged மண்ணை தோண்டியது. will dredge மண்ணை தோண்டும். dredging மண்ணை தோண்டி கொண்டிருப்பது. dredge தோண்டி இருப்பது. to dredge மண்ணை தோண்ட. என்ஜினிங்க to dredge வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க. dredge வச்சு. I dredged the land. I dredged my land. நான் என் வீட்டு நிலத்தை தோண்டினேன் என்று சொல்கிறார்கள். எஸ், நீங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரட்ஜ் என்றால் கடினமாக உழைப்பது. ட்ரட்ஜ் என்றால் கடினமாக உழைப்பது. ஒர்க் ஹார்ட். ட்ரட்ஜ்டு கடினமாக உழைத்தேன். வில் ட்ரெட்ஜ் கடினமாக உழைப்பேன். ட்ரட்ஜிங் கடினமாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறேன். ட்ரட்ஜ் கடினமாக உழைத்திருக்கிறேன். ட்ரூ ட்ரெட்ஜ்டு. ட்ரூ ட்ரெட்ஜ்னா கடினமாக உழைக்க. ஏஞ்சிச்சு ட்ரெட்ஜை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் இயர் ஐ வாஸ் ட்ரெட்ஜிங். உட்காருங்க. ஃபேட்டிக் 48வது பத்தியிலே வரிசையிலே. ஃபேட்டிக் என்றால் என்ன? உடம்பு தளர்ந்து சோர்ந்து கடினமாக உழைப்பிற்கு பின்னாடி உடம்பு சோர்ந்து தளர்ந்து அது அப்படி ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஆகிவிடுவது. ஃபேட்டிக். மேக் டயர்டு. உடல் சோர்வாக ஆகிவிட்டது. ஃபேட்டிக் சோர்வடைந்து விட்டது. வில் ஃபேட்டிக் உடம்பு சோர்வடையும். ஃபேட்டிக்கிங் உடம்பு சோர்வடைந்து கொண்டிருக்கிறது. ஃபேட்டிக் சோர்வடைந்திருக்கிறது. டு ஃபேட்டிக் சோர்வடைய. ஃபேட்டிக்கை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். I got fatigue. ஓகே, அந்த மைக் அங்கே விடுங்க. அடுத்தது
ஃபேட்டன் 49வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டன். ஃபேட்டன் என்றால் என்ன? நல்லா சாப்பிட்டு குண்டாக ஆகி விடுவது ஃபேட்டன். இறந்த காலம் ஃபேட்டன். வில் ஃபேட்டன் குண்டாகுவேன். ஃபேட்டனிங் குண்டாகி கொண்டிருக்கிறேன். ஃபேட்டன் குண்டாகி இருக்கிறேன். டு ஃபேட்டன் குண்டாக. அந்த பொண்ணுட்டு கொடுங்க, அவங்க தான் சைஸ் கரெக்டாக இருப்பாங்க. ஏஞ்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள். இந்த ஃபேட்டனை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஒல்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதை சொல்லுங்கள். They grow fat. ஃபேட்டன் அந்த வார்த்தை. டெய்லி ஃப்ரம் மார்னிங் டு ஈவினிங். I grow fat. I grow ஃபேட்டன் வராது. ரெண்டு வினைச்சொல் வராது, அது வராது. உதாரணத்துக்கு காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் டிவி முன்னாடியே உட்காந்து சாப்பிட்டு நான் குண்டாய் கொண்டே இருக்கிறேன். ஐ எம் கெட்டிங் ஃபேட்டன்ட். ஐ எம் கெட்டிங் ஃபேட்டன்ட். ஓகே, அடுத்தது ஃப்ளீ என்றால் தப்பி ஓடுவது. ஃப்ளட் இறந்த காலம். வில் ஃப்ளீ தப்பி ஓடுவேன். ஃப்ளீயிங் தப்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஃப்ளட் ஓடி இருக்கிறேன். டு ஃப்ளீ ஓட, தப்பி ஓட. நீங்கள் ஃப்ளீயை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள். thief fled from police. thief flee from திருடன் போலீஸிடமிருந்து தப்பிக்கிறான். ஃபாய்ஸ்ட் என்றால் என்ன? தவறாக ஒரு வழக்கை ஒருவர் மேல் போடுவது ஃபாய்ஸ்ட். த்ரஸ்ட் இன் புட்டிங் த பிளேம். தவறுகளை அல்லது பழியை ஒருவர் மேல் அபாண்டமாக திணிப்பதை ஃபாய்ஸ்ட். அபாண்டமாக பழி சுமத்துவது ஃபாய்ஸ்டட். வில் ஃபாய்ஸ்ட் அபாண்டமாக பழி ஒருவர் மேல் போடுவேன். ஃபோய்ஸ்டிங் பழியை போட்டு கொண்டிருக்கிறேன். ஃபோய்ஸ்டட் பழியை போட்டிருக்கிறேன். டு ஃபோய்ஸ்ட் பழியை போட. எஸ், நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I fostered my friend. ஐ ஃபோஸ்டட் மை ஃப்ரெண்ட். என்னுடைய தோழி மேல் நான் அபாண்டமாக பழியை சுமத்தினேன். எந்த தோழி மேலே? ஃபார்ஃபீட் என்றால் என்ன? 52வது பத்தியிலே ஃபார்ஃபீட் என்றால் லூசிங் சம்திங் பிகாஸ் ஆஃப் ஒஃபென்ஸ். ஏதோ ஒரு தவறு செய்த காரணத்தினாலே ஒரு உரிமையை நீ இழக்கிறாய். ஏதோ ஒரு தவறு செய்கிறாய், குடித்துவிட்டு நீ கார் ஓட்டுகிறாய், போலீஸ் பிடித்து உன்னுடைய அந்த ஓட்டுநர் உரிமை ரசீதை பெற்று திருப்பி பிடிக்கி விடுகிறார்கள். ஃபோர்ஃபீட் என்றால் உரிமையை இழந்து விடுகிறாய். ஃபோர்ஃபீட்டட் இழந்து விட்டேன் உரிமையை. வில் ஃபோர்ஃபீட் உரிமையை இழந்து விடுவேன். ஃபோர்ஃபீட்டிங் உரிமையை இழந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஃபோர்ஃபீட்டட் உரிமையை இழந்து விட்டிருக்கிறேன். டு ஃபோர்ஃபீட் உரிமையை இழக்க. எஸ், நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபோர்ஃபீட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம். ஓகே முடியவில்லை. அடுத்ததாக ஃப்ரெஷன். ஃப்ரெஷன் என்றால் என்ன? புத்துணர்ச்சி அடைதல். புத்துணர்ச்சி அடைதல். ஃப்ரெஷன் புத்துணர்ச்சி அடைந்தேன். வில் ஃப்ரெஷன் புத்துணர்ச்சி அடைவேன். ஃப்ரெஷனிங் புத்துணர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஃப்ரெஷன் புத்துணர்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன். டு ஃப்ரெஷன் புத்துணர்ச்சி அடைய. ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷனை வச்சு யாராவது. I refreshen myself. ரீஃப்ரெஷன் இல்லை, வெரி ஃப்ரெஷன். I freshen myself. I freshen myself. ஃப்ரவுன் மூஞ்சியை காண்பிப்பது. ஷோ யோர் ஃபேஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. நன்றாக பழகி நட்பாக இருந்து கொண்டு திடீரென்று மூஞ்சியை காண்பிப்பது என்று சொல்வார்கள். உன்னுடைய கோபதாபத்தை காண்பிப்பது ஃப்ரவுன். அப்போ கோபத்தை காண்பித்தேன். ஃப்ரவுண்ட். வில் ஃப்ரவுன் கோபத்தை காண்பிப்பேன். ஃப்ரவுனிங் கோபத்தை காண்பித்து கொண்டிருக்கிறேன். ஃப்ரவுண்ட் கோபத்தை காண்பித்திருக்கிறேன். டு ஃப்ரவுன் கோபத்தை காண்பிக்க. ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ். ஃப்ரவுன். அடுத்தது ஃபட்ஜ். ஃபட்ஜ் என்றால் என்ன? கட்டுக்கதைகளை கூறுவது. ஃபட்ஜ்டு கட்டுக்கதைகளை கூறுவது. வில் ஃபட்ஜ் மற்றவர்களை ஏமாற்ற ஏதோ ஒன்று சொல்வது. ஃபட்ஜிங் ஏமாற்ற சொல்லிக் கொண்டிருப்பது. ஃபட்ஜ்டு. டு ஃபட்ஜ் என்று வருகிறது. அடுத்தது க்னால்ட் என்றால் என்ன? எரிச்சலை காண்பிப்பது. க்னால்ட். வில் க்னால். க்னாலிங். க்னால். டு க்னால். அடுத்தது கார்ஜ் என்றால் என்ன? சாப்பாட்டை பார்த்தாதது போல அனைத்தையும் எடுத்தவுடன் முழுங்குவது. முழுங்குவது. ஈட் கிரீடிலி. கார்ஜ் இறந்த காலம். கார்ஜ்டு. எதிர்காலம் வில் கார்ஜ். கார்ஜிங். கார்ஜ். டு கார்ஜ். அப்போ அடுத்ததாக கிராஸ்ப். கிராஸ்ப் என்றால் என்ன? பிடுங்குவது. ஒன்றை கையிலே பிடுங்குவது. கிராஸ்ப் பிடுங்கினேன். கிராஸ்ப். வில் கிராஸ்ப் பிடுங்குவேன். கிராஸ்பிங் பிடுங்கி கொண்டிருப்பது. கிராஸ்ப் பிடுங்கி இருக்கிறேன். டு கிராஸ்ப் பிடுங்க. கிராட்டிஃபை மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்த. கிராட்டிஃபை சாட்டிஸ்ஃபை. பாஸ்ட் டென்ஸ் கிராட்டிஃபைட் சந்தோஷப்படுத்தினேன். வில் கிராட்டிஃபை சந்தோஷப்படுத்துவேன். கிராட்டிஃபையிங் சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். கிராட்டிஃபைட் சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கிறேன். டு கிராட்டிஃபை சந்தோஷப்படுத்த. க்ரூன் வலியால் அலறுவது. வலி வேதனையால் கத்துவது. அந்த வேதனைக்கென்று ஒரு ஒரு ராகம் வருகிறது. அதுதான் வேதனையான சத்தம். க்ரூன். க்ரூண்ட் வேதனையால் கத்தினேன். வில் க்ரூன் வேதனையால் கத்துவேன். க்ரூனிங் வேதனையால் கத்தி கொண்டிருக்கிறேன். க்ரூண்ட் வேதனையால் கத்தி இருக்கிறேன். டு க்ரூன் வேதனையால் வலியால் கத்த. க்ரூம் என்றால் என்ன? நல்லபடியாக வளர்த்தல்.
நல்ல பழக்க வழக்கங்களை சொல்லி வளர்த்தல், நல்ல மேன்மையான குணங்களை சொல்லி வளர்த்ததலை groom என்று சொல்கிறோம். நான் என் குழந்தைகளை நன்கு வளர்த்தேன். I groomed my children in the best way. groom, இறந்த காலம் groomed, நன்றாக வளர்த்தேன். will groom, நன்றாக வளர்ப்பேன். grooming, நன்றாக வளர்த்தி கொண்டிருக்கிறேன். groomed, நன்றாக வளர்த்தி இருக்கிறேன். to groom, நன்றாக வளர்த்த. grudge என்றால் என்ன? மனதிலே பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணம். grudge, எனக்கு ஒரு grudge இருக்கிறது உண்மையிலே, எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பழி எண்ணம் இருக்கிறது. grudge, இறந்த காலம் grudged, எதிர்காலம் will grudge, பழி வாங்குவேன். grudging, பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. grudged, பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணம் இருந்திருக்கிறது. to grudge, பழி வாங்க. அடுத்ததாக goggle என்றால் என்ன? கண்ணை உருட்டியும் திரட்டியும் சுழட்டியும் பார்ப்பது கண்ணை. அது goggle, இறந்த காலம் goggled, will goggle, goggling, goggle, to goggle. நண்பர்களே, இந்த வினைச்சொல்லினுடைய அந்த பரிமாற்றங்கள், வினைச்சொல்லினுடைய அந்த ரூபங்கள், வினைச்சொல்லினுடைய அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கேள்வி, வினைச்சொல்லினுடைய நேர்கூற்று அயற்கூற்று, வினைச்சொல்லினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை, இவைகளை அனைத்தும் அறிந்து கொண்டால் இலக்கணம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ மொத்தம் நாம் பார்த்திருக்கிறது 63 வினைச்சொற்கள். இந்த 63 வினைச்சொல்களை வைத்து நேர் வாக்கியம், எதிர்மறை வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியங்களை அமைத்து உங்களுடைய இலக்கண புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, video number 230. What you're going to see is, we have come here to the 64th row. It is the present tense in this column. First column is the present tense. Present tense means what? What's happening now? An action is happening now. The word meaning is given in second column. In third column, the past tense. The action is over. Then you're using the past tense. Then future tense. You see, all the will be there with the present tense. You can use any other modal verbs also. Can plus present tense, could plus present tense, shall plus present tense, should plus present tense. Then present participle. All the present participle ends with ing. Present participle means the action is participating in the present. Present participle. Then in the column 7 you find past participle. Past participle, if it is the ed verb, it is the weak verbs. Ed verbs. En verbs, it is the past participle strong verbs. Ed verbs are weak verbs, and en verbs ending with en, it is called strong verbs. Then infinite you find. What do you mean by the term infinite? There is no end. There is no limit. Infinite. So 2 plus present tense is called infinite. So now you have in the first column present tense, second column the meaning, third column the past tense, fourth column the future tense, fifth column the present participle, sixth column the past participle, seventh column the infinite, right? I have given a work for this gentleman. What is the work? And the mic konja echo sound was. I have given a work to this gentleman. We started with speak, isn't it? Speak. Speak, spoke, will speak, speaking, spoken, to speak. Like that you have varieties of verbs. What is a verb? Verb is an action. Verb is a thought. Verb is an idea. Verb, you have different transformations. The verb transforms itself to simple, simple continuous, perfect, perfect continuous, active, passive, then direct to indirect, then positive, negative, interrogative, interrogative, negative. See the verbs transformation. So these verbs, understanding the verbs and its transformations, you almost 90% of grammar you understand, especially in American English. Only if you understand the verb and its transformation, that's enough. That is grammar. But in British English, you have to go inside, deep inside all the prepositions, conjunctions, interjections, all the parts of speech. American grammar, only the sentences with the verbs. So understanding the verbs is very important. 63 verbs you have seen. 64th verb is hamper. What do you mean by hamper?
Hamper means hinder. You are stopping. Hamper means you are stopping something. The past tense is hampered. Future is will hamper. Present participle is hampering. Past participle is hampered. Infinite is to hamper. Very important, isn't it? Hamper. Hamper means what? Hinder. Hinder means what? Stop. Can you form a sentence using hamper? My friend hampered my progress. My friend hampered my development means what? The government put certain restrictions, so it hampers my business. It hampers my business means it blocks my business. It is a speed breaker for my business, right? So hampering means stopping. Hampering means not making you to grow. Hamper. Heckle. Heckle means what? Somebody is giving a speech. You keep on asking the questions to the speaker and annoying him, irritating him. Then you say annoy a speaker by interruptions. It is called heckle. Heckle. What do you mean by heckle? You are disturbing somebody continuously, not allowing somebody to do certain things. You are annoying, irritating. The past tense is heckled. Will heckle. Heckling. Heckle, to heckle. Heckle. The audience heckled the speaker. So in the audience, some group of persons are disturbing the speaker. The audience, some of the audience heckled the speaker. Some of the audience will heckle the speaker. Some of the audience are heckling the speaker. Are heckling. Some of the audience have heckled the speaker. Have heckled to the speaker. To heckle the speaker, some of the rowdy elements came. Some of the antisocial elements came. To heckle. So heckling, heckled and to heckle are not verb. Are heckling, are is a verb. Have heckled, have is a verb. To heckle is not a verb. Present participle, past participle and infinites are not verbs. Hobble. What do you mean by hobble? You are walking with difficulty. Limbing. Limbing means what? Limbing. You are not able to walk properly. Hobble. Past tense is hobbled. Will hobble, hobbling, hobble, to hobble. Next, hoist. Hoist means what? You are raising something with a pulley. Pulley is there. Hoisting. Hoisting the flag. With the help of a wheel. The wheel goes up and makes it easy to go. Something to go up. Hobble. Hoist. Raise something by pulleys. Hoisted. The chief guest hoisted the flag. Will hoist. Hoisting. Hoisted, to hoist. Hover. What do you mean by hover? Hanging about in the air. In the air it is just like that. Hovering. Hover means what? It is just in the air. It's not falling or it's not going up. Hover. Hanging about in the air. Hovered. Will hover. Hovering. Hover, to hover. Hurl. Hurl means what? You are throwing something with the force. Hurl. Past tense is hurled. Will hurl. Hurling. Hurl, to hurl. Impinge. What do you mean by the 17th verb? Impinge. Impinge means strike. Encroach. Encroach means what? Something which doesn't belong to you. You go and occupy the place. It is called impinging the rights of the landowner. Impinging. You are taking something with force, striking. The past tense is impinged. Future is will impinge. Impinging. Impinge. To impinge. Impinge. We are not supposed to impinge on others' property. We are not supposed to go and occupy the other's property. What do you mean by impress? Express, you know. Impress. Impress. What do you mean by impress? Fix deeply in the mind. Make something in others' mind so that they don't forget it. Impress. I impressed him with my good behavior. I impressed him with my good behavior means what? I treated my guests. It gave a good impression. Impression is a noun. Impress is a verb. Fix deeply in the mind. The past tense is impressed. Will impress. Impressing. Impressed. To impress. Juggle. Cheat. Juggle. Wrongly telling. Juggle. Lying. Juggle. He juggles the public. He cheats the public. Juggles means cheating.
Past tense is juggled. Future is will juggle. Present participle is juggling. And past participle is juggled. And infinite is to juggle. Ladle. What do you mean by ladle? You're taking a big spoon, you're feeding. Giving the food in the spoon, giving the liquid item in the spoon and feeding. Serve the food with the large spoon. It is called ladle. Past tense ladled, will ladle, ladling, ladled, to ladle. So what are the verbs you have seen? Hamper. So now, my dear friends, I'll be asking questions. You should be ready with the answer, right? So everybody please stand up, raise up, raise up, raise up. Say everybody together, hamper. Hamper means hinder, right? Hampered, will hamper, hampering, hampered, to hamper. Heckle, heckled, will heckle, heckling, heckled, to heckle. Hobble, hobble means limping and walking. Hobbled, will hobble, hobbling, hobbled, to hobble. Hoist, hoist means raising the flag with the pulley, raising something with the pulley. Hoisted, will hoist, hoisting, hoisted, to hoist. Hover, something hanging in the air. Hover, hovered, will hover, hovering, hovered, to hover. Hurl means using, throwing something with force. Hurl, hurled, will hurl, hurling, hurled, to hurl. Impinge means you are encroaching without your others' permission. You are going and occupying something. Impinge, impinged, will impinge, impinging, impinged, to impinge. Impress means fix deeply in the other's mind. Impress, impressed, will impress, impressing, impressed, to impress. Juggle means you are cheating or you are doing wrongly, telling something. Juggle, juggled, will juggle, juggling, juggled, to juggle. Ladle means you are serving something with the spoon. Ladle, ladled, will ladle, ladling, ladled, to ladle. Yes, gentlemen, please sit down. Calm down. Now coming here, lament. Oh, wonderful word. What do you mean by lament? Weeping. You are crying. Lament. Weeping, right? Your car met with an accident, right? Somebody is injured. So you are lamenting about that. You are feeling, you are crying about the incidents. So lament. Then next is lamented, past tense. Will lament. Lamenting, lamented, to lament. She laments about the accident which her brother has met. Lapse. What do you mean by lapse? You are making a mistake. You are committing a mistake. You are committing certain defaults. It is called lapse. Lapse. Past tense is lapsed. Lapse. Future. Lapsing. Present participle. Lapsed. To lapse. You should always keep in mind lapsing and lapsed and to lapse are not verbs. Only the auxiliary verbs am, is, are, was, were, will be and shall be, which is added in front is verb. Has, have, had as a helping verb. Those are the verbs. And present participles and past participles and infinites are not verbs. Now coming here, latch. Latch means what? Bolting the door, closing the door with a lock. Latch. Latch, latched, will latch, latching, latched, to latch. I forgot to latch my door. I forgot to lock my door. Latch. Linger. Your linger means what? To be slow in starting. You are not doing the work in proper time. Lingering means what? You are postponing. Lingering means what? I always having doubts in your mind. You are not coming to the point. You are not doing the action. Linger, to be slow in starting. Past tense is lingered, will linger, lingering, lingered, to linger. Loiter. Loiter means what? Wasting the time. Wandering. What do you mean by wandering? You are wasting the time. Loitering. Watching television. Watching movies. Watching cricket match. 5-day international 5-day matches, morning to evening. Not working at all. Wasting the time. Then you are saying loitering. Wasting the time. He loiters the wonderful, precious moments in his life. Loitering means wasting the time. The past tense is loitered, will loiter, loitering, loitered, to loiter. And
coming here, lull, lull. What do you mean by lull? Making somebody to sleep, making your child to sleep, making your daughter to sleep, making your son to sleep, making your lover to sleep, making your husband to sleep. Lulling means what? Making somebody to, making certain comfortability and making others to sleep. Lull, put to sleep. The mother lulled the child. Lulled, past tense. Will lull, lulling, lull, to lull. And coming here, lure. Lure means what? Lure. Attracting by force. Enticing means what? Luring means what? You want to win the heart of a boy, you want to win the heart of a girl, you're wearing nice dress, giving presentations, and somehow you want to get her attracted, make her to get attracted towards you. So it is called luring. You're giving money and luring. Lure, past tense, lured, future, will lure, luring, lured, to lure. And coming here, lunch. Beautiful word, isn't it? Lunch. Lunch means eating your midday meals, afternoon meals, lunch. So lunch as a noun, lunch as a verb. I lunched with him. Lunch, to take lunch. I lunched with my father. I took my lunch. My lunch is I had my lunch. So my lunch, that is a noun. This lunch is a verb. It's an action. I lunched with him. So lunch, past tense, lunched, will lunch, lunching, lunched, to lunch. Lust. Lust means what? Generally lust is called sex feelings. Lust means a strong lust for power, lust for what? Position, lust for name, lust for fame. So strong feeling is called lust. So lust, lusted, will lust, lusting, lusted, to lust. He lusts for power, he lusts for MP position. Madden. Madden means what? You are making other person mad. Mad means is an adjective. Is a madman. That mad is different. This madden means you are making somebody mad. Madden as a verb, make mad. Past tenses. See, he maddens me. He makes me mad. He maddens me. So madden is a verb. Past tense, maddened, will madden, maddening, madden, to madden. Mandate. What do you mean by mandate? Mandate. See, people in Chennai or in Tamil Nadu giving power to Jayalalitha. People mandated Jayalalitha to be their chief minister. People mandated Modi to be the Prime Minister of India. Mandated means giving power. My headmaster mandated me as the principal of the college, or rather my principal mandated me to be as an acting principal. Mandate means to give power, give the management power to the other. Mandated, will mandate, mandating, mandated, to mandate. Now coming here, juggle. What do you mean by mandate? Masquerade. 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 You are in the cine industry. Masquerade means what? Disguise oneself, hiding oneself in some other makeup. Masquerade. Masquerade. Past tense is masqueraded, means disguising yourself, putting makeup yourself and impersonating, masqueraded. Will masquerade, masquerading, masqueraded, to masquerade. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, please, gentlemen, once again, please stand up, everybody together. Now lament, lamented, will lament, lamenting, lamented, to lament. Lament means what? To weep, to cry. Lapse, you are making a default, you are making a fault. Lapsed, will lapse, lapsing, lapsed, to lapse. Now coming here, latch, you are bolting the door. Latch, latched, will latch, latching, latched, to latch. Now coming here, linger means you are slow in starting any work. So
linger, lingered, will linger, lingering, lingered, to linger. Coming here, loiter means wasting the time. Loiter, loitered, will loiter, loitering, loitered, to loiter. Now coming here, lull means putting somebody to sleep. Lull, lulled, will lull, lulling, lulled, to lull. Now lure means you are trying to attract somebody by doing something. So lure, lured, will lure, luring, lured, to lure. Next coming here, lunch means you are taking your lunch. So lunch, lunched, will lunch, lunching, lunched, to lunch. Lust means a strong feeling. Lust usually it is with the sex, but lust for power, lust for money, lust for advertisement, lust for jeans, anything you can say. Lust for jewelry, lust, lusted, will lust, lustening, lusted, to lust. Next, madden means you are making somebody mad. Madden, maddened, will madden, maddening, maddened, to madden. Next coming here, mandate means you are giving the management the power to do something. Mandate, mandated, will mandate, mandating, mandated, to mandate. Masquerade means you are disguising, you are make-upping and hiding your true identification. So masquerade, masqueraded, will masquerade, masquerading, masqueraded, to masquerade. Now I will be asking one by one. You have to stand and look at the camera and say, I will be asking question. You should not look at the board, right? Okay, you come, gentlemen, first. One by one I will be asking, come. Yes, look at the camera. You are not looking at the board. Okay, what do you mean by hoist? Raise the pulley. Raise something by pulley. Okay, what do you mean by impress? To attract somebody. What do you mean by juggle? Cheat. What do you Cheat. mean by lust? Strong feeling. What do you mean by lament? Weeping. What do you mean by lapse? To commit Certain false, certain right? faults. Okay, good, gentlemen. You come. You're not supposed to speak in Tamil. You have to speak in English. Look at the camera over there. Impinge. Okay, look at the camera. Madden. Madden, someone to become mad. Make somebody to mad. Mandate. Mandate. Give the management some power. Okay, latch. Look at the camera. Latch. Okay, lapse. Okay, lull. Lull. It's to sleep. Okay, lure. Loot. Okay. Now impress. To make someone to impress. Okay, lust. That's a strong feeling. Good, good, good. Yes, you gentlemen, come. Look at the camera over there. Okay, hobble. Okay, ladle. Loiter. Lunch. I take lunch. Okay, lull. That means to like sleep. Lament. To Heckle. Okay, come. You gentlemen. Yes, look at the camera over there. Hoist. Raise something in pulleys. Okay. Okay. Madden. Madam, some management. Making somebody mad. Okay. Masquerade. Masquerade. Putting Putting the makeup. makeup and hiding the true identification. Lapse. Lapse. Some Committing mistakes. something instead. Latch. Latch. Bolt the door. Latching the door. Linger. Linger. To be slow in starting. Okay, good.
நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண கிராமர் புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 230 வந்திருக்கிறீர்கள். வினைச்சொல் ரொம்ப முக்கியம். வினைச்சொல்லினுடைய ரூபங்கள் முக்கியம். வினைச்சொல்லினுடைய பரிமாற்றங்கள் முக்கியம். வினைச்சொல் தான் ஆங்கிலம். அமெரிக்க ஆங்கில இலக்கணத்திலே வினைச்சொல்லினுடைய பல ரூபங்கள், நிகழ், இறந்த, எதிர்காலம், எச்சங்கள், அப்புறம் செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை, நேர்கூற்று, அயற்கூற்று, நேர்வாக்கியம், எதிர்மறை வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியம், கேள்வியிலே எதிர்மறை வாக்கியம், இவைகளை அறிந்து கொண்டாலே இலக்கணம் முழுமையடைந்து விடுகிறது. வேறொன்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே மற்ற பாகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே இந்த ஒரு ஓட்டமாக, இந்த ஒரு 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 சென்டென்ஸாக, வாக்கியமாக அறிந்து கொண்டாலே போதும். வாக்கிய அமைப்பு தான் இலக்கணம் ஆங்கிலத்திலே. வினைச்சொல் என்பது ஒரு கருத்து, ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு சிந்தனை. உதாரணத்திற்கு, நான் வந்தேன், நான் போனேன், நான் அங்கே இருந்தேன், சமைத்தேன், சாப்பிட்டேன், ஐ குக்டு, ஐ கேம், ஐ வெண்ட், ஐ சா. இப்படியாக ஒவ்வொரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த வாக்கியத்தினுடைய காலங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் போதும். ஸோ இப்போ நாம் பார்க்க போவது முதல் பத்தியிலே நிகழ்காலமும், இரண்டாவது பத்தியிலே அதனுடைய அர்த்தமும், மூன்றாவது பத்தியிலே அதனுடைய இறந்த காலமும், நான்காவது பத்தியிலே அதனுடைய இறந்த காலமும் எதிர்காலமும், ஐந்தாவது பத்தியிலே நிகழ்கால எச்சமும். நிகழ்கால எச்சம் எப்பொழுதும் ஐஎன்ஜியிலே முடிந்துவிட வேண்டும். அப்புறம் இறந்த கால எச்சம் பொதுவாகவே ஈடியில் முடிந்துவிடும் அல்லது இஎன்ல முடிந்துவிடும். உதாரணத்துக்கு ஸ்போக்கன், ஈட்டன் என்று வருகிறது. அது வலிமையான வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். ஈடியில் முடியக்கூடியது வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அதற்கு பிறகு எச்சம் என்று சொல்கிறோம். டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை சேர்க்கும் பொழுது எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. ஒரு காரியத்தை செய்ய, சாப்பிட கடைக்கு சென்றேன், டு ஹீட் ஐ வென்ட் டு ஹோட்டல் என்று வருகிறது. ஸோ நிகழ்கால எச்சமும் இறந்த கால எச்சமும், இது எச்ச வார்த்தையும், இவைகள் யாவும் வினைச்சொற்கள் அல்ல. உதாரணத்துக்கு முதல் வார்த்தை 64வது பத்தியிலே, 64வது வரிசையிலே முதல் பத்தியிலே ஹேம்பர் என்ற வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறோம். வினைச்சொல். ஹேம்பர் என்றால் என்ன? அது ஹிண்டர், அது தடுதலாக, அது ஒரு இடைமறிதலாக, அது ஒன்றுக்கு முன்னேற்றம் அடைய வராத ஒரு இடைக்கல்லாக, தடைக்கல்லாக இருப்பது. ஹேம்பர் என்றால் தடைக்கல். இறந்த காலம் ஹேம்பர்ட், வில் ஹேம்பர், எதிர்காலத்திலே தடையாக இருக்கும். ஹேம்பரிங், அது தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஹேம்பர்ட், தடுத்திருக்கிறது. டு ஹேம்பர், தடுக்க. ஹெக்கில் என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார், அவரை எரிச்சல் அடைய வைத்துக்கொண்டு அவரை தொந்தரவு செய்வதை ஹெக்கில் என்று சொல்கிறோம். ஹெக்கில், ஹி எக்கில்ஸ் ஹிம், அவனை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஹெக்கில் இறந்த காலம், வில் ஹெக்கில், எக்லிங், எக்கில், டு ஹெக்கில் என்று வருகிறது. ஹாபிள் என்றால் என்ன? நொண்டி நொண்டி நடப்பது. சரியாக ஊனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், காலிலே காயம்பட்டவர்கள், அவர்கள் சரியாக நடக்க முடியாதவர்களை, அந்த ஒரு செயலை ஹாபிள், ஹி ஹாபிள்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஏ ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்கிறோம். அவன் விபத்தின் காரணமாக காலை ஊன்றி நடக்கிறான். ஹாபிள் இறந்த காலம், ஹாபிள்டு, வில் ஹாபிள், ஹாபிளிங், ஹாபிள், டு ஹாபிள். அடுத்தது ஹாய்ஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணத்திற்கு ஹாய்ஸ் என்றால் ஒரு சக்கரத்தை வைத்து ஏதோ ஒன்றை இழுப்பது. ஹாய்ஸ்ட் பொதுவாகவே நாம் சொல்லுகிறோம், தேசிய கொடியை ஏற்றினார். ஹி ஹாய்ஸ்ட் த ஃப்ளாக், கொடியை ஏற்றினார். எப்படி ஏற்றினார்? ஒரு கயிற்றை வெற்று ஒரு சிறு புள்ளியை வைத்து அவர்கள் மேலே இழுக்கிறார்கள். ஹாய்ஸ்ட் என்றால் ஹி ஹாய்ஸ்ட் த ஃப்ளாக், அவன் அந்த தேசிய கொடியை உயர்த்துகிறான், பறக்க விடுகிறான். ஹாய்ஸ்ட் என்றால் பறக்க விடுவது. ஹாய்ஸ்டட், வில் ஹாய்ஸ்ட், ஹாய்ஸ்டிங், ஹாய்ஸ்டட், டு ஹாய்ஸ்ட் என்று வருகிறது. ஹோவர் என்றால் என்ன? காற்றிலே ஒன்று மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. ஹோவர். உதாரணத்திற்கு என்ன ஹோவர் என்று சொல்வீர்கள்? ஏதோ ஒன்று மிதந்து கொண்டிருக்கிறது காற்றிலே. என்ன மேலே வானிலே ஏதோ ஒன்று மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. த பலூன் இஸ் ஹோவரிங் என்று சொல்லலாம். ஹோவர்ட் இறந்த காலம், வில் ஹோவர் எதிர்காலம், ஹோவரிங் இறந்த நிகழ்கால எச்சம், ஹோவர்ட் இறந்த கால எச்சம், டு ஹோவர் செய்ய என்ற எச்சம். ஹேர்ல் என்றால் என்ன? ஒன்றை பிடுங்கி வீசுவது. பிடுங்கி நல்ல ஃபோர்ஸ், சக்தியுடன், வலிமையுடன் ஒன்றை வீசுவது. ஹேர்ல், ஹி ஹேர்ல்டு த டம்ளர், அவன் டம்ளரை தூக்கி எறிந்தான். ஹேர்ல்டு இறந்த காலம், வில் ஹேர்ல், ஹேர்லிங், ஹேர்ல், டு ஹேர்ல். அடுத்தது இம்பிஞ்ச் என்றால் என்ன? அத்து மீறி நுழைவது. இம்பிஞ்ச், மற்றவர்கள் உரிமையை இவர்கள் பறிக்க முயல்வது. இம்பிஞ்ச். He impinges the poor man's property. அப்போ ஏழை மனிதனுடைய சொத்தை அபகரிக்க முயல்கிறான், அங்கே சென்று அபகரிக்க முயல்கிறான். இம்பிஞ்ச்
இறந்த காலம் impinged, will impinge, impinging, impinged, to impinge. impress என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மனதிலே அவர்கள் மறக்க முடியாதபடி ஒரு சில காரியங்களை செய்வது, அதுதான் impress. He impressed me with his good treatment, with his good hospitality. அவன் என்னை உபசரித்ததை நான் மறக்க முடியாது. impress. impressed இறந்த காலம், will impress எதிர்காலம், impressing நிகழ்கால எச்சம், impressed, to impress. juggle என்றால் ஏமாற்றுவது. juggle. The finance companies juggled the people. நிதி நிறுவனங்கள் மக்களை ஏமாற்றுகிறது. ஜகில், ஏமாற்றியது ஜகில், ஏமாற்றும் வில் ஜகில், ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஜகிலிங், ஏமாற்றி இருக்கிறது ஜகில், ஏமாற்ற டு ஜகில் என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக லேடில் என்றால் என்ன? ஒரு கரண்டியை வைத்து உணவை கொடுப்பது, லேடில். ஸோ இறந்த காலம் லேடில், வில் லேடில், லேட்லிங், லேடில், டு லேடில் என்று வருகிறது. அடுத்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லேமெண்ட். லேமெண்ட் என்றால் ஒன்றிற்காக மனம் வருந்தி அழுவது. வீப், வீப் என்றால் என்ன? கிரை என்றால் என்ன? வீப்பு, கிரை ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது. லாஃப், ஸ்மைல் என்று இருக்கிறது. லாஃப் என்றால் என்ன? ஸ்மைல் என்றால் என்ன? ஸ்மைல் என்றால் புன்னகைப்பது. லாஃப் என்றால் என்ன? சிரிப்பது. கிகிள் என்றால் என்ன? சத்தம் போட்டு சிரிப்பது, அஹஹா என்று. பல்லை காண்பித்து சிரிப்பது லாஃப், பல்லை காண்பிக்காமல் சிரிப்பது ஸ்மைல். அதே போன்று வீப், கிரை. வீப் என்றால் என்ன? சத்தம் போடாமல் அழுகுவது வீப், சத்தம் போட்டு அழுவது கிரை. ஸோ வீப் என்று வருகிறது. லேமெண்ட், கவலையுடன் அழுவது. லேமெண்டட், கவலைப்பட்டு அழுதது. வில் லேமெண்ட், கவலைப்பட்டு அழுவோம். லேமெண்டிங், அழுது கொண்டிருப்பது. லேமெண்டட், அழுதிருப்பது. டு லேமெண்ட், அழுக. அடுத்தது லேப்ஸ். ஏதோ ஒரு தவறுகளை நீ செய்து விடுகிறாய், ஏதோ ஒரு தவறுகளை நீ செய்து விடுகிறாய். லேப்ஸ். ஃபைனான்ஸில் மாதம் டியூ கட்ட வேண்டும், இந்த மாதம் டியூ கட்டி முடிக்கவில்லை, லேப்ஸ்டு. தவறிவிட்டேன் கொடுக்க, டியூ கட்ட தவறிவிட்டேன், ஐ லேப்ஸ்டு த டியூ அமௌண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது மாத தவணையை கட்ட நான் தவறிவிட்டேன். லேப்ஸ், இறந்த காலம் லேப்ஸ்டு, பணம் கட்ட தவறிவிட்டேன். வில் லேப்ஸ், தவறிவிட்டேன். லேப்ஸிங், தவறி கொண்டிருக்கிறேன். லேப்ஸ், தவறி இருக்கிறேன். டூ லேப்ஸ், தவற. அடுத்தது லேட்ச் என்றால் என்ன? கதவிலே அந்த அந்த போல்ட் என்று சொல்கிறோம். தாழ்பால் போடுவதை, குட், தாழ்பால் போடுவதை லேட்ச் என்று சொல்கிறோம். தாழ்பால் போடுவது லேட்ச். ஹீ லேட்சஸ் த டோர், அவனுடைய கதவை, வீட்டு கதவை தாழ்பால் போட்டான். லேட்ச், இறந்த காலம், தாழ்பால் போட்டான். லேட்ச், வில் லேட்ச், தாழ்பால் போடுவான். லேட்சிங், தாளிட்டு கொண்டிருக்கிறான். லேட்ச், தாளிட்டிருக்கிறான். டு லேட்ச், தாளிட என்று வருகிறது. லிங்கர் என்றால் என்ன? லிங்கர் என்றால் என்ன? எதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றாலும் நிதானமாக நிறுத்தி மெதுவாக காலம் தாழ்த்தி ஒன்றை ஆரம்பிப்பதை லிங்கர் என்று சொல்கிறோம். காலம் தாழ்த்தி ஆரம்பிக்கிறது லிங்கர். லிங்கர், காலம் தாழ்த்தி ஆரம்பித்தது. வில் லிங்கர், காலம் தாழ்த்தி ஆரம்பிக்கும். லிங்கரிங், காலம் தாழ்த்தி ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறான். லிங்கர், டு லிங்கர் என்று வருகிறது. அடுத்தது லாய்டர், அருமையான வார்த்தை. லாய்டர் என்றால் என்ன? நேர காலத்தை வீணாக செலவு செய்வது. வாண்டரிங் என்றால் என்ன? ஊர் சுற்றுவது, எந்த விதமான பிரயோஜனமான ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகள் இல்லாமல் சுற்றி திரிவது. வாண்டர், வண்டர் என்றால் ஆச்சரியப்படுவது. வாண்டர் என்றால் நேர காலத்தை வீணாக செலவழிப்பது. லாய்டர் என்றால் நேர காலத்தை வீணாக்குவது, வேஸ்ட் த டைம். லாய்டர்ட், இறந்த காலம். வில் லாய்டர், நேர காலத்தை வீணாக்குவார். லாய்டரிங், நேர காலத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். லாய்டர், நேர காலத்தை வீணாக்கி இருக்கிறார்கள். டு லாய்டர், நேர காலத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்க என்று வருகிறது. லல், அருமையான வார்த்தை. லல் என்றால் என்ன? தமிழிலே புட் டு ஸ்லீப், உறங்க வைக்கக்கூடிய அந்த தாலாட்டு பாட்டை லல், தாலாட்டு பாடுவதை லல், தாலாட்டு பாடுகிறான். The mother lulls and puts the child to sleep. Lull, lulled, willal, lulling, lulled, to lull. அடுத்தது லூர் என்றால் என்ன? கவர்ந்திழுக்க, மற்றவர்களுடைய மனதை கவர்ந்திழுக்க. நல்ல உடை உடுத்துகிறாய், பணம் செலவு செய்கிறாய், நல்ல இருசக்கர வாகனத்திலே வருகிறாய், உடம்பெல்லாம் நகைகளை போட்டு மற்றவர்களை கவர்ந்திழுக்க நீ முயற்சி செய்கிறாய். அதுதான் லூர், கவர்ந்திழுக்கிறாய். லூர், he lures her.
லூர் என்றால் கவர்ந்திழுப்பது, இறந்த காலம் கவர்ந்திழுத்தது. லூர் கவர்ந்திழுக்கும், வில்லூர், லூரிங் கவர்ந்திழுத்து கொண்டிருக்கிறார், லூர் கவர்ந்திழுத்திருக்கிறார், டுலூர் கவர்ந்திழுக்க. அடுத்தது லஞ்ச். லஞ்ச் என்றால் மதிய உணவு என்று சொல்லுவோம். லஞ்ச் என்றால் மதிய உணவை உட்கொண்டு கொண்டிருப்பது என்று வினைச்சொல்லாகவும் வரும். லஞ்ச் என்ன சொல்லலாம், மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லஞ்ச்டு வித் மீ, என்னுடைய நண்பர்கள் மதிய உணவை என்னுடன் உட்கொண்டார்கள். லஞ்ச் இறந்த காலம் லஞ்ச், மதிய உணவை சாப்பிட்டோம். வில் லஞ்ச் மதிய உணவை சாப்பிடுவோம். லஞ்சிங் மதிய உணவை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். லஞ்ச் மதிய உணவை சாப்பிட்டு இருக்கிறோம். டு லஞ்ச் மதிய உணவை சாப்பிட என்று வருகிறது. லஸ்ட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே காமத்தை லஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். லஸ்ட் என்றால் காமம். அது வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது ஒரு 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 வலிமையான ஒரு உணர்வு, ஒன்றை பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற வெறித்தனம். லஸ்ட் என்றாலே வெறி என்ற அர்த்தம். வெறி, வெறி, வெறினா விஆர்ஒய் இல்லை, இந்த விஆர்ஒய், இந்த வெறி என்று தமிழிலே சொல்வது வெறித்தனமான. ஸோ லஸ்ட், அவன் லஸ்ட் பணத்திற்கு வெறி, புகழுக்கு வெறி, இடத்திற்கு வெறி, நகைகளுக்கு வெறி, காமத்திற்கு வெறி. பொதுவாகவே காமம் என்பது லஸ்ட் என்று சொல்வோம். இங்கே லஸ்ட் என்றால் வெறி, வெறி. லஸ்ட் a strong feeling. lusted வெறி கொண்டு இருத்தல். will lust வெறி கொண்டு இருக்கும். lusting வெறி கொண்டு இருப்பது. lusted வெறி கொண்டு இருக்கிறது. to lust வெறி கொண்டு இருக்க என்று வருகிறது. அடுத்தது மேடன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை கிறுக்குத்தனமாக்குவது, மற்றவர்களை முட்டாளாக்குவது, மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதை மேடன் என்று சொல்கிறோம். மேக் மேட் இறந்த காலம் மேடன்ட், எதிர்காலம் வில் மேடன். மேடனிங் நிகழ்கால எச்சம், மேடன் இறந்த கால எச்சம். டு மேடன் மற்றவர்களை முட்டாளாக்க. அடுத்தது ஆக பார்க்கும் பொழுது மேண்டேட். மேண்டேட் என்றால் என்ன? அதிகாரம் கொடுப்பது, மற்றவர்கள் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு முழு அதிகாரம் கொடுப்பது. தமிழிலே சொல்லுவோம் அல்லவா, என்னது சொல்லுவீங்க? பட்டா, பவர் ஆஃப் பட்டா என்று சொல்வார்களா தமிழிலே. ஆங்கிலத்திலே பவர் ஆஃப் பட்டா என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் மற்றவர்கள் உன் சார்பிலே அவர்கள் செய்வதற்கு முழு அதிகாரம் கோர்ட் மூலமாகவோ அல்லது ஒப்புதல் மூலமாகவோ ஒருவருக்கு உரிமைகளை வழங்குவது மேண்டேட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு மேண்டேட்டட், இது தேர்தலும் சொல்லலாம், இது சொல்லலாம். செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி செய்வதற்கு மக்கள் அதிகாரம் வழங்கினார்கள். அதிகாரம், people mandated ஜெயலலிதா to be the chief minister of Tamil Nadu. அதிகாரம் வழங்குவதை mandate. இறந்த காலம் mandated, அதிகாரம் வழங்கியது. will mandate அதிகாரம் வழங்கும். mandating அதிகாரம் வழங்கி கொண்டிருப்பது. mandated அதிகாரம் வழங்கி இருக்கிறது. to mandate அதிகாரம் வழங்க என்று வருகிறது. அடுத்ததாக masquerade. masquerade என்றால் என்ன? தன்னைத்தானே முக உருவத்தை மாற்றுவது, தன்னைத்தானே மாற்றி வேறு உருவ அமைப்புக்கு மற்றவர்கள் தன்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்காக செய்யக்கூடிய அந்த ஒப்பனைகளை masquerade என்று சொல்கிறோம். disguise oneself, ஒருவன் தன்னைத்தானே முகத்தை அல்லது தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்கிறான். masquerade. masqueraded உருவத்தை மாற்றி அமைத்தல். will masquerade உருவத்தை மாற்றி அமைக்கும். masquerading உருவத்தை மாற்றி அமைத்து கொண்டிருத்தல். masqueraded உருவத்தை மாற்றி இருக்கிறது. to masquerade உருவத்தை மாற்றி அமைக்க. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ மட்டும் டோட்டலாக பார்த்தோம்னா இங்கே இப்போ மட்டும் 64லிருந்து 85 நேரில் 21 வினைச்சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம். மொத்தம் இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கிறது 85 வினைச்சொற்கள். இந்த 85 வினைச்சொற்களும் இல்லாமல் இனி வரக்கூடிய வினைச்சொற்களிலும் பார்த்து இந்த வினைச்சொற்களின் மூலமாக பல வாக்கியங்களை, இது நேர் வாக்கியங்கள் மற்றும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் நம்ம பேசுனதிலே. இதில் எதிர்மறை, இதில் கேள்வி, இதில் கேள்வியில் எதிர்மறை, இதில் செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை என்று பல வார்த்தைகளை, பல வாக்கியங்களை இந்த மூல வினைச்சொல்லினுடைய ரூபங்களின் மூலமாக மாற்றலாம். இந்த ஹேம்பரிங் என்று இருக்கிறது, ஹேம்பர்டு இருக்கிறது. இது செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக வருகிறது. இது செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு. அப்புறம் நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலிருந்து மாற்றும் பொழுது இது நிகழ்காலம் வந்தால் இறந்த காலம், இறந்த காலம் வந்தால் இறந்த கால எச்சம் என்று அதற்குள்ளே ஒரு பரிமாற்றங்கள் இருக்கிறது. இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற வினைச்சொற்களை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AIS American English. Take your level 5 grammar book, video number 231.
you are continuing with the tenses. First column we have the present tense, second column we have the meaning of the verb, third column past tense is given, fourth column future tense, fifth column present participle, sixth column the past participle, seventh column the infinite. We have come here to the 86th row. The word verb is mock. What do you mean by mock? Laugh or at or ridicule. Laugh or ridicule. You are laughing at somebody, or you are trying to insult somebody and making fun of somebody, then you say mock. My friend mocks at me, my brother mocks at me, trying to make you a fool and laugh. Say mock. Present tense, mocked. Past tense, will mock. Future, mocking. Present participle, mocked. Past participle, to mock. Infinite. Moisten. The 87th row is, the verb is moisten. What do you mean by moisten? Make wet. Moisten means make wet. The child moistens the bed. The child urinates in the bed. Moisten means making something in a wet condition. Moistened, will moisten, moistening. Moistened is past participle. To moisten is infinite. Present participles, past participle and infinites are not verbs, but the helping verbs am, is, are, was coming in front of this present participles are verbs. The has, have, had, the helping verb which comes in front of the past participles are verbs. Now coming here, moil. What do you mean by moil? Moil means working hard. The workers moil day and night. The workers work very hard day and night. Moil means working hard. Past tense is moiled. Future will moil. Present participle moiling. Past participle moiled. Infinite to moil. 89th row, mollify. What do you mean by mollify? Mollifying means specifying or softening and trying to reduce the tension. Mollifying. The father is mollifying the angry son, or the son is mollifying the angry father. So trying to soften, trying to mollify, trying to bring peace with. 89th verb is mollify. Past tense mollified, and future will mollify. Present participle mollifying, past participle mollified, and infinite is to mollify. Nod. Nod means giving permission. Nod means, bowing your head. Bowing your head. Bowing your head means you are bowing. This is what nod, nodding. Saying yes, you are shaking your head and informing the message by shaking your head. It is called nod. The students nodded the head when the headmaster told them to study hard. So nod is the present tense. Past tense nodded. Future will nod. Present participle nodding. Past participle nodded. Infinite to nod. Nudge. Nudging means pushing something with the elbow. 91. Nudge means pushing something with the elbow. Nudging. So nudge, pushing something with the elbow. Okay, what do you say? He is nudging. He is nudging the door. He is pushing the door through his elbow. With his elbow. Nudge, present tense. Nudged, past tense. Will nudge. Will nudge is the future tense. Will nudge. Past present participle nudging. Past participle nudged. Infinite to nudge. Numb. 92nd row. The verb is numb means you lost the power to feel. You are losing the power to feel. No feeling at all. Numb. You are not able to do any actions, or you don't get any feelings when you touch. That is called numb. Your hand has gone numb.
After the accident, he felt numb in his leg. Means after the accident, he felt that there is no feeling in his leg. He was not able to move his leg, so he feels numb. So numb is the present tense, numbed past tense, will numb future, numbing present participle, numbed past participle. To numb is infinite. Obscure, 93rd row. Obscure means hiding something. Hide, obscure. The thieves obscured the jewels. The thieves are hiding the jewelry. Obscure is the present tense. Obscured the past tense. Will obscure the future. Obscuring the present participle. Obscure the past participle. To obscure, infinite. Obsess. Mind is full of the thoughts, full of one particular thoughts. Obsessed. I am obsessed with problems, like I don't have job, I don't have money, I have to take care of my parents. So I am obsessed with all type of problems. I am obsessed with what is that, going abroad. I am obsessed with you can say anything, to act in movies. I am obsessed with working in computer. So obsessed means your mind is full of that thoughts. Obsess, past tense, obsessed. Future, will obsess. Present participle, obsessing. Past participle, obsessed. Infinite, to obsess. Then obviate. Obviate means to remove. Obviate means to get rid of. Obviate. I or we obviated all the unnecessary expenses. We obviated all the evil thoughts. I obviated all my friends and I went abroad. Obviate means remove. Past tense, obviated. Future, will obviate. Present participle, obviating. Past participle, obviated. Infinite, to obviate. So I request you, please, young lady, come forward. Catch the mic. Okay. Say the word mock. Look at the camera. Turn this mock. Mock. Past tense mocked. Past tense mock. Will mock. Will mock. Mocking. Mocking. Mocked. Mocked. To mock. To mock. Moisten. Moisten. Moistened. Moistened. Will moisten. Will moisten. Moistening. Moistening. Moistened. Moistened. To moisten. To moisten. Moil. Moil. Moiled. Moiled. Will moil. Will moil. Moiling. Moiling. Moiled. Moiled. To moil. To moil. Mollify. Mollify. Mollified. Mollified. Will mollify. Will mollify. Mollifying. Mollifying. Mollified. Mollified. To mollify. To mollify. Nod. Nod. Nodded. Nodded. Will nod. Will nod. Nodding. Nodding. Nodded. Nodded. To nod. To nod. Nudge. Nudge. Nudge means pushing with the elbow. Nudged. Nudged. Will nudge. Will nudged. Nudging. Nudging. Nudged. Nudged. To nudge. To nudge. Numb. Numb means what? You're losing the feel. So numb. Numb. Numbed. Numbed. Will numb. Will numb. Numbing. Numbing. Numbed. Numbed. To numb. To numb. 93rd. Obscure means you're trying to hide something. Obscure. Obscure. Obscured. Obscure. Will obscure. Will obscure. Obscuring. Obscuring. Obscured. Obscured. To obscure. To obscure. Obsess. 94th row. Obscure means your mind is fully occupied with certain things. So obscure, not obsess. Obsess. Obsessed. Obsessed. Will obsess. Will obsess. Obsessing. Obsessing. Obsessed. Obsessed. To obsess. To obsess. 95th row. Obviate means removing, get rid of. So obviate. Obviate. Obviated. Obviated. Will obviate. Will obviate. Obviating. Obviating. Obviated. Obviated. To obviate. To obviate. So we have 86 to 95, almost 9 to 10 verbs with the present tense, past tense, future, present participle, past participle, infinite. So you have to try to form sentences using all these. So present participle, past participle and infinite are not verbs. You should understand present, past and future is the time frame where the action takes place, you say it,
and you are using am, is, are, was in front of present participle. In front of past participle, you are using has, have, and had. Okay, please take your seat. Now coming here, occur, 96th row, it is occur. What do you mean by occur as a verb? Something is happening, something comes in your mind, it occurs. Something is happening, something comes to your mind. So it occurred in my mind that tomorrow it may rain. So occur, occurred, past tense, will occur, future, occurring, present participle, occurred, past participle, to occur, infinite. Next, coming here, ooze, slowly coming out of through the holes. You know, pipe is there, shower, through the holes water is oozing out, water is coming out through the holes. So flow out slowly through the pores. Pores means small holes. Ooze, oozed, future will ooze, oozing, oozed, to ooze. So water oozes out from the shower, you can say. Then ostracize. Ostracize means what? Removing from the society. Ostracize means removing them from the society. Suppose he is a killer, suppose he is bad for the society. In a village, what do you say? They say this person is out of our village, nobody should have any connection with him. So ostracize means removing people from the society because of their some bad behavior or something different qualities. Ostracize. So generally what do they say? In India, especially now the case is changing. You find what is that, transgenders or ostracized, but now government is supporting them. So ostracize means you are leaving them out, you are not trying to have any contact with them. Ostracize. In earlier days before 1947, we found certain section of people, they ostracize because they don't touch, they don't allow to come to your home, because they are considered to be low in status, so they are ostracized. So ostracize is the present tense, remove from the society, right? Ostracize. Okay. The villagers ostracized one family because they were involved in murder. Ostracize, present tense, ostracize, past tense, will ostracize, future, ostracizing, present participle, ostracized, past participle, to ostracize is infinite. Now coming here, outstrip. Outstrip means exceed the previous record, defeat. Outstrip means you are surpassing the record, outstrip. For example, Tendulkar hits 250 runs. Next time when he hits 270 runs. Now Tendulkar is retired. Now you take now Dhoni hits 10 centuries. Next he hits 12 centuries. 10 rest centuries is his record. Now he hits one other century. So he outstrips his record. So exceed the previous record, defeat the previous record. So outstrip, past tense is outstripped, future will outstrip, outstripping is the present participle, outstripped is the past participle, to outstrip is the future tense. Oh, what do you mean by oh? I have to pay back. See, I borrowed from you 10,000 rupees. So I owe you means I have to return back the money to you. I owe you some money. So owe means you have to return back, pay back in money. Owe, present tense, owed, past tense, will owe, future, owing, present participle, owed, past participle, to owe is infinite. Coming here, pant. Pant means what? You are walking, 3-story building, a lot of steps you walk, then you feel the, you are leaving the air out fast and taking the breath in and taking out fast, taking the breath in fast and taking the breath out fast. That is called panting, gasping for breath, wish eagerly. Panting also, you are eagerly waiting for something. He pants after he climbed the 5th floor. After climbing the 5th floor, he was panting, means he was leaving excessively the breath and taking in the breath fast. So it is called panting. So pant is leaving the breath fast. So 101st
verb is pant, past tense is panted, future will pant, present participle panting, past participle panted, future is to pant. And coming here, penalize, 102 row. Penalize means to punish somebody. Penalize. So the court penalized the driver because he was drinking and driving the car. The government penalized that company because the company has not paid tax. So penalize means to punish somebody. Past tense is penalized, future is will penalize, present participle is penalizing, past participle is penalized, and infinite is to penalize. And coming here, perch. Perch means sitting on the high seat and sitting comfortably. It is called perching. Okay, the chief minister perches and orders means she is sitting comfortably and ordering the people to do something. So perch, sit on a high seat. The past tense is perched, future is will perch, present participle is perching, past participle is perched, and future infinite is to perch. And coming here, peril. Peril means bringing danger, peril. For example, how do you say? The government of India or the Pakistan or the terrorists, they periled the people with the machine gun. So they used the machine gun and tried to make the situation to be dangerous one. Peril means bringing disaster, peril means bringing tragedy, peril means terrorizing somebody. So peril, past tense periled, future is will peril, and present participle is periling, past participle is periled, and infinite is to peril. Yes, please come forward. Stand there. Okay, now look at the camera and say 96th row. Occur. Occur. Occur means what? Something happening or something coming in mind. Occurred. Occurred. Will occur. Will occur. Occurring. Occurring. Keep the mic closer. Occurred. Occurred. To occur. To occur. Ooze means water is flowing out of the pores. Ooze. Ooze. Oozed. Oozed. Will ooze. Will ooze. Oozing. Oozing. Oozed. Oozed. To ooze. To ooze. And ostracize means removing some people from the society because of some negative things. Ostracize. Ostracize. Ostracized. Ostracized. Will ostracize. Will ostracize. Ostracizing. Ostracizing. Ostracized. Ostracized. To ostracize. To ostracize. Outstrip means you are surpassing the previous record. You are crossing this record. Outstrip. Outstrip. Outstripped. Outstripped. Will outstrip. Will outstrip. Outstripping. Outstripping. Outstripped. Outstripped. To outstrip. To outstrip. Coming O means you have to return back. You borrow some money and you have to return back. O. O. Owed. Owed. Will owe. Will owe. Owing. Owing. Owed. Owed. To owe. To owe. Now panting means you're leaving the breath faster because of a lot of exercise or walking or long time and coming. So pant. Pant. Panted. Panted. Will pant. Will pant. Panting. Panting. Panted. Panted. To pant. To pant. Penalize means punishing somebody. You are charging some money and punishing somebody. Punishing somebody is penalize. So penalize. Penalize. Penalized. Penalized. Will penalize. Will penalize. Penalizing. Penalizing. Penalized. Penalized. To penalize. To penalize. Perch means sit on the high seat comfortably. So perch. Perch. Perched. Perched. Will perch. Will perch. Perching. Perching. Perched. Perched. To perch. To perch. Now coming peril means you are trying to bring danger. You are trying to terrorize the people. Terrorize or trying to scare them. So peril. Peril. Periled. Periled. Will peril. Will peril. Periling. Periling. Periled. Periled. To peril. To peril. Very good. Please sit down. Thank you very much. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 231 வந்திருக்கிறீர்கள். வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். வினைச்சொற்கள் என்பது காலத்தை குறிக்கிறது. எந்த நேரத்தில் செய்தாய் என்பது சொல்வது.
இப்போ 7 பத்திகள் இருக்கிறது. முதல் பத்தியிலே நிகழ்காலமும், இரண்டாவது பத்தியிலே அந்த நிகழ்கால வினைச்சொல்லினுடைய அர்த்தமும், மூன்றாவது பத்தியிலே இறந்த காலமும், நான்காவது பத்தியிலே எதிர்காலமும், ஐந்தாவது பத்தியிலே நிகழ்கால எச்சமும், ஆறாவது பத்தியிலே இறந்த கால எச்சமும், ஏழாவது பத்தியிலே செய்ய என்கிற எச்சத்தையும் போட்டிருக்கிறோம். முதல் 86வது வரிசையிலே மாக் என்றால் என்ன? லாஃப் ஆர் ரெடிக்குல், மற்றவர்களை கேலியும் கிண்டலும் பண்ணுவதை மாக் என்று சொல்லுகிறோம். அவன் என்னை கிண்டல் அடித்தான், ஈ மாக்ஸ் அட் மீ என்று சொல்லுகிறோம். ஈ மாக்ஸ் அட் மீ, அவன் என்னை பார்த்து கிண்டல் அடிக்கிறான். இறந்த காலம் மாக்டு, எதிர்காலம் வில் மாக், மாக்கிங் நிகழ்கால எச்சம் மாக்டு, இறந்த கால எச்சம் டு மாக், இன்ஃபினிட் செய்ய என்கிற எச்சம் மாக்கிங், மாக்டு டு மாக். அது வினைச்சொல் அல்ல. அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ், இதற்கு முன்னாடி போடக்கூடிய ஹேஸ் ஹேவ், இதெல்லாம் வினைச்சொல். மாக் என்றால் கிண்டல் அடிக்கிறான், மாக்டு கிண்டல் அடித்தார்கள், வில் மாக் கிண்டல் அடிப்பார்கள், மாக்கிங் கிண்டல் அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், மாக்டு கிண்டல் அடித்திருக்கிறார்கள், டு மாக் கிண்டல் அடிக்க. மாய்ஸ்டன் என்றால் என்ன? ஈரமாக்குதல், ஈரமாக்குதல், தண்ணீரை வைத்து ஈரமாக்குதல். த சைல்ட் மாய்ஸ்டன்ஸ் த பெட், குழந்தை படுக்கையை சிறுநீர் கழித்து ஈரமாக்கியது. மாய்ஸ்டன்னா ஈரமாக்குகிறது, மாய்ஸ்டன் ஈரமாக்கியது, வில் மாய்ஸ்டன் ஈரமாக்கும், மாய்ஸ்டனிங் ஈரமாக்கி கொண்டிருக்கிறது, மாய்ஸ்டன் ஈரமாக்கி இருக்கிறது, டு மாய்ஸ்டன் ஈரமாக்குதல். மாயில் என்றால் கடுமையாக வேலை செய்தல், மாயில் என்றால் கடுமையாக வேலை செய்கிறது. ஸோ கிராமத்தில் விவசாயிகள் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். இன் வில்லேஜஸ் மாயில் இன் தேர் ஃபீல்ட்ஸ், மாயில் கடுமையாக உழைக்கிறது, மாயில் கடுமையாக உழைத்தது, வில் மாயில் கடுமையாக உழைக்கும், மாயிலிங் கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருத்தல், மாயில் கடுமையாக உழைத்திருத்தல், டு மாயில் கடுமையாக உழைக்க. அடுத்தது 89 மொலிஃபை என்றால் ஒருவரை திருப்திப்படுத்த, மொலிஃபை ஒருவரை அமைதிப்படுத்த, மொலிஃபை. ஸோ இப்போ சொல்லலாம், த ஃபாதர் மொலிஃபைட் இஸ் டாட்டர், மகள் கோபமாக இருக்கா, மகளை சாந்தப்படுத்துகிறார். மொலிஃபை சாந்தப்படுத்தல், மொலிஃபைடு சாந்தப்படுத்தியது, வில் மொலிஃபை சாந்தப்படுத்தும், மொலிஃபையிங் சாந்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பது, மொலிஃபைடு சாந்தப்படுத்தி இருக்கிறது, டு மொலிஃபை அமைதிப்படுத்த. நாட் என்றால் 90வது வரிசை தலையை மேலும் கீழும் ஆற்றுதல், சரி என்று ஒத்துக்கொள்ளுதல், நாட். ஸோ த மேனேஜர் நாடட் when I asked him for a leave, ஒரு லீவ் ஒரு நாள் கேட்டங்காட்டி he nodded his headனா தலையை ஆட்டினார். ஸோ நாட் தலையாட்டுதல், நாடட் ஒத்துக்கொள்ளுதல், வில் நாட் ஒற்றுக்கொள்வார்கள், நாடிங் ஒற்றுக்கொண்டிருத்தல், நாடட் ஒற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள், டு நாட் ஒத்துக்கொள்ள. நட்ஜ் என்றால் உன்னுடைய கை முட்டியினால் ஒன்றை தள்ளுவது, he nudged the door, அவன் கை முட்டியால் கதவை தள்ளினான். நட்ஜ் தள்ளுகிறது, நட்ஜ் தள்ளியது, வில் நட்ஜ் தள்ளும், நட்ஜிங் தள்ளி கொண்டிருத்தல், நட்ஜ்ட் தள்ளியிருத்தல், டு நட்ஜ் தள்ள. நம்புனா என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்றை உணர்ச்சி இல்லாமல் செய்து விடுதல், ஒன்றை அதனுடைய உயிரோட்டத்தை நிறுத்தி விடுதல், லாஸ் த பவர் டு ஃபீல். நம்பு, இறந்த காலம் நம்புடு, எதிர்காலம் வில் நம்ப், நிகழ்கால எச்சம் நம்பிங், இறந்த கால எச்சம் நம்புடு, செய்ய என்கிற வினை எச்சம் டு நம்ப். ஆப்ஸ்கியூர் 93 ஒளித்து வைத்தல், ஒளிந்திருத்தல், ஆப்ஸ்கியூர். The thieves obscured the jewelers, திருடர்கள் நகைகளை ஒளித்து வைத்திருக்கிறார்கள். obscure நிகழ்காலம் ஒளித்து வைத்திருக்கிறார்கள், obscured ஒளித்து வைத்தல், will obscure ஒளித்து வைப்பார்கள், obscuring ஒளித்து வைத்து கொண்டிருத்தல், obscured ஒளித்து வைத்திருத்தல், to obscure ஒளித்து வைத்திருக்க. obsess என்றால் என்ன? மனது ஃபுல்லா, மனசெல்லாம் அதே நினைப்பா இருக்கு, obsessed. The father is, the husband is obsessed with his wife because she is in abroad. கணவன் மனைவியை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறான். He is obsessed with his job. He is obsessed with sadness. So obsessed-னா மனது நிறைய நிரம்பி இருக்கிறது. So obsess மனது அதே நினைப்பாக இருக்கிறது. Obsessed மனது அதே நினைவாக இருந்தது. Will obsess மனது அதே நினைவாக இருக்கும். obsessing மனது அதே நினைவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. obsessed மனது அதே நினைவாக நிறைந்திருக்கிறது.
டு obsess மனது அதே நினைவாக இருக்க. அடுத்தது ஆப்வியேட் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஒதுக்கி விடுதல், ஒன்றை தள்ளி விடுதல். ஆப்வியேட். ஆப்வியேட் வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லும்போது he obviated his friends என்றால் அவன் தன்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டான். obviate ஒதுக்கி வைத்தல், obviated ஒலித்து வைத்தல், will obviate ஒதுக்கி வைக்கும், obviating ஒதித்து வைத்து கொண்டிருத்தல், obviated ஒதுக்கி வைத்திருத்தல், obviate to ஒதுக்கி வைக்க. ஸோ நண்பர்களை இந்த வினைச்சொற்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். 86லேருந்து 95 பார்த்துட்டீங்க. அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா occur நிகழ்காலம். occur என்றால் என்ன? ஒன்று நடக்கிறது. came in mind மனதிலே ஒன்று ஞாபகமாக வருகிறது. occur. உதாரணத்துக்கு the accident occurred at 10 o'clock. 10 மணிக்கு விபத்து நடந்தது. occur என்றால் நடக்கிறது. occurred நடந்தது. will occur நடக்கும். occurring நடந்து கொண்டிருக்கிறது. occurred நடந்திருக்கிறது. to occur நடக்க என்று வருகிறது. ooze ஓஸுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓஸுனா பைப்பு. ஊஸ் என்றால் தண்ணி எல்லாம் அந்த சிறு சிறு குழாயிலே பீச்சி அடித்து கொண்டு வருவது. ஊஸ். அப்போ ஊஸ் இறந்த காலம். ஊஸ்ட், will lose, oozing, ooze to ooze. அடுத்தது ostracize என்றால் என்ன? ரிமூவ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி. சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை ஒதுக்கி வைத்தல், அவர்களுடன் அதிக நட்பு கொள்ளாமல் இருத்தலை ostracize. இது தவறான காரணத்தினாலே இருக்கலாம். அவர்கள் கொலைகளை ஏதாவது செய்திருக்கலாம், இல்லை சமுதாய ரீதியாக அவர்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ostracize என்றால் ஒதுக்கி வைக்கிறது. ostracized ஒதுக்கி வைத்தல். will ostracize ஒதுக்கி வைக்கும். ostracizing ஒதுக்கி வைத்து கொண்டிருத்தல். ostracized ஒதுக்கி வைத்திருத்தல். to ostracize ஒதுக்கி வைக்க. அடுத்ததாக outstrip என்றால் என்ன? முந்தைய சாதனைகளை மிஞ்சுவது, முந்தைய சாதனைகளை தாண்டி விடுவது. outstrip. உதாரணத்திற்கு இந்தியாவிலே இந்த கிரிக்கெட் அணியிலே டோனி 15 செஞ்சுரிஸ் அடித்திருக்கிறார். இப்போ வெளிநாட்டு போனவொடனே 17 செஞ்சுரிஸ் அடிச்சிருக்கிறார். அதனால் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிடுறார். சாதனைகளை உடைப்பது அவுட்ஸ்ட்ரிப். ஸோ அவுட்ஸ்ட்ரிப் என்றால் சாதனையை உடைப்பது. இறந்த காலம் அவுட்ஸ்ட்ரிப் சாதனையை உடைத்தல். வில் அவுட்ஸ்ட்ரிப் சாதனையை உடைத்தெறிவார்கள். அவுட்ஸ்ட்ரிப்பிங் சாதனையை உடைத்து கொண்டிருப்பது. அவுட்ஸ்ட்ரிப் சாதனையை உடைத்திருத்தல். டு அவுட்ஸ்ட்ரிப் சாதனையை உடைக்க. ஓவ் என்றால் என்ன? ஹேவ் டு பே பேக். உங்கள்கிட்ட 1 lakh நான் borrow பண்ணுறேன், திரும்பி அந்த 1 lakh உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணும். அதான் ஐ ஓவ் யூ என்று சொல்வோம். ஓவ்னா கடனை திருப்பி கொடுக்கிறது. ஓவ்டு கடனை திருப்பி கொடுத்தார்கள். வில் ஓவ் கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். ஓவிங் ஒன்றை திருப்பி கொடுத்து கொண்டிருத்தல். ஓடு ஒன்றை திருப்பி கொடுத்திருத்தல். டு ஓ ஒன்றை திருப்பி கொடுக்க. அடுத்ததாக பேண்ட். மூச்சு வாங்குகிறது, மூச்சு வாங்குகிறது, இதயம் வேகமாக அடிக்கிறது, மூச்சு வாங்குகிறது. he pants after climbing 5-story building. 5 மாடி கட்டிடத்தை மேலே நடந்து அவன் மூச்சு வாங்குகிறான். pant மூச்சு வாங்குகிறது. panted மூச்சு வாங்கியது. will pant மூச்சு வாங்கும். panting மூச்சு வாங்கி கொண்டிருத்தல். panted மூச்சு வாங்கி இருத்தல். to pant மூச்சு வாங்க. அடுத்ததாக penalize என்றால் தண்டனை கொடுத்தல். penalize என்றால் தண்டிக்கல். உதாரணத்துக்கு அவன் ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு கார் ஓட்டிகிட்டு போனான். த போலீஸ் penalized him. த கோர்ட் penalized him. கோர்ட் தண்டனை அளிக்கிறது. அதுதான் penalize. ஸோ penalize என்றால் தண்டனை அளிக்கிறது. penalized தண்டனை அளித்தது. will penalize தண்டனை அளிக்கும். penalizing தண்டனை அளித்து கொண்டிருத்தல். penalize தண்டனை அளித்திருத்தல். to penalize தண்டனை அளிக்க. அடுத்தது perch என்றால் நல்ல உயர்ந்த சோஃபாவிலே ஜம் என்று உட்கார்ந்து கொண்டு சொகுசாக உட்கார்ந்து கொண்டிருத்தலை perch, sit on the high seat. அப்போ உயர்ந்த நாற்காலியிலே உட்கார்தல் perch. உயர்ந்த நாற்காலியிலே உட்கார்தல் perched. will perch, perching, perch, to perch. பெரில் என்றால் என்ன? ஆபத்தை கொண்டு வருவது. பெரில் என்றால் ஆபத்தை கொண்டு வருவது. ஸோ the terrorists having guns brings terrorists peril the people by மெஷின் கன்ஸ். அப்போ தீவிரவாதிகள் அந்த மெஷின் கன்களை வைத்து கொண்டு ஆபத்தை கொண்டு வருகிறார்கள். பெரில் ஆபத்தை கொண்டு வருகிறது. பெரில்டு ஆபத்தை கொண்டு வந்தது. வில் பெரில் ஆபத்தை கொண்டு வரும். பெரிலிங் ஆபத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருத்தல்.
பெருள் லாபத்தை கொண்டு வந்திருத்தல், டு பெருள் லாபத்தை கொண்டு வர. ஸோ நண்பர்களே, டோட்டலி 104 வரிசைகள், 104 வரிசையிலே 104 வினைச்சொற்கள், 7 பத்தியிலே பார்த்திருக்கிறோம். பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், ஃபியூச்சர், பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கொஸ்டின், present tense, past tense, future, active, passive, டைரக்ட், இன்டைரக்ட், இப்படி பல விதமாக நீங்கள் இந்த வாக்கியங்களை அமைத்து உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள். Dear friends, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book. It's video number 232. We have come to 105th verb. The row is 105th row. The verb is permute. The verb is the time phrase of an action. See, present tense, permute. What do you mean by permute? Change the arrangement. See, the classroom is arranged like this. You permute means you change the arrangement. You permute the hall, you permute the bedroom, you permute the seating arrangement, you permute the power structure. So permute means change the arrangement. Past tense is permuted, future will permute, present participle permuting, past participle permuted, infinite to permute. Present participle, past participle and infinite are not verbs. You are adding auxiliary verbs before the other verbs. Adding has, have, had, that is the verb. To permute is not a verb. Perplex means what? Confuse others. Perplex means confuse others. Puzzle, to puzzle. He perplexed me, confused me, puzzled me. So perplex is confusing others. Past tense perplexed, future will perplex. Perplexing, present participle, perplexed, past participle, to perplex, infinite. Persevere. What do you mean by persevere? Persevere means continuing, doing, continuously doing. Persevere. Persevere means continuously you are doing. He persevered his work even after his accident. Persevered means continuously doing. Persevered is the past tense. Will persevere is the future tense. Present participle is persevering. Past participle is persevered. Infinite is to persevere. Personify means what? Giving exact examples. Personify means what? Giving exact examples, typical examples. See, nature's anger is very dangerous. He personified with saying the examples of tsunami 2004. Personifying means giving typical examples. Personified, will personify future. Personifying, present participle. Personified, past participle. To personify, it is the infinite. Pertain means what? It belongs to. Pertain, it belongs to. So what is that? Taj Mahal pertains to India. Pertains, it belongs to. Pertaining. So pertain, past tense, will pertain, future. Pertaining, present participle, past participle pertain, and infinite to pertain. Pervade means it is spreading, pervading. Pervade means spreading. So what do you mean by pervade? How do you form a sentence using pervade? See, terrorist activities are pervading in all Gulf countries. Pervading means all spreading out. So pervade, present tense. Pervaded, past tense. Will pervade, future. Pervading, present participle. Pervaded, past participle. To pervade, it is the infinite. Pilfer. What do you mean by pilfer? Doing small thefts. You are robbing something, you are taking away money, stealing small things like pen or pencil or books or something. Small things you are robbing. Then you use the verb pilfer. Then past tense pilfered, future will pilfer, pilfering, pilfered, to pilfer. Piss, 112, to urinate, to go to bathroom and urinate.
piss. The child pissed in the bed. Piss, past tense, pissed. Will piss, pissing, pissed, to piss. Plight means to pledge. Plight means to pledge. Plighted, will plight. Plighting, plighted, to plight. Plumb means you are becoming fatten, you are growing fatter and fatter. She plumbed because of eating a lot of food. Plumbed, will plumped, plumping, plumped, to plump. Poach, poached means cutting, cutting and killing. Poaching, poaching means killing the animals. The smugglers or the thieves poached the elephants. Poached means cutting and killing. Poached, past tense, will poach. Poaching, poached, to poach. Raffle, selling through lots. Raffle tickets. Have you heard about that? Raffle. Raffle means what? Lots. You select one and you win. So sell through the ticket lots. See, you will be given. You can. There is a high demand for houses, government houses in India. Suppose if you want to buy a house through government, it is low price. So they select the people through raffle, means they will put all your names and they select. So that is called raffling. So raffle, past tense, will raffle, future. Raffling, present participle. Raffle, past participle. To raffle is the infinite. Ramble, roaming about with wasting the time. You are roaming about. Ramble, he rambles in the streets. Past tense, ramble, will ramble, future. Rambling, ramble, to ramble. Rampage means what? You are behaving in an angry mood. Rampage, behaving in the angry mood. So the what you can say, the followers rampaged when their leader was killed. So the volunteers or the followers behaved angrily when their leader was killed. Rampaged, past tense, will rampage, future rampaging, present participle rampage, past participle to rampage is infinite. Yes, young lady, please come forward. Stand there, look at the camera. Okay, your shade should not be there. Your shade is coming, still behind. Okay, yes. Permute, Permute. permuted, Permuted. will permute, Will permute. permuting, Permuting. permuted, Permuted. to permute. To permute. So permute means changing the arrangement, seating order or room order or whatever it is. Perplex, Perplex. perplex means puzzle. Perplexed, Perplex. will perplex, Will perplex. perplexing, Perplexing. perplexed, Perplex. to perplex. To perplex. Persevere means continuously doing something, or not stopping. Persevere, Preserver. persevered, Preserved. will persevere, Will preserve. persevering, Preserving. persevered, Preserver. put to persevere. To preserve. Personify means giving typical examples. Personify, Personified. personified, Personified. will personify, Will personify. personifying, Personifying. personified, Personified. to personify. To personify. 109th word is pertain. Pertain means it belongs to. Pertain, Pertain. pertained, Pertained. will pertain, Will pertain. pertaining, Pertaining. pertained, Pertained. to pertain. To pertain. Pervade means it is spreading all along the places. Pervade, Pervade. pervaded, Pervaded. will pervade, Will pervade. pervading, Pervading. pervaded, Pervaded. to pervade. To pervade. Pilfer means doing all small thefts. 111, doing all type of robbing, stealing. Pilfer, Pilfer. pilfered, Pilfer. will pilfer, Will pilfer. pilfering, Pilfering. pilfered, Pilfer. to pilfer. To pilfer. Piss means urinating. Piss, Piss. pissed, Pissed. will piss, Will piss. pissing, Pissing. pissed, Pissed. to piss. To piss. Plight means pledging. Plight, Plight. plighted, Plighted. will plight, Will plight. plighting, Plighting. plighted, Plighted. to plight. To plight. Plump means you are growing fatter. Plump, Plump. plump, plumped,
plumped, will plump, will plump, plumping, plumping, plumped, plumped, to plump. to plump, Poach means killing the animals. Poach, poach, poached, poached, will poach, will poach, poaching, poaching, poached, poached, to poach. to poach, Raffle means selling by selecting through lots. Raffle, raffle, raffled, raffled, will raffle, will raffle, raffling, raffling, raffled, raffled, to raffle. to raffle, Ramble means roaming about the place. Ramble, ramble, rambled, rambled, will ramble, will ramble, rambling, rambling, rambled, rambled, to ramble. to ramble, Rampage means behaving in an angry way. Rampage, 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 will rampage, will rampage, rampaging, rampaging, rampaged, rampaged, to rampage. to rampage. So 105 to 118, nearly 13 verbs you have seen. Now we are coming to this side. Rankle means what? You are making somebody to get angry. Rankle. My friend rankles me. Rankles me. So I just shouted at him. Rankle means making somebody to get angry. Rankle is the present tense, rankled is the past tense, will rankle is the future tense, rankling present participle, past participle is rankled, infinite to rankle. Ration means what? Divide properly. That's called ration shop. He rations, the government rations the rice. So it means dividing it properly and giving to the poor people. Ration. So past tense is rationed, will ration, rationing, ration, to ration. Ration is dividing properly. That's why you call it as a ration shop. Rear means bringing up the children. He reared up his children. So rear, reared, will rear, rearing, reared, to rear. Next, recede means going back. You know, the water receded in the beach. The beach, what happened? The sea water started coming inside, slowly it receded means slowly it went back. So recede is present tense, receded is the past tense, will recede is the future, receding present participle, receded past participle, to recede is infinite. Recur means happening once again. Recur present tense, recurred past tense, will recur future, recurring present participle, recurred past participle, to recur is infinite. Repatriate means send back to one's country. See, a lot of people coming without proper visas and passport, maybe to India or America, they send them back either through ship or flight. It is called repatriate. The American government repatriated many of the people without visa. So repatriate means sending back to one's country. Repatriate present tense, repatriated past tense, will repatriate future, repatriating present participle, repatriated past participle, to repatriate is infinite. Resent means, resenting means showing your anger. She resents, the wife resented at her husband because he did not take her for a movie. Resent means showing your anger. Resent present tense, resented past tense, will resent future, resenting present participle, resented past participle, to resent is infinite. Revert. Revert means sending back to the same place. Revert, past tense, reverted, future, will revert, reverting, reverted, to revert. Salvage means what? Save from the loss. You know, see, my friend salvaged me by providing me a loan because my business was under loss. See, my business was under loss. So I need 1 lakh. So my friend helped me by giving 1 lakh. So salvage means helping. So salvage means saving from the loss is called salvage. So salvage is the present tense. Past tense is salvage. Future is will salvage. Present participle is salvaging. Past participle is salvage. Infinite is to salvage. Salvage is helping. Salvage is saving from the loss. So you are under loss and somebody saves you. It is called salvage. Now coming here, scamper. You are going in a hurry, scampering. He scampered when he got a phone call that his father is not feeling well. Scamper means going in a rush, going in a hurry. Scamper,
past tense scampered, future will scamper, present participle scampering, past participle scampered, infinities to scamper. Season means what? To train somebody. Season. Season means what? You are adding some flavor. See, you are eating gravy, salt is not there, you are adding some more salt. It is called seasoning. You are taking omelette, you need what is that? Some spices. So you add some spices. So it is called seasoning. Season as a noun means what? It is the climatic condition. But season means you are training somebody. Season, it also means that adding some flavor. He seasoned his food because he felt there is not enough salt and pepper. So season means you are adding some flavor. Past tense season, future will season, season present participle, season past participle, to season is infinite. Secede means separate oneself. You are separating separating and going away. Seceded. For example, Pakistan was with India once. Now Pakistan and Bangladesh seceded. They went separately and they have formed their own country. Secede present tense, seceded past tense, will secede is the future, seceding present participle, seceded past participle, to secede is infinite. Now I request young lady to come forward and take the mic over here. Okay. Now say rankle. Rankle. Rankled. Keep the mic closer. Will rankle. Will rankle. Rankling. Rankling. Rankle. Rankle. To rankle. To rankle. Ration. Ration. Rationed. Ration. Will ration. Will ration. Rationing. Rationing. Ration. Ration. To ration. To ration. Rear. Rear. Reared. Reared. Will rear. Will rear. Rearing. Rearing. Reared. Reared. To rear. To rear. Reside. Reside. Resided. Resided. Will reside. Will reside. Residing. Residing. Resided. Resided. To reside. To reside. Recur. Recur. Recurred. Recurred. Will recur. Will recur. Recurring. Recurring. Recurred. Recurred. To recur. To recur. Repatriate. Repatriate. Repatriated. Repatriated. Will repatriate. Will repatriate. Repatriating. Repatriating. Repatriated. Repatriated. To repatriate. To repatriate. Resent. Resent. Resented. Resented. Will resent. Will resent. Resenting. Resenting. Resented. Resented. To resent. To resent. Revert. Revert. Reverted. Reverted. Will revert. Will revert. Reverting. Reverting. Reverted. Reverted. To revert. To revert. Salvage. Salvage. Salvage means saving from loss. Helping and saving from loss. Salvaged. Salvage. Will salvage. Will salvage. Salvaging. Salvaging. Salvaged. Salvage. To salvage. To salvage. Scamper means going in a hurry. Scamper. Scamper. Scampered. Scampered. Will scamper. Will scamper. Scampering. Scampering. Scampered. Scamper. To scamper. To scamper. Season means you are adding some flavor, adding some salt and pepper and all those things to get a beauty taste. Season. Season. Seasoned. Season. Will season. Will season. Seasoning. Seasoning. Seasoned. Season. To season. To season. Secede means go, separate and go away. Secede. Secede. Seceded. Seceded. Will secede. Will secede. Seceding. Seceding. Seceded. Seceded. To secede. To secede. Yes, please take your seat. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் அமெரிக்கன் இலக்கணம் புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 232 வினைச்சொற்கள் நுட்பம் ரொம்ப முக்கியம். வினைச்சொற்களும் அதனுடைய பாகங்களும் மற்றும் 7 பத்திகள் இருக்கிறது. முதல் பத்தியிலே நிகழ்காலம், இரண்டாவது பத்தியிலே அந்த வினைச்சொல்லினுடைய அர்த்தம், மூன்றாவது பத்தியிலே இறந்த காலம், நான்காவது பத்தியிலே எதிர்காலம், ஐந்தாவது பத்தியிலே நிகழ்கால எச்சம், ஆறாவது பத்தியிலே இறந்த கால எச்சம், ஏழாவது பத்தியிலே இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய செய என்கிற அச்சம். பர்மியூட் என்றால் என்ன? ஒன்றினுடைய அமைப்பை மாற்றி அமைப்பது பர்மியூட். ஹீ பர்மியூட்டட் த கிளாஸ் ரூம். அப்படி என்றால் வகுப்பு அறையிலே இருக்கக்கூடிய மேஜை நாற்காலிகளை அவன் மாற்றி அமைத்தான், அமைப்பை மாற்றினான். பர்மியூட் என்றால் மாற்றி அமைக்கிறது. பர்மியூட்டட் மாற்றி அமைத்தது. வில் பர்மியூட் மாற்றி அமைக்கும். பர்மியூட்டிங் மாற்றி அமைத்து கொண்டிருத்தல். பர்மியூட்டட் மாற்றி அமைத்திருத்தல். டு பர்மியூட் மாற்றி அமைக்க. Perplex என்றால் ஒருவரை குழப்ப. He perplexed me by asking all type of questions. So perplex என்றால் அவன் என்னுடைய என்னை பல கேள்விகள் கேட்டு என்னை குழப்பி விட்டான். குழப்பி விடுவதை perplex, குழப்பி விட்டது perplexed. will perplex குழப்பி விடும்.
perplexing குழப்பி கொண்டிருத்தல், perplexed குழப்பி இருத்தல், to perplex குழப்ப. persevere என்றால் ஒன்றை தொடர்ச்சியாக செய்தல், என்ன காரணத்தினாலும் அதை விடாமல் தொடர்ச்சியாக செய்தல். India persevered with the terrorist even after the new government came. perseverனா தொடர்ச்சியாக செய்தல், persevered தொடர்ச்சியாக செய்தல், will persevere தொடர்ச்சியாக செய்யும், persevering தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருத்தல், persevered தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருத்தல், to persevere தொடர்ச்சியாக செய்ய. personify என்றால் உதாரணங்கள் கொடுப்பது, சரியான உதாரணங்கள் கொடுப்பது. personified உதாரணம் கொடுத்தல், will personify உதாரணம் கொடுக்கும், personifying உதாரணம் கொடுத்து கொண்டிருத்தல், personified உதாரணம் கொடுத்திருத்தல், to personify உதாரணமாக கொடுத்தல். 109 pertain என்றால் ஒன்றுக்கு சொந்தமாக இருத்தல். ஸோ pertains, உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, good tradition pertains to இந்தியா கலாச்சாரத்திலே நிறையா சொந்தம் கொண்டாடலாம், பல கலாச்சாரங்களை. pertain சொந்தம் கொண்டாடுவது, pertain சொந்தம் கொண்டாடுவது, will pertain அதற்கு சொந்தமாக இருத்தல், pertaining சொந்தமாக இருந்து கொண்டிருத்தல், pertain சொந்தமாக இருத்தல், to pertain சொந்தமாக இருக்க. pervade என்றால் அனைத்து இடத்திலும் பரவி இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு என்ன சொல்லலாம், இங்கிலீஷ் pervades all around the world. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் pervades, ஆங்கில மொழி அனைத்து உலகத்தில் அனைத்து பாகத்திலும் பரவி இருக்கிறது. pervaded பரவி இருந்தது, will pervade பரவி இருக்கும், pervading பரவி கொண்டிருக்கிறது, pervade பரவி இருந்திருக்கிறது, to pervade பரவி இருக்க. pilfer என்றால் சிறு சிறு திருட்டுகளை செய்தல். he pilfers often, அவன் சிறு சிறு திருட்டுக்களை அடிக்கடி செய்கிறான். pilfer திருடுவது, சிறு சிறு திருட்டுவதை செய்தல் pilfered, சிறு திருட்டுக்களை செய்வது will pilfer, சிறு திருட்டுக்களை செய்து கொண்டிருப்பதை pilfering, சிறு திருட்டுக்களை செய்து கொண்டிருத்தலை pilfer, to pilfer சிறு திருட்டுக்களை செய்ய. piss என்றால் சிறுநீர் கழிப்பது. she pisses in the bed, the child pisses in the bed. குழந்தை படுக்கையிலே சிறுநீர் கழிக்கிறது. piss சிறுநீர் கழிக்கிறது, pissed சிறுநீர் கழித்தது, will piss சிறுநீர் கழிக்கும், pissing சிறுநீர் கழித்து கொண்டிருத்தல், pissed சிறுநீர் கழித்திருத்தல், to piss சிறுநீர் கழிக்க. plight என்றால் pledge அடமானம் வைப்பது அல்லது சத்தியம் சொல்வது. plight, plighted, will plight, plighting, plighted, to plight. plump என்றால் குண்டாவது. she plumped because of eating lot of food. அவள் குண்டாகி விட்டாள் என்றால் நிறைய உணவு சாப்பிடுகிறாள். plump குண்டாகிறது, plumped குண்டாகி விட்டது, will plump குண்டாகும், plumping குண்டாகி கொண்டிருத்தல், plumped குண்டாகி இருத்தல், to plump குண்டாக. poach என்றால் மிருகங்களை கொலை செய்வது. some of the men poached the elephants. சில மனிதர்கள் அந்த யானைகளை கொன்றார்கள். poach மிருகங்களை கொல்கிறது, poach மிருகங்களை கொல்வது, will poach மிருகங்களை கொல்லும், poaching கொன்று கொண்டிருத்தல் மிருகங்களை, poached மிருகங்களை கொன்றிருத்தல், to poach மிருகங்களை கொல்ல. raffle என்றால் அந்த தேர்ந்தெடுத்தல், அதாவது குலுக்கல் முறையிலே தேர்ந்தெடுத்தல். the people won the people got some houses through raffle. அப்போ மக்களுக்கு ஒரு சில பேத்துக்கு வீடு அந்த குலுக்கல் முறையிலே கிடைத்தது. குலுக்கல் முறையிலே கிடைப்பது raffle, குலுக்கல் முறையிலே கிடைத்ததை raffle, குலுக்கல் முறையிலே கிடைப்பதை will raffle, குலுக்கல் முறையிலே கிடைத்து கொண்டிருப்பதை raffling, குலுக்கல் முறையிலே கிடைத்திருத்தலை raffle, குலுக்கல் முறையிலே கிடைக்க to raffle. ramble என்றால் என்ன, வீணாக பொழுதை செலவழித்து கொண்டு சுற்றி கொண்டிருப்பது. the boys are rambling without going to the college. அப்போ கல்லூரிக்கு போகாமல் அவர்கள் வீணாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ramble வீணாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறது, ramble வீணாக சுற்றி கொண்டிருப்பது, will ramble வீணாக சுற்றி கொண்டிருக்கும், rambling வீணாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறது, ramble வீணாக சுற்றி இருக்கிறது, to ramble வீணாக நேரத்தை செலவழிக்க. rampage என்றால் என்ன, கோபமாக
நடந்து கொள்வது. உதாரணத்துக்கு the followers rampaged when the leader was killed. அப்போ தொண்டர்கள் தலைவர் இறந்தவுடன் மிக கொடூரமாக கோபமாக அவர்கள் தங்களுடைய கோபத்தை காண்பித்தார்கள். rampage என்றால் மிக கடுமையாக கோபத்தை காண்பிப்பது. rampaged கோபத்தை காண்பித்தல். will rampage கோபத்தை காண்பிக்கும். rampaging கோபத்தை காண்பித்து கொண்டிருத்தல். rampaged கோபத்தை காண்பித்திருக்கிறது. to rampage கோபத்தை காண்பிக்க. So permute, perplex, persevere, personify, pertain, pervade, pilfer, plight, plumb, poach, raffle, ramble and rampage. இந்த வினைச்சொற்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அடுத்தது rankle என்றால் என்ன? ஒருவரை கோபமாக்குவது. Here my friend rankled me by insulting me. என்னுடைய நண்பன் என்னை அவமானப்படுத்தியதன் மூலமாக என்னை கோபப்படுத்தினான். rankle என்றால் ஒருவரை கோபமடைய வைப்பது. rankle கோபமடைய வைத்தது. will rankle கோபமடைய வைக்கும். rankling கோபமடைய வைத்து கொண்டிருத்தல். rankle கோபமடைய வைத்திருத்தல். to rankle கோபமடைய வைக்க. ரேஷன் என்றால் என்ன? ரேஷன் ஷாப் என்றால் என்ன? அனைவருக்கும் சமமாக பங்கிட்டு அளிப்பதை ரேஷன் வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது. ஸோ ரேஷன் அண்ட் த கவர்மெண்ட் ரேஷன்டு த ரைஸ். அரசாங்கம் அரிசியை அனைவருக்கும் சமமாக பங்கிட்டு அளித்தது. ரேஷன் சமமாக பங்களிப்பது. ரேஷன் சமமாக பங்கிட்டது. வில் ரேஷன் சமமாக பங்கிடும். ரேஷனிங் சமமாக பங்கிட்டு கொண்டிருக்கிறது. ரேஷன் சமமாக பங்கிட்டிருத்தல். டு ரேஷன் சமமாக பங்களிக்க. ரியர் என்றால் ஒன்றை வளர்த்துவது. ரியர் he reared his children in America. அவன் தன்னுடைய குழந்தைகளை அமெரிக்காவிலே வளர்த்தினான். ரியர் வளர்த்துவது. ரியர்ட் வளர்த்தியது. வில் ரியர் வளர்த்தும். ரியரிங் வளர்த்தி கொண்டிருப்பது. ரியர்ட் வளர்த்திருக்கிறது. டு ரியர் வளர்க்க. அடுத்து ரிசீட் என்றால் என்ன? பின்னால் செல்வது. இந்த கடல் அலைகள், the waves, the water, sea water came 10 feet above or 10 feet or 100 feet inside the city, then later it receded. அப்போ கடல் தண்ணி பீச்சில் ஒரு 100 feet வந்துருச்சு, 100 அடி வந்துட்டு பின்னாடி திரும்பி போயிடுச்சு. ரிசீட் என்றால் பின் செல்லுவது. ரிசீட் பின் செல்கிறது. ரிசீடட் பின் சென்றது. வில் ரிசீட் பின் சென்றும். ரிசீடிங் பின் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ரிசீடட் பின் சென்று கொண்டப்பட்டது. டு ரிசீட் பின் செல்லும். அடுத்து ரிக்கர் என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஒன்று நடக்கிறது. மறுபடியும் ஒன்று நடக்கிறது. ரிக்கர். எர்த்குவேக் ரிக்கர்ட் ஒன்ஸ் அகெயின். பூமி அதிர்ச்சி மறுபடியும் நடந்தது. ரிக்கர்ட். ரிக்கர்ட் மறுபடியும் நடக்கிறது. ரிக்கர்ட் மறுபடியும் நடந்தது. வில் ரிக்கர் மறுபடியும் நடக்கும். ரிக்கரிங் மறுபடியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ரிக்கர்ட் மறுபடியும் நடந்திருக்கிறது. டு ரிக்கர் மறுபடியும் நடக்க. ரிப்பாட்ரிయేட் என்றால் என்ன? ஒருவரை வெளிநாட்டிலிருந்து வருகிறார்கள், ஒருவர் முறையான அனுமதி இல்லாமல் அவர்களை திரும்பி அவர்கள் நாட்டுக்கே வலுக்கட்டாயமாக அனுப்புவதை ரிப்பாட்ரிయేட். அமெரிக்கா ரிப்பாட்ரிయేட்டட் men without proper visas. அமெரிக்கா அரசாங்கம் விசா இல்லாதவர்களை திருப்பி அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பியது. ரிப்பாட்ரியேட்னா திருப்பி அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்புகிறது. ரிப்பாட்ரிయేட்டட் திருப்பி அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பியது. வில் ரிப்பாட்ரியேட் திருப்பி அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பும். ரிப்பாட்ரிయేட்டிங் திருப்பி அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது. ரிப்பாட்ரிయేட்டட் திருப்பி அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பி இருத்தல். டு ரிப்பாட்ரிయేட் திருப்பி தன் நாட்டுக்கு அனுப்ப. ரிசென்ட். ரீசென்ட் என்று சொல்லக்கூடாது, ரிசென்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ரிசென்ட் என்றால் கோபத்தை காண்பிப்பது. த வைஃப் ரிசென்டட் her husband because he did not take her for a movie. மனைவி தன்னுடைய கணவன் சினிமாவுக்கு அழைக்கவில்லை என்று தன்னுடைய கோபத்தை காண்பித்தாள். ரிசென்ட் என்றால் கோபத்தை காண்பித்தல். ரிசென்டட் கோபத்தை காண்பித்தல். வில் ரிசென்ட் கோபத்தை காண்பிக்கும். ரிசென்டிங் கோபத்தை காண்பித்து கொண்டிருத்தல். ரிசென்டட் கோபத்தை காண்பித்திருத்தல். டு ரிசென்ட் கோபத்தை காண்பிக்க. ரிவர்ட் என்றால் என்ன? பழைய நிலைக்கே வருதல். ரிவர்ட். அப்போ he reverted back to his old job. அவன் தன்னுடைய பழைய வேலைக்கே வந்து விட்டான். ரிவர்ட்னா பழைய நிலைக்கு வருதல். ரிவர்ட்டட் பழைய நிலைக்கு வந்தல். வில் ரிவர்ட் பழைய நிலைக்கு வரும். ரிவர்ட்டிங் பழைய நிலைக்கே வந்து கொண்டிருத்தல். ரிவர்ட்டட் பழைய நிலைக்கு வந்திருத்தல். டு ரிவர்ட் பழைய நிலைக்கு வருதல். சால்வேஜ் என்றால் என்ன?
salvage என்றால் அருமையான வார்த்தை. ஒரு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு, அந்த நஷ்டத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவது. save from loss, salvage என்றால் உங்களுடைய நஷ்டத்திலிருந்து காப்பாற்றுவது. my friend salvaged me in my business, என்னுடைய நண்பன் என்னுடைய வியாபாரத்தின் தோல்வியை பணத்தை கொடுத்து எனக்கு உதவினான். salvage என்றால் தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றுவது. salvage தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றியது. will salvage தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றும். salvaging தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றி கொண்டிருத்தல். salvaged தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றி இருத்தல். to salvage தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்ற. அடுத்தது scamper என்றால் என்ன? வேகமாக செல்லுவது. The prime minister scampered after the meeting. அப்போ prime minister வேகமாக அவசரமாக மீட்டிங் முடித்தவுடன் சென்று விட்டார். scamper வேகமாக செல்வது. scampered வேகமாக சென்று முடிந்தது. will scamper வேகமாக செல்வார்கள். scampering வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். scampered வேகமாக சென்றிருத்தல். to scamper வேகமாக சென்றடை. சீசன் 129 அருமையான வார்த்தை. சீசன் என்றால் என்ன? கிளைமேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை? சம்மர், வின்டர், ஆட்டம், ஸ்ப்ரிங், அதாவது இலையுதிர் காலம், கோடை காலம், மழைக்காலம், இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சீசன் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது சீசன் என்றால் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுதல். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஃப்ளேவர், ருசியை சேர்ப்பது. இப்போ ஒரு ஆம்லேட் வாங்குகிறீர்கள், அதுக்கு மிளகு போடுகிறீர்கள், உப்பு போடுகிறீர்கள், எக்ஸ்ட்ராலாம் போட்டு டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்றது தான் சீசன். சீசன் என்றால் என்ன? அதிக ருசி கொடுப்பதற்காக நீ கலக்கக்கூடியது தான் சீசன். ஸோ ஐ சீசன்டு மை ஃபுட் அண்ட் ஏட் அப்படின்னா நான் என் உணவில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம்லாம் ஃப்ளேவரெல்லாம் சேர்த்து நான் சாப்பிட்டேன். ஐ சீசன்னா ருசி சேர்ப்பது. சீசன் ருசி சேர்த்தது. வில் சீசன் ருசியை சேர்க்கும். சீசனிங் ருசியை சேர்த்து கொண்டு சாப்பிடுதல். சீசன்ஸ் ருசியை சேர்த்திருத்தல். டு சீசன்னா ருசியை சேர்த்த. சிசீட் என்றால் என்ன? தனியாக செல்லுவது. உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் seceded from India. பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷும் இந்தியாவை விட்டு பிரிந்தது. ஒன்றை விட்டு பிரிவதை secede, ஒன்றை விட்டு பிரிந்ததை seceded, ஒன்றை விட்டு பிரியும் என்பதை will secede, ஒன்றை விட்டு பிரிந்து கொண்டிருப்பதை seceding, ஒன்றை விட்டு பிரிந்திருக்கிறதை seceded, ஒன்றை விட்டு பிரிந்திருப்ப என்பது secede. ஸோ நண்பர்களே, rankle make angry, ration சரியாக பங்கிட்டுக் கொள்வது, ரியர் அருமையாக வளர்த்தல், ரிசீட் பின்னோக்கி செல்லுதல், ரிக்கர் மறுபடியும் ஒன்று நடப்பது, ரிப்பாட்ரியேட் திரும்பி அவர்கள் நாட்டுக்கே அனுப்பி விடுவது, ரிசென்ட் கோபத்தை காண்பிப்பது, ரிவர்ட் பழைய நிலைக்கு வந்தடைதல், சால்வேஜ் நஷ்டத்திலிருந்து காப்பாற்றுவது, ஸ்கேம்பர் வேகமாக செல்லுவது, சீசன் சாப்பிடுவதற்காக ருசியை சேர்ப்பது, சிசீட் தனியாக சென்று விடுதல். ஸோ நண்பர்களை மொத்தம் 130, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 105, 25 வினைச்சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்சம், இன்ஃபினிட். நல்லா நாம வச்சுக்கோ, இது 3 தான் வெர்பு. இந்த 3ல் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எல்லாம் வரும். இது 3ம் வெர்பல்ல. இதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய am, is, are, was, இதுக்கு முன்னாடி வர்ற has, have, had, இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட் வந்துட்டால் நீங்கள் இன்னொரு வினைச்சொல் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும். திஸ் த கண்டிஷன். ஸோ இதை பயன்படுத்தி இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில நல்ல வினைச்சொற்களை பார்த்து உங்களுடைய பேச்சாற்றலை வளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center, a corporate training center, IELTS TOEFL training center, personality development center, grammatical English center, corporate English developing center, soft skill training center, hair hostess training center, American accent training center, call center training. We deal with all the arenas in English. We make people to be a good communicator, to be a good leader, to be a good stage speaker. All the personality skills we develop in them. Now coming here, take your level 5 grammar book. The video number is 233. So far we have come and seen 130 beautiful verbs in your day-to-day conversation, which you must use it. In papers you find all these verbs. There are different types of quality of verbs which are used. People generally use an ordinary level of verbs. Now you are coming to the second stage level of verbs and third stage of level of verbs. Now coming here, we have 7 columns.
The first column says about the present tense, second column the meaning of the present tense verbs, third column the past tense of the verbs, and fourth column is the future tense of the verb, fifth column is the present participles of the verb, and the sixth column is the past participles of the verb, and seventh column is the infinite. What do you mean by infinite? You add 2 in front of present tense verb, it is infinite. Past participle is something, you know, third form verb, present tense, past participle. Verbs ending with the ed is called weak verbs. Verbs ending with the en is called strong verbs. So all these verbs are weak verbs. Present participle, you add ing. This present participle, past participle and infinite are not verbs. So you are adding auxiliary verb to get the full meaning. Am secluding, was secluding, will be secluding. For secluded, this past participle, you have to add has and have and had. So 2 plus present tense verb infinite, you have to add one other verb. Now coming here to the present tense, this 131st row. Seclude. Seclude means keep away. Seclude means keep away. You're not mingling with somebody. She secludes from everybody because she has a different complex. She has a complex, so she secludes from everybody, keeping away from somebody. So seclude is the present tense, past tense is secluded, future is will seclude, present participle is secluding, past participle is secluded, infinite is to seclude. Speculate means what? Thinking carefully. Speculate means you are thinking very carefully. You are trying to take a chance. Speculate. He speculates and talks. He speculates and invests his money. So he thinks very carefully and invests in money. Speculate means thinking carefully or taking a chance. He speculated and invested his money in shares. So he took a chance and invested in the share market. He may go into loss or he may go into a profit. So speculate is present tense, speculated is past tense, will speculate is future tense, speculating is the present participle, speculated is past participle, to speculate is the infinite. Splash. You are throwing water. You are throwing the water. You are throwing the water, splashing. Splash. So the boys are splashing water on each other. The boys are splashing water on each other. So splash means throwing water. Splash, present tense, past tense, splashed. Future tense, will splash. Present participle, splashing. Past participle, splashed. Infinite, to splash. Stalk means chasing somebody and following. Stalker. What do you mean by stalking? Stalk. See, Shruti Hassan, one actress, is there. She is Kamala Hassan's daughter. Somebody is following her. Somebody is chasing her. Somebody is coming and insulting some strangers. We don't know who they are. So people who chase somebody, people who follow somebody to insult, to harm, to get things done. One person is avoiding and one person is following. That action is called stalking, following somebody. So he stalks at her. He is following her. Stalk, past tense is stalked, future tense is will stalk, present participle is stalking, past participle is stalked, infinite is to stalk. Starve, suffer from hunger. You don't have any food to eat. I am starving, you say. She starves for food. The people in Africa are starving for food. So they are feeling very hungry, but no food is there. Suffering from hunger, starve. Past tense, starved. Future, will starve. Present participle, starving. Past participle, starved. Infinite, to starve. Tender. Tender means what? Tender as a noun means young. Tender as a verb means you are giving. You are giving. Tender the change. In bank you go, they say tender the change. Tender the change means give the change, offer. Tender means offer. He is tendering his resignation. He is giving his resignation. He is offering his resignation. So tender means to give. Tender is present tense. Tendered is the past tense. Will tendered is the future tense.
tendering, giving, offering, tendered, past participle, to tender, infinite. Coming here, throb, the heart is beating with full speed, throbbing, heart is beating with full speed, the heart throbs. So throb, heart beating, his heart throbs, means his heart runs fast. Throb, past tense, throbbed, will throb. Future, present participle, throbbing, past participle, throbbed, infinite, to throb. Tickle, what do you mean by tickle? She tickles the child, means you are making something like this and making the others to laugh. You are touching one part and making others to laugh. It is called tickling. Tickle. The mother tickled the son, tickled the children. So I'm trying to make them laugh. Tickle, present tense, tickled, past tense, will tickle, future, tickling, present participle, tickled, past participle, to tickle is infinite. Tiptoe. Tiptoe means what? Toe means the fingers or the legs. So tiptoe means you are walking on the tip of the toes. You are walking on the tip of the toes. Tip of the toes, keeping your leg and walking like this. Tip of the toes, you are walking. Tiptoe, walk on the tip of the toes. The dancers were tiptoeing, means the dancers were dancing with the tips on, walking on the tip of the toes. So tiptoed. So the thief tiptoed means the thief is walking slowly without making any noise. Tiptoe, present tense, tiptoed, past tense, will tiptoe, future tense, tiptoeing, present participle, tiptoed, past participle, to tiptoe, it is infinite. So I request the young lady to come forward. Please come. Now say seclude. Seclude. Seclude means keeping away. Secluded. Secluded. Will seclude. Will seclude. Secluding. Secluding. Secluded. Secluded. To seclude. To seclude. Speculating means thinking carefully and taking a chance. Come a bit closer. Speculate. Speculate. Speculated. Speculated. Will speculate. Will speculate. Speculating. Speculating. Speculated. Speculated. To speculate. To speculate. Splash means throwing water. Splash. Splash. Splashed. Splashed. Will splash. Will splash. Splashing. Splashing. Splashed. Splashed. To splash. To splash. Stalk means chasing somebody. Usually in India, what happens? The men, boys, stalking at the girls means they're walking behind them. Stalk. Stalk. Stalked. Stalk. Will stalk. Will stalk. Stalking. Stalking. Stalked. Stalk. To stalk. To stalk. The persons who walk behind the girls and follow, they are called stalkers. Starve. Starve. Starve means suffering from hunger. Starve. Starve. Starved. Starved. Will starve. Will starve. Starving. Starving. Starved. Starved. To starve. To starve. Tender means giving, offering. Tender. Tender. Tendered. Tender. Will tender. Will tender. Tendering. Tendering. Tendered. Tender. To tender. To tender. Throb means heart is beating fast. Throb. Throb. Throbbed. Throbbed. Will throb. Will throb. Throbbing. Throbbing. Throbbed. Throbbed. To throb. To throb. Tickle means making others to laugh by using your fingers. Tickle. Tickle. Tickled. Tickled. Will tickle. Will tickle. Tickling. Tickling. Tickled. Tickle. To tickle. To tickle. Tiptoe means walking on the toe of your leg. Tiptoe. Tiptoe. Tiptoed. Tiptoed. Will tiptoe. Will tiptoe. Tiptoeing. Tiptoeing. Tiptoed. Tiptoed. To tiptoe. To tiptoe. Good. Sit down. Thank you. Now coming to your 140th row. Testify means you are proving something is correct. Testify means you are trying to prove something is correct. He testified. He testified that his idea is good. So he proved that his idea is good. Testify, present tense, testified, past tense, will testify, future, testifying, present participle, testified, past participle, to testify is infinite. Thief, thief means stealing, it's a verb. Thief means a noun. Thief means to steal. The thieves thieved the jewels. So thieved means to steal. Thieve, present tense, thieved, past tense, will thieve, future, thieving, present participle, thieved, past participle, to thieve, infinite.
Thrash means you are beating somebody hard. You are beating somebody hard. The teacher thrashed the students. So the teacher beat the students. So thrash, thrashed, will thrash, future, thrashing, present participle, thrashed, past participle, to thrash, infinite. Track, follow the footprints. You're following the footprints, tracking. So the forest officers are tracking the tiger, so following the footsteps. So track, tracked past tense, will track future, tracking present participle, tracked past participle, to track infinite. Undo means you are destroying. Undo. The businessman undo the building, or the constructors undo the building means they are destroying the buildings. Undo present tense, undid past tense, will undo future, undoing present participle, undone past participle. To undo is the infinite. Unearth means you are discovering. Unearth. For example, Americans are unearthing the treasures, so trying to discover the hidden treasure. Unearth present tense, unearth past tense, will unearth future, unearthing present participle, unearth past participle, to unearth infinite. Unfasten means release. See, fasten the belt means you are tying the belt. In aeroplane you go there, they say fasten your belt means tight your belt. Unfasten your belt means release it. So the passengers or the flight passengers unfasten the belt means they are removing the belt. So unfasten present tense, unfasten past tense, will unfasten future, unfastening present participle, unfasten past participle, to unfasten is a infinite. Unfold means something opening, something revealing. Unfold. He unfolded and started crying. So he revealed himself and started crying. Unfold. Present tense, unfolded. Past tense, will unfold. Future, unfolding. Present participle, unfolded. Past participle, to unfold is infinite. Validate. Validate means trying to make it legal. Validate, to make it legal. See, for example, validate. For example, what? 10 rupee note is validated, it has value. 10 1 rupee coin, it is validated, it has value. So validate. Unvalidate means you are making it illegal. Validate means making legal. Validate, past tense validated, future will validate, validating present participle, validated past participle. To validate is infinite. Coming here, vamp. Vamp means attracting. Vamp means attracting. The heroine vamps the fans. The heroine vamps the young fans. So attracting. Vamp present tense, vamped past tense, will vamp future, vamping present participle, vamped past participle. To vamp is infinite. Coming here, vanquish means defeat. Vanquish means defeat, defeating somebody, vanquish. See, for example, now Indians vanquished Pakistanis in the year 1971. Indian vanquished Pakistan in the war 1971 against Pakistan. Vanquish means defeat. Vanquish present tense, vanquished past tense, will vanquish future tense, vanquishing present participle, vanquished past participle. To vanquish is the infinite. Warp means change the shape. You are changing the shape, warping. So warp, the Maruti company warped its designs of manufacturing Maruti car, changed the designs. Warp is the present tense, warped is the past tense, will warp is the future tense, warping is the present participle, warped past participle. To warp is the infinite. Now I request young lady to come forward. Say testify, Testify. testified, Testified. will testify, Will testify. testifying, Testifying. testified, Testified. to testify. To testify. Testify means you are proving something is correct.
Thief means you are stealing. Thief, thief, thieved, thieved, will thieve, will thieve, thieving, thieving, thieved, thieved, to thieve. to thieve. Now next, thrashing means you are beating hard. The mother thrashed the baby. So son. So thrash, Thrash, thrashed, thrashed, will thrash, will thrash, thrashing, thrashing, thrashed, thrashed, to thrash. to thrash. Now coming here, track means following the footprints. Track, Track, tracked, tracked, will track, will track, tracking, tracking, tracked, tracked, to track. to track. Next, undo means you are destroying. Undo, Undo, undid, undid, will undo, will undo, undoing, undoing, undone, undone, to undo. to undo. Unearth means you are discovering, trying to find out. Unearth, Unearth, unearthed, unearth, will unearth, will unearth, unearthing, unearthing, unearthed, unearthed, to unearth. to unearth. Next is unfasten means you are releasing the belt or whatever it is. Unfasten, Unfasten, unfastened, unfastened, will unfasten, will unfasten, unfastening, unfastening, unfasten, unfasten, to unfasten. to unfasten. Unfold means you are opening, revealing. Unfold, Unfold, unfolded, unfolded, will unfold, will unfold, unfolding, unfolding, unfolded, unfolded, to unfold. to unfold. Validate means making it a legal. Validate, Validate, validated, validated, will validate, will validate, validating, validating, validated, validated, to validate. to validate. Vamp means attracting. Vamp, Vamp, vamped, vamped, will vamp, will vamp, vamping, vamping, vamped, vamp, to vamp. to vamp. Vanquish means defeating. Vanquish, Vanquish, vanquished, vanquish, will vanquish, will vanquish, vanquishing, vanquishing, vanquished, vanquish, to vanquish. to vanquish. Warp means changing the shape. Warp, Warp, warped, warped, will warp, will warp, warping, warping, warped, warped, to warp. to warp. Thank you very much. So my dear friends, so far 151, 131 to 151, 20 verbs, beautiful verbs. So try to use these verbs in your day-to-day conversation. Present tense, past tense, future, active, passive, direct, indirect, continuous, perfect, positive, negative, question, question negative. Try to use all these verbs in your day-to-day conversation, writing and in speaking. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ தமிழ் வெர்ஷன் அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 233. நிகழ்காலம் அதனுடைய அர்த்தம் வினைச்சொல். இறந்த காலம் 3வது பத்தியிலே, எதிர்காலம் 4வது பத்தியிலே, நிகழ்கால எச்சம் 5வது பத்தியிலே, இறந்த கால எச்சம் 6வது பத்தியிலே, இன்ஃபினிட் 7வது பத்தியிலே. செக்லூட் என்றால் என்ன? ஒதுக்கி வைத்து விடு, ஒன்றை விட்டு நீ நகர்ந்து விடு, தனியாக பிரிந்து விடு. செக்லூட் தனியாக வென்று விடு. He secludes from his friends. அவன் தன்னுடைய நண்பர்களிடமிருந்து பிரிந்து செல்கிறான். செக்லூட் நிகழ்காலம், செக்லூடட் இறந்த காலம், வில் செக்லூட் எதிர்காலம், செக்லூடிங் நிகழ்கால எச்சம், செக்லூடட் இறந்த கால எச்சம், டு செக்லூட் இன்ஃபினிட். ஸ்பெக்குலேட் என்றால் யோசனை பண்ணுவது, தீவிரமாக எச்சரிக்கையாக யோசனை பண்ணி ஒரு ரிஸ்க் எடுப்பது, ஒரு முயற்சி எடுப்பது, ரிஸ்க் எடுத்து செய்வது. ஸோ ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது ஸ்பெக்குலேட். ஹீ ஸ்பெக்குலேட்டட் அண்ட் இன்வெஸ்டட் இஸ் மணி இன் பிஸ்னஸ் இன் ஷேர் மார்க்கெட். அவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஒரு தைரியமாக பங்கு மார்க்கெட்டில் பணத்தை போட்டான். ஸ்பெக்குலேட் தைரியமாக முதலீடு செய்வது, ஸ்பெக்குலேட்டட் தைரியமாக இறங்குவது. வில் ஸ்பெக்குலேட் ஒரு தைரியமாக ஒன்றில் இறங்குவது, ஸ்பெக்குலேட்டிங் தைரியமாக ஒன்றில் இறங்கி கொண்டிருப்பது, ஸ்பெக்குலேட்டட் ஒன்றில் இறங்கி இருப்பது. டு ஸ்பெக்குலேட் தைரியமாக ஒரு காரியத்தில் இறங்க. ஸ்பிளாஷ்னா தண்ணீரை தெளிப்பது, தண்ணீரை தெளிப்பது. த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பிளாஷ்ட் வாட்டர் ஆன் ஈச் அதர். நண்பர்கள் அவர்களுக்குள் தண்ணீரை தெளித்தார்கள். ஸ்பிளாஷ் நிகழ்காலம், ஸ்பிளாஷ் தண்ணீர் தெளித்தார்கள். வில் ஸ்பிளாஷ் தண்ணீர் தெளிப்பார்கள். ஸ்பிளாஷிங் தண்ணீர் தெளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்பிளாஷ் தண்ணீரை தெளித்திருக்கிறார்கள். டு ஸ்பிளாஷ் தண்ணீரை தெளிக்க. ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஒருவரை சதா பின்தொடர்வது. பொதுவாகவே இங்கே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்களை பின்தொடர்வார்கள். அவர்களை ஸ்டாக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டாக்கர்ஸ். அந்த பெண்ணுக்கு பிடிக்காது, ஆனால் இந்த பையன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கான், அதான் ஸ்டாக்கர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸ்டாக் என்றால் ஒருவரை பின்தொடர்ந்து செல்வது. ஸ்டாக் பின்தொடர்ந்து செல்வதை ஸ்டாக்டு. வில் ஸ்டாக் பின்தொடர்ந்து வருவார்கள். ஸ்டாக்கிங் பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்டாக் பின்தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள். டு ஸ்டாக் பின்தொடர. ஸ்டார்வ்னா பசியால் வாடுவது.
the African people are starving for food. ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பசியாலே உணவுக்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், துடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பசியால் துடிப்பது ஸ்டாப், பசியால் துடித்தது ஸ்டாப், பசியால் துடிப்பது வில் ஸ்டாப், பசியால் துடித்து கொண்டிருப்பது ஸ்டாவிங், பசியால் துடித்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டாப், பசியால் துடிக்க டு ஸ்டாப். டெண்டர் ஒன்றை வழங்குவது. He tendered his resignation. He tendered change. அவன் காயின்ஸ் டெண்டர் பண்ணான், சில்லற காசை கொடுத்தான், அவன் ராஜினாமாவை கொடுத்தான். டெண்டர்னா கொடுப்பது. டெண்டர் கொடுக்கிறது, டெண்டர்ட் கொடுத்தது, வில் டெண்டர் கொடுக்கும், டெண்டரிங் கொடுத்து கொண்டிருப்பது, டெண்டர்ட் கொடுத்திருக்கிறது, டு டெண்டர் கொடுக்க. த்ராப் என்றால் என்ன? நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது. மை ஹார்ட் இஸ் த்ராபிங் பிகாஸ் ஆஃப் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். பிரச்சனைகள்னால என் நெஞ்சு வந்து துடித்து கொண்டிருக்கிறது. நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது, த்ராப், துடித்து கொண்டது த்ராப், நெஞ்சு துடிக்கும் வில் த்ராப், நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது த்ராபிங், நெஞ்சு துடித்திருக்கிறது த்ராப், நெஞ்சு துடிக்கும் த்ராப். டிக்கிள் என்றால் என்ன? கிச்சு கிச்சு மூட்டுவது, கையை வச்சு இப்படி இப்படின்னு செஞ்சு மற்றவர்களை சிரிப்பை உண்டாக்குவது. டிக்கிள், த மதர் டிக்கிள்டு த சில்ட்ரன், அம்மா வந்து குழந்தைகளை சிரிப்பு உண்டாக்கினார்கள் தொட்டு. டிக்கிள் நிகழ்காலம், டிக்கிள் இறந்த காலம், வில் டிக்கிள் எதிர்காலம், டிக்லிங் நிகழ்கால எச்சம், டிக்கிள்டு இறந்த கால எச்சம், டு டிக்கிள் செய்ய என்கிற எச்சம். டிப் டோ நல்ல மெதுவாக நடப்பது, காலினுடைய விரல்களை வைத்துக்கொண்டு மெதுவாக நடப்பது சத்தம் வராமல். டிப் டோ, த தீவ்ஸ் டிப் டோட் இன் த பில்டிங், இந்த ஹவுஸ், திருடர்கள் மெதுவாக வீட்டுக்குள் புகுந்தார்கள். டிப் டோ அது கால் விரலிலே நடப்பது. டிப் டோடு இறந்த காலம், வில் டிப் டோ எதிர்காலம், டிப் டோயிங் நிகழ்கால எச்சம், டிப் டோடு இறந்த கால எச்சம், டு டிப் டோ இது இன்ஃபினிட் செய்ய என்கிற எச்சம். அடுத்ததாக பாருங்க, டெஸ்டிஃபை, நீ வந்து நிரூபிக்க வேண்டும் அது சரி என்று. டெஸ்டிஃபை, த சயின்டிஸ்ட் டெஸ்டிஃபைட் தேர் ரிசர்ச், விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய கண்டுபிடிப்பை உறுதிப்படுத்தினார்கள். டெஸ்டிஃபைனா உண்மை என்று உறுதிப்படுத்துகிறது, டெஸ்டிஃபைடு உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தியது, வில் டெஸ்டிஃபை உண்மை என்று உறுதிப்படுத்துவார்கள், டெஸ்டிஃபையிங் உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள், டெஸ்டிஃபைடு உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள், டு டெஸ்டிஃபை உண்மை என்று நிரூபிக்க. அடுத்தது தீவ் என்றால் திருடுவது. தீவுங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வந்ததுதான் தீஃப், திருடன். தீவ், the thief thieved, திருடன் திருடினான். தீவ் இறந்த காலம், தீவ்டு திருடினார்கள், வில் தீவ் திருடுவார்கள், தீவிங் திருடி கொண்டிருப்பது, தீவ்டு திருடி இருப்பது, டு தீவ் திருட. அடுத்தது த்ராஷ்னா அடிப்பது, பீட் ஹார்ட், த்ராஷ்டு. த போலீஸ்மேன் த்ராஷ்டு த தீவ்ஸ், போலீஸ்காரர்கள் திருடர்களை அடித்தார்கள். த்ராஷ் நிகழ்காலம், த்ராஷ்ட் அடித்தார்கள், வில் த்ராஷ் அடிப்பார்கள், த்ராஷிங் அடித்து கொண்டிருந்தார்கள், த்ராஷ்ட் அடித்திருக்கிறார்கள், டு த்ராஷ் அடிக்க. ட்ராக் என்றால் என்ன? ஒருவரை பின்தொடர்ந்து நடந்து செல்வது. ட்ராக், த போலீஸ் ட்ராக்டு த டெரரிஸ்ட், போலீஸ்காரர்கள் தீவிரவாதிகளை பின்தொடர்ந்து செல்கிறார்கள், கண்டுபிடித்து செல்கிறார்கள். ட்ராக், ட்ராக்டு, வில் ட்ராக், ட்ராக்கிங், ட்ராக், டு ட்ராக். அடுத்ததாக அன்டூனா என்ன? டூனா செய்வது, அன்டூனா அதை அழிப்பது. ஹீ அன்டிட் திஸ் ப்ராஜெக்ட், அவன் தன்னுடைய ஆய்வை அழித்து விட்டான். அன்டூ அழிப்பு, அழிக்கிறது, அன்டிட் அழித்தது, வில் அன்டூ அழிக்கும், அன்டூயிங் அழித்து கொண்டிருப்பது, அண்டன் அழித்திருக்கிறது, டு அன்டூ அழிக்க. அன்எர்த் என்றால், எர்த்னா பூமி, அன்எர்த்னா தோண்டுவது. அப்போ அன்எர்த்னா புதியதை கண்டுபிடிப்பது, டிஸ்கவர். கொலம்பஸ், ஓகே, அன்எர்த்னு சொல்லலாம். ஹீ அன்எர்த்டு த ட்ரெஷர்ஸ், அவன் புதையலை கண்டுபிடித்தான். ஸோ அன்எர்த்னா கண்டுபிடிக்கிறது, அன்எர்த் கண்டுபிடித்தது, வில் அன்எர்த் கண்டுபிடிக்கும், அன்எர்த்திங் கொண்டிருக்கிறது, அன்எர்த் கண்டுபிடித்திருக்கிறது, டு அன்எர்த் கண்டுபிடிக்க. அன்ஃபாசன், நீங்கள் பாருங்கள் பெல்ட் இருக்குது, பெல்ட்டை கட்டுவது ஃபாசன். இப்போ ஏரோப்ளைனில் போனீங்கன்னா பெல்ட்டை கட்டணும், அதை ஃபாசன்னு சொல்லுவாங்க, பெல்ட்டை கட்டுறது ஃபாசன். அன்ஃபேஷன்னா ரிமூவ் பண்ணணும், ஈ அன்ஃபேஷன் த பெல்ட், அப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டான். பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அன்ஃபேசன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ அன்ஃபேசன் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுவது, விளக்குவது. ஒன்றை விளக்கியது, ஒன்றை விளக்கும், ஒன்றை விளக்கி கொண்டிருப்பது, ஒன்றை எடுத்திருக்கிறது, டு ஃபேஷன் ஒன்றை எடுக்க. அன்ஃபோல்ட், ஃபோல்டுனா மூடுறது, அன்ஃபோல்டுனா அப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது. அன்ஃபோல்ட்னா திற,
திறக்கிறது unfolded, will unfold திறக்கும், unfolding திறந்து கொண்டிருக்கிறது, unfolded திறந்திருக்கிறது, to unfold திறக்க. he unfolded the matter னா அவன் விஷயத்தை வெளியே திறந்து சொன்னான். validate என்றால் சட்ட ரீதியாக அதற்கு உயிர் கொடுப்பது, validate உயிர் கொடுப்பது, validate. இப்போ வேலிடேட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் கெட்டிங் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இஸ் வேலிடேட்டட். இன்னொன்று சொல்லலாம், என்ன சொல்லலாம் நீங்கள், 33% ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ் இஸ் வேலிடேட்டட். அதுக்கு சட்ட ரீதியாகப்படுகிறது. வேலிடேட் சட்ட ரீதியாகப்படுகிறது, வேலிடேட்டட் சட்ட ரீதியாகப்பட்டது, வில் வேலிடேட் சட்ட ரீதியாகப்படும், வேலிடேட்டிங் சட்ட ரீதியாக ஆக்கி கொண்டிருக்கப்படுகிறது, வேலிடேட்டட் சட்ட ரீதியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, டு வேலிடேட் சட்ட ரீதியாக ஆக்கப்பட்டும். வேம்ப் என்றால் கவர்ந்திழுப்பது, அட்ராக்ட் பண்ணுவது. வேம்ப், த ஹீரோயின் வேம்ப்ஸ் த ஃபேன்ஸ். அந்த கதாநாயகி தன்னுடைய விசிறிகளை கவர்ந்திழுக்கிறாள். வேம்ப்னா கவர்ந்திழுக்கிறது, வேம்ப்னா கவர்ந்திழுத்தது, வில் வேம்ப்னா கவர்ந்திழுக்கும், வேம்பிங் கவர்ந்திழுத்து கொண்டிருத்தல், வேம்ப்ட் கவர்ந்திழுத்திருக்கிறது, டு வேம்ப் கவர்ந்திழுக்க. வேங்க்விஷ் என்றால் அழிப்பது, vanquish என்றால் அழிப்பது. இந்தியா vanquished பாகிஸ்தான் இன் கிரிக்கெட் மேட்ச். இந்தியா பாகிஸ்தானை கிரிக்கெட் மேட்சிலே 2011 தோற்கடித்தது. vanquished அழித்தது, will vanquish அழிக்கும், vanquishing அழித்து கொண்டிருக்கிறது, vanquished அழித்திருக்கிறது, to vanquish அழிக்க. warp என்றால் ஒன்றினுடைய தோற்றத்தை மாற்றுவது, change the shape, warp தோற்றத்தை மாற்றுகிறது, வார்ப்ட் தோற்றத்தை மாற்றியது, வில் வார்ப் தோற்றத்தை மாற்றும், வார்ப்பிங் தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது, வார்ப் தோற்றத்தை மாற்றி இருக்கிறது, டு வார்ப் தோற்றத்தை மாற்ற. ஸோ நண்பர்களே, செக்லூட் என்றால் தள்ளி ஒதுங்கி விடுதல், ஸ்பெக்குலேட் என்றால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எச்சரிக்கையாக நினைப்பது, ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது, ஸ்பிளாஷ் தண்ணீரை தெளிப்பது, ஸ்டாக் ஒருவரை பின்தொடர்ந்து செல்வது, ஸ்டார் பசியால் துடிப்பது, டெண்டர் வழங்குவது, த்ராப் நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது, டிக்கில் கிச்சு கிச்சு மூட்டுவது, டிப்டோ மெதுவாக யாருக்கும் தெரியாமல் விரல்களால் நடப்பது, டெஸ்டிஃபை உண்மை என்று நிரூபிப்பது, தீவ் திருடுவது, த்ராஷ் அடிப்பது, ட்ராக் ஒருவரை பின்தொடர்ந்து செல்வது, அன்டூ அழிப்பது, அன்எர்த் கண்டுபிடிப்பது, அன்ஃபாசன் ஒன்றை விளக்குவது, அன்ஃபோல்ட் திறப்பது, வேலிடேட் ஒன்றை சட்டமாக்குதல், வேம்ப் கவர்ந்திழுப்பது, வேங்க்விஷ் தோல்வி அடைய வைத்தல், வேர்ப் ஒன்றினுடைய உருவத்தை மாற்றுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான இந்த வினைச்சொல்லினுடைய அத்தனை வார்த்தைகளையும் நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த எழுத்தாளர்களாக, சிறந்த பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your level 5 grammar book. The video number is 234. Now what here come is, without verb, how can you form sentences? Without understanding varieties of verbs, how can you improve your vocabulary? Without knowing the tenses, present, past and future, and varieties of active and passive, direct and indirect speeches, transformation of verbs, or from changing the sentences from positive to negative, negative to question, how are you going to improvise your English? So the basic thing is to understand the verb. Now in the column 1 we have the present tense, column 2 we have the meaning of the word, column 3 we have the past tense of the word, column 4 we have the future tense of the verb, column 5 we have the present participle of the verb, and column 6 the past participle of the word, column 7 the infinite of the verb. Wheeze, what do you mean by wheeze? You are breathing noisily with difficulty. It is called wheezing. I have wheezing. I wheeze means to leave the air, to take the air, you are finding it difficult. That you are calling it as wheeze as a verb. Past tense is wheezed. Future will wheeze. Present participle wheezing. Past participle wheezed. Infinite is to wheeze. He wheezes. So he took medicine. He wheezes means he finds it difficult to breathe.
So he is taken to a hospital and he was given medicine. He wheezes. So wheeze is a verb which states that you find difficult to breathe. Whiff. What do you mean by whiff? Whiff means give puffs of air. What do you mean by whiff? Whiff means giving puffs of air. You're pushing. That is the whiffing. Whiffed, will whiff, whiffing, whiffed, to whiff. Whirl. What do you mean by that? Turn around and round making sound. Whirling means you are rounding yourself. That is called whirling. Past tense is will. The children are willing. The children wills. The children will. Will, past tense. Will, whirling, will, to whirl. Whip means beating with a lash. Beating with a lash, whipping. Whipping. The master whips the horse. The master in Saudi Arabia whips the slaves. Whip means taking a lash and hitting. Whip, past tense is whipped. Will whip, whipping, whipped, to whip. Coming here, whisk. Whisk means moving out very quickly, going out very quickly. Then you call it as whisk, move out quickly. Whisked, past tense. Will whisk, whisking, whisked, to whisk. Whisk, how do you form a sentence? The parents whisked away the children. The parents whisked away the children when the building got caught in a fire. So whisk means taking and removing immediately. Whittle, cut into slices with a knife. Whittle. Whittle means cutting with a knife into slices. Whittle. Cut into slices with a knife. Whittle. How do you say? The lady whittled the vegetables, cut into pieces. Okay, slices. Whittle. Will whittle. Future. Whittling, present participle. Whittle, past participle, to whittle. Wink, move the eyelids quickly up and down. Wink, just closing and opening. Wink, closing your eyes and opening. Closing your eyes quickly and opening. It is called wink. Present tense, past tense. Winked, will wink, winking, wink, to wink. He winks at me. He just closes his eyes and looks at me. Immediately closing and immediately just to get my attention. So wink. So my dear friends, present tense is a verb, past tense is a verb, future tense is a verb. Present participles are not verbs. You are adding are, is and was and were. Those are the verbs. Bees, you are adding has and have, will have. Those are verbs. To be is, it is not a verb. So present participle, past participle and infinites are not definitely verbs. Now I request you two gentlemen to please stand up. Say wheeze. Wheeze. Wheezed. Wheezed. Will wheeze. Will wheeze. Wheezing. Wheezing. Wheezed. Wheezed. To wheeze. To wheeze. Whiff. Whiff. Whiff means puffing. Take this. Whiff. Whiffed. Whiffed. Will whiff. Will whiff. Whiffing. Whiffing. Whiffed. Whiffed. To whiff. To whiff. Whirl means turning round and round. Whirl. Whirl. Whirled. Whirled. Will whirl. Will whirl. Whirling. Whirling. Whirled. Whirl. To whirl. To whirl. Whip means 155th row. You are beating with a lash. Whip. Whip. Whipped. Whipped. Will whip. Will whip. Whipping. Whipping. Whipped. Whipped. To whip. To whip. Whisk means moving out something very quickly. Whisk. Whisk. Whisked. Whisk. Will whisk. Will whisk. Whisking. Whisking. Whisked. Whisk. To whisk. To whisk. Whittle means you are cutting it into pieces. Whittle. 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 Whittled. Will whittle. Will whittle. Whittling. Whittling. Whittle. Whittled. To whittle. To whittle. Wink means moving your eyelids fast. Wink. Wink. Winked. Winked. Will wink. Will wink. Winkling. Winking. Winkle. Winked. Winked, sorry. To wink. To wink. So hope you are able to understand all these verbs. Okay, right, please sit down, sir. So totally we have seen 158 verbs. It's present, past and future, present participle, past participle and it. How many words are there? He is one word, gave is another word, gave me a pen, right? 1, 2, 3, 4, 5. Now, he is what? It is a pronoun. It is a subject. All right. Gave is the verb.
Me object, a article, pen. It is an object noun. See how to find the subject. He gave me a pen. You have to understand how to find the subject and how to find the, see how to find the subject, how to find the verb, how to find the indirect object, how to find the direct object. So three things or four things are there. 1, 2, 3, 4. Pen. You leave the A. A means 1. So how to find the names of each words. So first one is how to find the subject. What is the subject here? You are a cinema man, you say that, you know, love story is the subject, right? Yeah. So here he gave me a pen. What is the subject? How do you understand which is the subject? How to find the subject? Ask question to the verb. Verb is gave, you know, the verb is gave, right? Gave means an action. Give is present action, gave is past action. Verb is what? Present tense, past tense, future what? The time when the action is involved. Involved in the past means it is past tense. The time involved in it is present tense means present tense. The time involved in future means it is future tense. So gave is an action. It is a past action. So ask question to the verb. You should ask a question to the verb. Gave. Who did the action? Who did the action? Asking a question to the verb. Who did the action? The answer you get is the subject. You are asking question to the verb. Gave. Who did it? Then answer you get is the subject. Here gave is the verb. You agree? Gave is the verb, right? Now ask who did it? Who gave? The answer is he. So he is the subject, right? He gave me a pen. Which is the subject? You ask a question to the gave. Who gave? The answer you get is he. So he is the subject. So all the verbs in a sentence you ask, who did it? Who did it? Who did it? The answer you get is called subject. It may be you ask who did it? Who gave? They gave, Rama gave, Raghu gave, Rani gave, we gave. So we, Rama, Raghu, Ravi, everything becomes subject. Here the answer is he. So he is the subject. So you are able to understand how to find the subject. Now how to find the verb? How to find the verb? Now you understood the subject. Now how to find the verb? Ask a question to the subject. You are asking question to the subject, he. What the subject does? What the subject does? The answer you get is the verb. So what is the verb? You ask a question to the subject, he. What is the question you are asking? What the subject does? You ask a question to the subject, what is the subject doing? The answer you get is verb. Here asking a question, what you are asking? What he does. We get an answer, gave. What is he doing? He gave. What is the action he did? Gave. So gave is the verb, right? How to find the subject? You ask a question, who did it? He gave me a pen. Who gave? He gave. So he becomes a subject. Now you want to find out the verb. You ask a question to he, the subject. What the subject is doing? The action. Gave. So gave becomes the verb. Now how to find the indirect object? Object means what? Object means you can find material, right? Object. Indirect object, direct object. Two objects are there. Directly, direct object. Indirect is indirect object. How to find the indirect object? Ask a question to the verb. Now you know subject and verb. You are asking question to the verb, gave. Ask a question to the verb. What is the question you are asking to the verb? To whom? You are asking a question to the verb, to whom? He gave to whom? For whom? You ask one question, to whom or for whom, with whom or by whom. You are asking a question to whom, for whom, with whom, by whom. You are asking these questions and the answer you get is the indirect object, right? So you are asking question, gave. The verb is gave. Gave. You ask a question to whom? To whom he gave? The answer you get is me. So me is the indirect object. Able to understand? Who does the action?
he does the action, so he becomes the subject. You are asking a question, he, what does the he does? You will find out the verb, gave. And asking a question to the gave, what is the question? To whom, for whom, by whom, of whom, by whom, or to whom, you get an answer, me. So me becomes indirect object. So how to find the direct object? Ask a question to the verb. You are asking a question to the verb. What is the question you are asking? What? What to the verb? The answer you get is the direct object. Answer you get is the direct object. Here we are asking the question to the verb. What? He gave what? He gave what? The answer is pen. So here pen is the direct object. Able to understand how to find the subject, how to find the verb, how to find the indirect object, how to find the direct object. You ask a question to the verb, first you just target the verb, then ask to the question to the verb, who does the action? He does the action, so he becomes subject. You want to find out the verb, you are asking he, what does the subject does? Gave, so gave becomes verb. And if you want to find out the indirect object, you are asking question to the verb, to whom? He gave a pen to whom? To me. So to me becomes what? Indirect object. You are asking a question to the verb what? You get an answer is called pen. So pen becomes direct object. So how to find subject, verb, indirect object, direct object. So this should be the order. Subject should be coming first, verb should be coming second, indirect object should come third, and direct object should come fourth. Suppose if you want to put indirect object next to direct object, how do you say? He gave a pen to me. You are adding a preposition to. He gave a pen to me. Suppose if you want to put preposition the other side after the direct object, you have to use to. See, for example, he gave a pen. He gave a pen to me. You are adding a preposition to. Right, sir? So almost both are same in your spoken English. Grammar was almost same. So this is what the sentence formation is all about. This is what the simple way of structuring of a sentence. What is a, there should be a subject in a sentence. Definitely there should be a verb. Without a verb there is no sentence. And there should be a subject. Subject and verb is there. And you need an object. The object may be direct or indirect object. That's all sentence is all about. You can go in for positive, you can go in for negative, you can go in for question, question interrogative, active and passives, and direct and indirect speeches. Lot of varieties of sentences you can go in for. But the basis is subject, verb, direct object or indirect object. All four are same. So let us come to Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 234 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ மொத்தம் 7 பத்திகள் இருக்கிறது. முதல் பத்தியிலே நிகழ்கால வினைச்சொல், இரண்டாவது பத்தியிலே நிகழ்கால வினைச்சொல்லினுடைய அர்த்தம், மூன்றாவது பத்தியிலே இறந்த கால அந்த வினைச்சொல்லினுடைய வினைச்சொல், மூன்றாவது பத்தியிலே நான்காவது பத்தியிலே எதிர்காலம் அந்த வினைச்சொல்லினுடைய, அஞ்சாவது பத்தியிலே நிகழ்கால எச்சம், ஆறாவது பத்தியிலே இறந்த கால எச்சம், ஏழாவது பத்தியிலே செய்ய என்கிற இன்ஃபினிட் எச்சங்கள். ஸோ வீஸ் என்று வருகிறது 152வது வரிசையிலே 152வது வினைச்சொல்லாக. வீஸ் என்றால் என்ன? பிரீத் நாய்ஸிலி வித் டிஃபிகல்ட். கஷ்டப்பட்டு மூச்சை விடுது. பார்த்துக்கிறீங்க, நிறைய பேர் மூச்சு விடுவதற்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. அப்புறம் ஏதோ ஒரு மருந்து எடுத்து உஸ்ஸுன்னு அடிச்சுக்குவாங்க. அது வீசிங் என்று சொல்வார்கள். வீசிங். அப்போ வீஸ்னா மூச்சு விடுவதற்கு சிரமப்படுதல். he wheezes, she wheezes, so she went to hospital. அவள் ரொம்ப மூச்சு விடுவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள், ஆகையால் அவளை ஆஸ்பத்திரியில் அழைத்து சென்றோம். வீஸ் என்பது மூச்சு விடுவதற்கு கஷ்டப்படுதல். வீஸ்டு இறந்த காலம், மூச்சு விடுதல் கஷ்டப்பட்டாங்க. வில் வீஸ் மூச்சு விடுவதற்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள். வீசிங் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மூச்சு விட. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வீஸ்னா கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். டு வீஸ் என்றால் மூச்சு விட கஷ்டப்பட என்று வருகிறது, எச்சமாக வருகிறது. இந்த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்கால எச்சமும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இன்ஃபினிட்டும் மூன்றும் வினைச்சொல் அல்ல. இதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் தான் வினைச்சொல். இதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் தான் வினைச்சொல். இந்த டூ வீஸுக்கு அப்புறம் ஒரு தனியாக நீங்கள் ஒரு வினைச்சொல்லை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். விஃப் என்றால் என்ன? விஃப் என்றால் ஒரு வகையாக
ஒரு தும்மல் என்று சொல்லலாம். கிவ் பப்ஸ் ஆஃப் ஏர், உதாரணத்திற்கு மூக்குப்பிடி போடுறோம், அச் அச் அச், அந்த விஃப் என்று சொல்கிறோம், காற்றை வேகமாக வெளிவிடுதலை பஃப்ஸ். சில பேர்த்துக்கு அதில் ஒரு சுகம் கிடைக்கும், ஆனந்தம் கிடைக்கும், நிம்மதி கிடைக்கும். எப்பொழுது காற்றை வெளியே விடும் பொழுது பேரானந்தம் கிடைக்கும். ஆகையால் அந்த மூக்குப்படி போட்டு, அந்த மூக்குப்படி பழக்கம் என்பது சிகரெட் பழக்கத்தை விட, குடிப்பழக்கத்தை விட மோசமான பழக்கம். அதில் ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. அந்த மூச்சை வெளியே தள்ளும் பொழுது அது ஆர்டிஃபிஷியலாக, அது செயற்கைத்தனமாக அந்த மூச்சை வெளியே தள்ளுவார்கள். அதுதான் மூக்குப்பிடி போடுவார்கள். விஃப், ஹி விஃப்டு, விஃப்டு காற்றை வெளியே தள்ளுவது, வில் விஃப் காற்றை வெளியே தள்ளும், விஃபிங் காற்றை வெளியே தள்ளி கொண்டிருப்பது, விஃப்டு காற்றை வெளியே தள்ளி இருக்கிறது, டு விஃப் காற்றை வெளியே தள்ள. விர்ல் என்றால் என்ன? 154, சுற்றுவது, ஒருத்தர் சுற்றி கொண்டே இருப்பது, உடலை சுற்றி கொண்டே இருப்பது, விர்லிங். ஸோ சில்ட்ரன் ஆர் விர்லிங் என்று சொல்வோம், குழந்தைகள் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள். வில் இறந்த காலம், வில் சுற்றுவார்கள், விர்லிங் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள், வில் சுற்றி இருக்கிறார்கள், டு வில் சுத்த. விப் என்றால் என்ன? சவுக்கால் அடிப்பது, சவுக்கால் அடிப்பது. த ஹார்ஸ் ட்ரெயினர், குதிரை சவாரி, குதிரை பயிற்சியாளர், விப்டு த ஹார்சஸ், குதிரையை சவுக்கால் அடிக்கிறார். விப்டு, வில் விப், விப்பிங், விப்டு, டு விப் என்று வருகிறது. விஸ்க் என்றால் வேகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து வெளியே சென்று விடுவது, விஸ்க். இறந்த காலம் விஸ்க்டு. விஸ்க் என்றால் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். there was a fire, people whisked away. அங்கே நெருப்பு பற்றி கொண்டு எரிகிறது, நிறைய பேர் அந்த இடத்தை விட்டு வேகமாக சென்று விடுகிறார்கள். விஸ்க், இறந்த காலம் விஸ்க்டு, எதிர்காலம் வில் விஸ்க், நிகழ்கால எச்சம் விஸ்கிங், இறந்த கால எச்சம் விஸ்க்டு, டு விஸ்க், ஒரு இடத்திலிருந்து வெளியே வேகமாக போவது. விட்டில் என்றால் என்ன? துண்டு துண்டாக வெட்டுவதை விட்டில் என்று சொல்கிறோம். த மதர் விட்டில் த வெஜிடபிள்ஸ், அம்மா காய்கறிகளை துண்டு துண்டாக வெட்டுகிறார்கள். விட்டில், விட்டில்டு, வில் விட்டில், விட்டிலிங், விட்டில், டு விட்டில் என்று வருகிறது. விங்க் என்றால் என்ன? 158, கண்ணடிக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க. கண்ணடிப்பது என்பது என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, மற்றவர்களுடைய கவனத்தை தன்பேல் திருப்புவதற்காக கண்ணை வேகமாக இமைத்து திறப்பது. விங்க், ஹி விங்க்ஸ் அட் ஹர், அவன் அவளை பார்த்து கண்ணடிக்கிறான். விங்க், விங்க்டு இறந்த காலம், வில் விங்க் கண்ணடிப்பார்கள், வில் விங்கிங் கண்ணை அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், விங்க்டு கண்ணை அடித்திருக்கிறார்கள், டு விங்க் கண்ணை அடிக்க என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது முடிச்சிட்டோம். 158 வினைச்சொற்கள், அவை அனைத்தையும் முழுமையாக கற்று அதை அனைத்தையும் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி இந்த பல காலங்களினுடைய பரிமாற்றங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தி பலவிதமான வாக்கியங்களுக்கு, நிகழ்காலம், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அதில் பாசிட்டிவ், நேர்வாக்கியம், நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியம், கேள்வியிலே எதிர்மறை, செய்வினை, செயற்பாட்டுவினை, நேர்கூற்று, அயற்கூற்று வாக்கியங்களாக பல பிரிவுகளை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்ததாக நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது இலக்கணம். வினைச்சொல்ல முடிச்சிட்டோம். வினைச்சொல்ல முடிச்சோன்னா அடுத்தது நம்ம எங்கே போகணும்? வாக்கிய அமைப்பிற்கு போக வேண்டும். வினைச்சொல் மட்டும் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. வினைச்சொல் ஒரு உடலிலே உயிர் இருப்பது போல, ஆனால் அந்த உடம்பு என்பது அந்த மற்ற வார்த்தைகள் தான். உயிர் என்பது வினைச்சொல், ஆனால் உடம்பு தேவை. இந்த உடம்பைத்தான் பார்க்கிறீர்கள். த வேர்ட், வார்த்தை, ரோல்ஸ், அது என்னென்ன பாகங்கள் எடுக்கிறது. இன் ஏ சென்டென்ஸ், ஒரு வாக்கியத்திலே வார்த்தைகள் என்னென்ன பாகங்களை எடுக்கிறது. ஹீ கேவ் மீ ஏ பென், அவன் எனக்கு ஒரு பேனா கொடுத்தான். ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாக்கியம். 5 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஹீ அவன், கேவ் கொடுத்தான், மீ எனக்கு, ஏ ஒரு, பேனா 5. ஏனா ஒரு, அது ஒரு பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இப்போ 4 வார்த்தைகள் முக்கியம். அவன், ஈ கேவ் மீ பென், அவன் எனக்கு பேனா கொடுத்தான். இவ்வளோதான் முக்கியமான 4 முக்கியமான வார்த்தைகள். இது ஒரு எளிமையான ஒரு வாக்கிய அமைப்பு. வாக்கிய அமைப்பிலே பேச்சாங்கிலத்தில் எழுத்தாங்கிலத்திலும் ஒரு அடிப்படையான ஒரு பேசிக் அமைப்பு. இப்போ ஹவு டு ஃபைண்ட் த சப்ஜெக்ட். முதலாவதாக சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எழுவாய். சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதுதான் சப்ஜெக்ட். ஒரு சினிமானா அது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. என்ன சப்ஜெக்ட்? அதில் காமெடி, அதில் ட்ராஜடி. அப்போ எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது சப்ஜெக்ட். ஹவு டு ஃபைண்ட் த சப்ஜெக்ட். இந்த வாக்கியம், அந்த 5 வார்த்தை கொடுத்த அந்த வாக்கியத்தில் எது எழுவாய்,
எது சப்ஜெக்ட் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அடுத்தது இரண்டாவதாக how to find the verb. இந்த வாக்கியத்தில் வினைச்சொல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வினைனா என்ன, ஒரு செய்கை. வினைனா என்ன, அது எந்த காலத்தில் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். மூன்றாவது how to find the indirect object. indirect என்றால் மறைமுக, ஆப்ஜெக்ட் என்றால் செய்யப்படு பொருள். பொருள் பொருள் செய்யப்படு பொருள், அதை ஒரு காரியம் செய்யப்படுகிற ஒரு பொருளாக ஆகிவிடுகிறது. அடுத்தது how to find the indirect direct object. நேர், இது மறைமுக செய்யப்படு பொருள், இது நேரடியான செய்யப்படு பொருள். இப்போ மறைமுகமான செய்யப்படு பொருள் எப்பொழுதுமே மனிதர்களை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறது. நேர் செய்யப்படு பொருள் எப்பொழுதுமே பொருட்களை, உயிரற்ற பொருட்களை சொல்கிறது. உதாரணத்துக்கு how to find the subject, எழுவாயை எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வாக்கிய அமைப்பிற்கு இது மிக மிக மூலம். ask question to the verb. இங்கே எப்போ ஒரு வாக்கியத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல் டார்கெட் பண்ணுவது வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ண வேண்டும். வினைச்சொல் இங்கே என்ன, கேவ், கொடுத்தார், ஒரு செய்கை. இது இறந்த காலமாக வருகிறது. இந்த கேவை எடுத்துக்கங்க தனியாக. இந்த கேவிட்ட ஆஸ்க் கொஸ்டின் டு த வேர்ப், இந்த வினைச்சொல், அந்த செய்கை தான் வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல்கிட்ட நீங்கள் கேட்குறீங்க ஹூ டிட் த ஆக்ஷன், யார் அந்த செய்கையை செய்தார்கள். இந்த செய்கை என்ன, கேவ், யார் அதை கொடுத்தார்கள். த ஆன்சர் யூ கெட் இஸ், அதனுடைய விடைதான் சப்ஜெக்ட். இங்கே கேவ் என்பது வினைச்சொல். ஏன்னா ஆஸ்க் ஹூ டிட் இட், யார் செய்தார்கள் என்று கேள்வி கேள், பதில் என்ன வருகிறது, ஆன்சர் இஸ் ஹீ, அவன் செய்தான் என்று வருகிறது. ஸோ அவன் தான் சப்ஜெக்டாக வருகிறான். ஸோ வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ணுறீங்க, யார் செய்தார்கள், யார் செய்கிறார்கள், யார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், யார் செய்வார்கள். அது காலத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அதற்கு பதிலாக வருகிறது ஹீ. ஆக ஹீ தான் சப்ஜெக்ட். how to find the verb, வினைச்சொல்லை எப்படி கண்டுபிடிப்பது. ask a question to the subject. இங்கே நீங்கள் சப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, ஹீங்கிறது சப்ஜெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை கேட்கணும், வாட் த சப்ஜெக்ட் டஸ், அந்த எழுவாய், சப்ஜெக்ட்னா எழுவாய், அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது, ஹீ, அவன் என்ன செய்கிறான். த ஆன்சர் யூ கெட் இஸ் த verb, அவன் என்ன செய்கிறான் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது தான் வினைச்சொல். ஹியர் ஆஸ்கிங் a question what he does, அவன் என்ன செய்கிறான், பதில் என்ன வருகிறது, we get an answer gave, அவன் என்ன செய்கிறான், கொடுத்தான். ஸோ கொடுத்தான் என்பது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. யார் செய்கிறார்கள், வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். அந்த சப்ஜெக்ட் கேட்கணும் என்ன செய்கிறார்கள், கொடுத்தார்கள், கொடுத்தான். ஸோ கொடுப்பது என்பது கேவ் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. how to find the indirect object, மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய மனிதர்களோ பொருட்களோ அவைகள் அனைத்தும் ஆப்ஜெக்ட், பொருள் என்று வருகிறது. அந்த பொருளில் ரெண்டு வகையாகப்படுகிறது. மனிதர்களாக இருந்தால் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். பொருட்களாக இருந்தால் நேரடி செய்யப்படும் பொருள். ஸோ வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த மனிதர்களும் பொருள்களும் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல்லுக்கு நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த வாக்கியத்திலே பொருட்களோ மனிதர்களோ இருந்தால் அது ஆப்ஜெக்ட், அது செய்யப்படு பொருள், செய்யப்படு பொருள், செய்யப்படுகிற பொருளாக மாறிவிடுகிறது. அது மனிதர்களாக இருந்தால் அது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள், பொருட்களாக இருந்தால் நேரடி செய்யப்படும் பொருள். உதாரணத்துக்கு how to find the indirect object, வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி மனிதர்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பது, மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது. மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் எப்பொழுதும் மனிதர்கள் தான். ask a question to the verb, நாங்கள் வினைச்சொல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் gave. ask a question to the verb, வினைச்சொல்லிட்ட கேட்கணும், என்னென்னு கேட்கணும், பல விதமான கேள்வி கேட்கணும். to whom, யாருக்கு, for whom, யாருக்காக, with whom, யாருடன், by whom, யார் மூலமாக. ஸோ to whom கேளுங்க, he gave, to whom, யாருக்கு, for whom, யாருக்காக, with whom, யாருடன், by whom, யார் மூலமாக. இதற்கு என்ன விடை வருகிறது, to whom, யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது மீ என்று வருகிறது. ஸோ அண்ட் த ஆன்சர் யூ கெட் இஸ் த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், அதுதான் மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். கேவ், கொடுத்தான். யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு ஹூம், கொடுத்தான் யாருக்கு என்று கேளுங்கள், பதில் என்ன வருகிறது, த ஆன்சர் யூ கெட் இஸ் மீ, எனக்கு. கொடுத்தான் யாருக்கு கொடுத்தான், எனக்கு கொடுத்தான். அப்போ எனக்கு என்பது, ஸோ மீ இஸ் த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். ஸோ மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் எப்பொழுதுமே இங்கே பாருங்கள் கேள்வியில் to whom, யாருக்கு, for whom, யாருக்காக, with whom, யாருடன், by whom,
யார் மூலமாக. ஸோ இது அனைத்தும் மனிதர்களைத்தான் குறிக்கிறது. ஸோ மனிதர்கள் வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி வரும்பொழுது அது கண்டிப்பாக மறைமுக செய்யப்படும் பொருளாகத்தான் இருக்கும், மனிதர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ஒருமையாக இருக்கலாம், பன்மையாக இருக்கலாம், ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், ஆனால் உயிருடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனாக இருக்கும். அடுத்தது ஹவு டு ஃபைண்ட் த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி மனிதனை கண்டுபிடித்து விட்டோம், அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்று ஒதுக்கிவிட்டோம். இது பொருளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும், நேரடி செய்யப்படும் பொருள். அப்போ பொருளாக இருக்க வேண்டும், அந்த பொருள் என்ன என்று கண்டுபிடிப்போம். அப்போ வினைச்சொல்லில் ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு த verb, வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். கேவ், வினைச்சொல்லிடம் என்ன கேள்வி கேட்கிறீர்கள்? ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு த verb, வாட், என்ன என்ற கேள்வியை கேட்கிறீர்கள். என்ன, கேவ், கொடுத்தான், என்ன, என்ன கொடுத்தார். The answer you get is the direct object. அதற்கு பதிலாக வரக்கூடியது நேரடி செய்யப்படும் பொருள், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். என்ன கொடுத்தார், ஹியர் பென் இஸ் த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இங்கே என்ன கொடுத்தார், பேனா கொடுத்தார். ஸோ பேனா வந்து நேரடி செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஸோ ஒரு வாக்கியத்திலே எழுவாயை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், வினைச்சொல்லை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், மறைமுக செய்யப்படும் பொருளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நேரடி செய்யப்படும் பொருளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். வாக்கிய அமைப்பு இப்படி தான் இருக்கணும். முதலாவதாக எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், ரெண்டாவது வெர்பு வர வேண்டும், மூன்றாவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் வர வேண்டும், நான்காவதாகத்தான் நேரடி செய்யப்படும் பொருளாக வர வேண்டும். ஆனால் நேரடி செய்யப்படும் பொருள் இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரணும், இந்த மறைமுக செய்யப்படும் பொருளை அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, டூ சேர்த்திக்கிறீங்க ப்ரீபோசிஷனை. ஹீ கேவ் ஏ பென் டு மீ. அப்போ இங்கே நேரடி செய்யப்படும் பொருள், இங்கே நேரடி செய்யப்படும் பொருள் இங்கே வந்துருச்சு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு மீ பின்னாடி வந்துடுது, கேவ் வெர்பாக வந்துடுது, ஹீ சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ ஹீ சப்ஜெக்டு, கேவ் வெர்பு, மீ டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டு, பென் வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். சாரி, மீ வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், பென் வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதை முழுமையாக அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். எந்த வாக்கிய அமைப்பாக இருந்தாலும் இவ்வளவு தான் வாக்கியம். அப்புறம் என்ன பண்ணுற, ஹீ கேவ் மீ ஏ பென்னு சொல்லிட்டு ஆண்டுன்னு போட்டுறேன். அப்புறம் இன்னொரு வாக்கியம் பிகாஸ்ன்னு போட்டுறேன், ஏனென்றால், ஸோ ஆகையால் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இன்னொரு வாக்கியம், இன்னொரு வாக்கியம், 2 வாக்கியம், 3 வாக்கியம், 10 வாக்கியம், 20 வாக்கியம், ஒவ்வொரு வினைச்சொல் ஒவ்வொரு வாக்கியங்கள் பின்னாடி அப்புறம் உடம்பு சேர்த்திக்கிறேன். அது உயிர், வினைச்சொல் உயிர், பின்னாடி உடம்புல என்பது இந்த நேர்கூற்று, இந்த நேரடி செய்யப்படும் பொருள், சப்ஜெக்ட், வேர்பு, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் அந்த உடல் அமைப்பு. உயிர் வந்து வினைச்சொல். அப்போ ஒவ்வொரு வினைச்சொல் எடுத்துக்கிறேன். அதான் வினைச்சொல் 158 பார்த்துட்டேன். 50 வினைச்சொல் எடுத்துட்டீங்கன்னா 50 ஐடியா வந்துருச்சு, 50 கருத்துக்கள் வந்துருச்சு, 50 தத்துவங்கள் கிடைத்து விட்டது, 50 சிந்தனைகள் கிடைத்து விட்டது. அதற்கு உருவம் கொடுக்கிறாய், சப்ஜெக்டை வைத்து, எழுவாயை வைத்து உருவம் கொடுக்கிறாய், ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளை வைத்து உருவம் கொடுக்கிறாய், நடுவில் அண்ட், பிகாஸ், ஸோ, நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, எய்தரா, நெய்தரா, தோ, ஆல் தோ, ஈவன் தோ என்று கூட்டிடை வாக்கியங்களை இணைத்து வாக்கியங்களாக அமைத்து பெரிய அளவிலே ஒரு எழுத்து கட்டுரையோ அல்லது பெரிய அளவிலே ஒரு பேச்சு சொற்பொழிவோ கொடுக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, இதை நன்கு அறிந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில விஷயங்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.